النجمة نجمة جنب يا جوا قمرة يا حبيبي جنب يا جوا قمرة كيف نسانية نية يا فاتن نجمة 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 نية جميلة نجمة وو نجمة نجمة قمرية بقوري في الشجرة بقول بنية بنية قمرية بنكنك في الشجرة بقول بنية بنية دولة بتاعنا دولة 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 هنا دقنا باب لماما كله فتالنا هنا قلنا سلامات لمريم هي سلم علينا هنا قلنا أكيفو كله وقفوا لنا جنوب يا نانا يا نانا نانا بابا بفكر في الشجرة عشان يربي يالو ماما بفكر في الدنيا عشان ما يشاف بنية بفكر في قلبة عشان محبة جنوب يا ماما يا نانا نانا بنية قيافة النجمة نجمة نجمة بنية جميلة النجمة وو نجمة نجمة قمرية بقوري في الشجرة بقول بنية بنية جنوب بنغنغ في الدنيا بقول بنية بنية جنوب يا جوا قمرة هي جنني جنوب يا جوا قمرة كيف خلانية جنوب يا بابا جنني كمان 3 بنات انا لقيتهم في السكة انا شفتهم ماشي لمدرسة حبيبية 7 بنات انا لقيتهم في السكة دي انا شفتهم ماشيين كنيسة كله جيرانية بنية بسلي لربنا بنية 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 بمجد ربنا شوف بنية بنية مسؤولية الواحد في الدولة يا نجمة نجمة مسؤولية 2 في الدنيا يا بنية بنية مسؤولية 3 في الدولة دي يا بابا ماما جنوب يا ماما عليزا يا ودي شباب جمجمة جنوب يا سيستر يا مبلغ مشوار جنوب يا ماما يا مدوى وبني مسؤولية واحد دولة يا نجمة نجمة مسؤولية 2 دنيا يا بنية بنية مسؤولية 3 دولة يا بابا ماما مرحب برادر كريكوجو سيدومي. مرحب مشاهدين زوم تي في. سيدومي, good to see you this weekend. We waited for the whole week, man. It sounds like 7 years. Yes, indeed. Yes, indeed. Yep. اشتقنا برضو لكم مشاهدينا. قلنا نجيكم النهارده برضو, يعني ما نخزلكم. ده يومكم. هنا dedicated this يوم لكم اصلا, يوم الاحد او يوم السبت في امريكتين وفي كندا, اللي هو يوم الاحد عندنا وفي اوروبا وفي افريقيا وفي استراليا. So it's a dedicated يوم بالنسبه لكم, so ما بنخزلكم يعني. مع ان شاء الله باذن الله انا حنستمر نكون هنا معاكم طول الوقت. يا سيدامي, قبل ما نمشي قدام بس خلينا نرحب بالناس ضيوف الجونا سخن قوام قدامنا ديل. برادر فيليب ليمي, توم داريس بشير اسي,
Sister Kindly, Guy Lam, Joseph Jong, Juma Musharbuk, Oburak Mario Taya, Christina Jubara, Atong Akon, Peter Bol Ring Chol, Tina Romano, Andrea Oduma, Elizabeth B. Akon, Brother Abdullah, Edward Abdullah, and Monica Arcangelo, I believe. I saw the name somewhere. Yes, and Tariqua Deng Athorbe. of course في ناس كتار لسه جايين فالديل اللي لنا بدانا بهم ديل بدوا معانا من اولها. So welcome to all of you. Brother Krikoju, you look sharp. Say hello to our viewers. انا مسخن ولا استراليا سخانه يا راجل زينا قاعدين جوا فرن ما في طريقه نخوت واحد في راسه so هنحرق. تفضل. Greeting to you, Brother Derinda. Here we go. Another week. It has been a while. Good to see you. Regardless of سخانة بتاعت استراليا يا ريت انه الحاجة ده كان يكون جردل بتاع مويه كده سو عشان انه نلقبتوه ونكب لك نص من البارد بجاي و you know to bring a little bit of the cold one so that we mix it up. So special greeting to ZööMTV viewer. We are happy to be with you on our prime time Saturday night in North America, which is early morning across Europe, and it is afternoon in the Eastern Hemisphere, Australia, China, India, all the way to Japan. احنا مبسوطين على اساس انه نكون معاكم. And this is our third episode for 2021, and we said control. So there is a lot of excitement. There is a lot of this beginning of the year. We believe this year must be prosper to us, and we have to scream and to cry for this prosperity. This is what we will work for it. على أساس إنه this year to be prosper for all of us across South Sudan. being في diaspora, back home, wherever we are, we want to prosper. ونقول لربنا enough. 2000 ده 21st century came in, we continue to cry and we continue to suffer. So it is a time على أساس إنه we say, hey, God, not anymore. We have to curse poverty, we have to curse diseases, we have to curse primitivity, we have to curse كل الحاجات بتاع الرجعية البطال ده. حتى we have to curse قبلية, we have to curse جهوية, عنصرية, كل الحاجات البطال ده we have to say no for it. And the only way forward على أساس إنه to bring us to this fact على أساس إنه we can respect each other is through telling the truth. We have to tell the truth the way it is. Before we embark in our business, Brother Daniel, if you can come back, that will be great, because we, before we start, we want to seize this very special moment to send our wishes. ZööMTV team, the host and the teams, the administrative team, and our viewer, to our brother Suleiman Dandara. He went through a serious major surgery, and we are very grateful to, accordingly to the sources and the little information we have, he's recovering very well. That is something we are very grateful for it. We tried to approach him on direct line, but for some reason 100% he will be restricted from telephone calls and so forth. But through ZööMTV we want to send to Suleiman Dandara نقول لك ربنا يديك العافية, speedy recovery, والقلب ده طالما انه تم عمره بتاعه اكيد انه ده بيكون مكان جديد عشان انه يزود المايلج ذاته في مشوار بتاعك. لكن المكنه لما بيعمروا جديد
recommendation بتاع مكانكية على أساس إنه you don't put too much pressure on it. So easy off on yourself, brother. Sit back, relax, enjoy quality time with your wife, with your beautiful daughter. لحد ما إنه المكنة ده ذاته والمضخ ده بيقدر بيكون عنده قوة تحمل عشان إنه you come back to the fight. We are missing you through your writing, through your contribution في الشواطئ المختلف. لكن give it a break. خلي العضلات بتاع القلب ده ينجد كويس كده يكون قوي تمام كده so that you can come a new man. So maybe I will give you the podium, Brother Daniel, على أساس إنه you can say a few things. And also before Daniel come in, for people who celebrate their birthday this week, we put an announcement there. So still you can post the name here. We can send a special, I have a couple name in my list. We will go through it. But if you have somebody, not you, a family member, your loved one, a dear one, you want ZööMTV to give them special cheer through our podium. So this is something new to ZööMTV. We will continue to celebrate people, our viewers, and their loved one birthday through the year. Every week, inbox us prior to our show so that we can have a special shout to those individuals. Daniel, the podium is with you. Come in, please. Thank you so much, Brother Krikoju. As you have mentioned previously, also my wishes, good health wishes to our brother Safir and Salaman Dandara. قريبي it's easy. We are في بلد خواجة. إنه حاجات دل بيحصل عندهم في يوم مرتين 3 و4 و5 و10 مرات. المطلوب منك إنك بس فترة النقاهة أنت تأخذه بحداوة. ده كل المطلوب في النهاية. And maybe to some extent also أنا ما دكتور لكن أنا متأكد دكتور أكون قال لك إنه there is a little bit of a changes that you need to make also في حياتك. زي ما أنا كنت سألتني بالطريقة بتاعي أنا بقول لك إنه حتى الضحك زيادة ذاته بقول لك ما تضحك كتير ما تكورك كتير ما تضحك كتير ما تتكلم كتير. So don't be too excited over excited. لكن بقدرة ربنا انت هتقوم بالسلامة ان شاء الله. هو اوريدي ربنا شغال معك وقاعد في جنبك ومحاطك بحبه وحنانه. عشان كده هو قدر يقود ايدي الجراحين انه يدوا عملهم بالدقة وبطريقة افضل، والنتيجة بتاعه انت النهارده انت في بين اسرتك وعائلتك. ما تقلق. انا عارف انه انت لو قاعد تسمع قصص الجنوبيين انت هتقلق. اي زول مره في عمليه جراحيه في قلب او ذاته قريب مع قلب بس بيقلق. لا ما تقلق، انت في امان. النصائح اللي مدينك له من المختصين اللي هو الدكتور بتاعك او الجراحين بتاعينك هي النصائح بس خده امشي بها. ده النصائح اللي تمشي بها وشويه، لان الناس وصل زي زي بنحاول نقول لك ده شيل شويه منه كم وامشي به. So that's how it all happens. Yes, our viewers, يا حبذا on our link on our page لو انت عارف عندك زول جاي عيد ميلاد بتاعه مثلا الاسبوع الجاي on our send us those names في on our page or go to our page, send the messages to us. Of course we don't start something unless we know what we want the outcome at the end شكله شنو. So بس رسلوا كان ديت حتى ديت ميلادك يا وجاي، لكن ده انا بكون شويه قمت بكون قاعد قبل عين في الناس ده يعمل عيد ميلادهم 3 مرات في السنه. So هنفدش نو الناس دل. So we will try to figure out with you which one exactly that you want to celebrate. I do know there are people who will celebrate their original date of birth if they were born on a different date, and then they will celebrate the first of the first if that was because that is تسنين اللي كان عندهم في خرطوم في السودان زمان. So there are those who try to have the two together. You know, they will celebrate on their original date of birth, and then why they want to celebrate again.
but we will try to figure out from you which one is more important. Is it white, or is it the original date of birth? Send those names in every week. Every week, someone's, and send them in to us. Like you said, we will have a surprise at the end when we go for so long. Maybe half yearly, after 6 months, or at the end of the year, we will have a surprise. So we don't need to reveal too much to you, but that's the reason why we've come up with that. In case you are asking yourself, malum there is a reason. This is ZööMTV. This is the place to be. We try to touch your life, our life in general, in every possible way. So that's what we do. So rest assured, لما نسأل الحاجات زي دي ما تقول معلومة no, we have reasons for it. Sorry, we're not going to sell it. If that's what you're thinking, we're not going to sell it, because I know شركات في الدنيا ده في شركات يجمع ايميلات وناس عشان تبيع. We're not doing none of that. But ours is for us كلنا مع بعض. We will have a fun art with Ben Nabarana, something that will bond us more together. Brother Krikuju, so that's the bit that I wanted to say for our brothers, Ambassador Dandara. And I topped up with what you were saying in regards to the birthdays. I yield the mic back to you. Before we get into our decorum, let me start with the birthday right away. I have few on my list to give them a big shout, because when we get into our decorum, business gets serious. So something to keep in mind, من ناس الخايفين من ضرائب، الأهم إنه تاريخ الميلاد بس الشهر واليوم، لكن السنة ده ما بهمنا كتير، ما عدا بالنسبة للأطفال الصغيرين، لأنه في ناس خايفين من ضرائب، وبالذات أخواتنا وبناتنا وحبايبنا، سو ما عايزين إنه العمر ده يعلنوا برا هناك خوفا من ضرائب زي ما إنه بيقولوا. So we will share the date and the months and the date only. We in our list, we have people who celebrate this weekend. We have King Kyrie Christopher on January 14. It was his third birthday, so big shout to King Kyrie. I think the mother is here with us, a good 3 years old. So there's always he got a long way to go. That's about on ZööMTV. We are proud to tell how King Kyrie, how old he is. So good 3 years. On January 14, he turns 3. Also, a special shout to Madame Natalina Amber, January 14. Maybe it was her 2022 or 23rd birthday, Ma Maruf. Natalina Amber, زوجة Claudio Ibrahim, big shout to her. So, January 13. Okay, my information is not correct. Thanks. The mother is here for King Kyrie. January 13 was his third birthday. Madame Natalina Amber, January 14. Happy birthday to you, Madame Natalina. You and Kyrie, who wish you all the best and long life. May the Almighty God prolong your life on above this earth. A special shout today to my sister Eva Romano Fikri Marodama. Big shout to Madame Eva. Birthday today. Happy birthday to you, Sister Eve. May God continue to bless and enrich your life. Also, a big shout to Ustaza Naima Abbas, celebrating her birthday today, 16th of January. Happy birthday, Madame Naima, all the way to South Sudan. Those are the few we have in our list. So if there is something happening, please don't hesitate. You can share it with us on the screen so we can give a big shout and a big cheers. So
I don't know, brother Derinda, if you have something to entertain us before we get into. Oh yes, brother Gailam, the younger daughter, she turned 11. Happy birthday to the princess, all the way to Lincoln, Nebraska, USA. Happy birthday to that beautiful princess of brother Gailam, 11 years, blessing 11 years old. So, and those announcements will continue to come. So, what I'm saying, if you have something to cheer us a little bit before we get into our decorum. Thank you. Stop, itamashile we. Aigel batay magishilu nefere. Stop, itamashile we. Ugel batay magishilu nefere. Ya bamba, ya. Ulomon. Dekan zaman. Dakika basana makana. Anabiga fataran. Ya bamba, anabiga taban. تقدر وجهك البتناس عشان انت ما عنده احساس kiyafataki kalasu kalasi ya bamba kende sibu wajaras ayata zamanda na jadabara anatani mabainule wara dekuludekan hayata fakara na mashigida mabiri jawara stop itamashile البتاي ما كشلو نفرن stop itamashile البتاي ما كشلو نفرن stop itamashile ay البتاي ما كشلو نفرن stop itamashile البتاي ما كشلو نفرن Ramon Turamon DJ Combo Joe Mario Ivan Paulo Ya tú te coro عطل فني. ما في مشكلة. Something happened, it has to jump up. But what I take out of that song was a simple thing. It is only what I wanted from it. Yes, it is أغنية حب كل حاجة, but I wanted to pick up from it was all the stop part of it. But I will not get into that, my brother Krikuju, until when let's do our decorum and we'll come to the stop. Sure. You know, we found it is very crucial, this our decorum, just to send this gentle reminder at ZööMTV, because if some of you have been following something, another incident happened a couple of weeks ago. Somebody was in the toilet. They caught with their camera live during the show. They get out of the toilet. They were taken by surprise, passing through the living room, went and grabbed an apple without washing their hand, and they continue with the show. That is ugly. That is ugly. You know, it is the time of Corona. We encourage wash hand, even to our children. So Zol Kabir istamel bakana zema inu biugulu, and bel camera live you got mixing between, flipping between al camera, back camera and front camera, and then coming to the living area, grabbing an apple and go and sit, and you continue with the TV, with the live show. This is bad. This is bad. We have the screen. We don't want to get into the detail. That is why Mohim Jiddan. But in no way, we try to remind our viewer, just be extra careful and let us learn to conduct ourselves professionally. You know, this is not a joke. This is a serious matter. People are watching. So many things are happening. So let us be extra careful with what we do with those devices.
We are not running away. We have a patient. We have the level of endurance. إننا نفس بتاع الجمل قاعدين نقعد 4 ساعات. This is an average. And sometimes we stay here for a good 8 hours. So we have a time for you. If you have a message, we have a time for you. So this is something that is why we believe strongly with this Zoom decorum. Every time before we start the show, we send a reminder to whoever wants to come. So be extra careful with your camera, with what you do. Come in. First thing, we are here not to abuse nobody, and we will not take abuse from nobody as well. We reserve the right to protect ourselves, to protect our viewer, to protect our participant or contributors. So we make sure whatever you are saying, it is appropriate, it is respectful. Make your argument stronger. You don't have to yell, you don't have to belittle nobody, you don't have to be abusive to nobody. If you lost the argument today, go and prepare yourself, come back. We are here to stay, and ZööMTV will stay. We encourage people to come, make your argument stronger, but you don't have to insult nobody, and we don't take anything personal. Also, let us make this disclaimer clear. We never claim under any circumstances that we are expertise for topic that we bring them for discussion. We are just a facilitator. We have a little bit of understanding. We gather information. We do our personal research a little bit. We collect information. We come and share it. We encourage people to come. Sometimes when we have guests, we bring them in with their title. This is Dr. So-and-so. This is somebody who is expert in human rights, in whatever, in child abuse, in corona vaccine, or whatever it is the topic. We introduce them based on their profession, but we never claim anything of that sort. We continue to learn, we continue to educate, and this is the spirit of ZööMTV. Also, during our show, we monitor all the comments. Our team are working diligently. They set a specific filter. As we keep saying, if you decide to be creative, على أساس إنه عايز تشتم زول بعربي or use an English character, this one is in our filter. Also, we will filter it through. So we monitor what we are saying and everything. We make sure على أساس إنه we conduct ourselves respectively, and so that this conversation to continue. We encourage people who are coming to our show. We never ask anybody to suit up, put a tie or whatever, just dress something appropriate. You know, this is not a place to show your cleavage. Whatever you have, if you have a beautiful six-pack, or, you know, you have what your mom gave you, you don't have to come and show it here. So put something appropriate, respective, because we are a family-oriented show. So there is places that there is nightclub, there is other places that you can go and show what you got, but this is not the place for it. We want to listen to your idea. We want to hear what you got, and this is how we conduct ourselves here. Also, we take our conversation serious. Please, if you are relaxing in your crib, in your angarib, نايم في برش بتاعك ولا شنو or whatever, please don't come, okay? Because when we want to be a participant, we take this conversation serious. Show some of respect. You are in your living room, sit up straight, talk to us. If you want to smart up, I'll assassin to turn your camera off, and then you come without the camera. That's okay, because that state we don't know, okay? And we don't have to go behind your camera to see what you are doing, but be extra careful. Also, on that note, we encourage people who are coming, find a stand, secure your camera, make it stable, because it disturbs everybody when the camera is not stable.
things are running, and also accidentally something may will fall, so that may will cause accident. So that is why we encourage our brothers, when you are coming to our show, please البس لك جلابيه ولا حاجه بسروال تحته. Don't be surprised to come on Foco, because also we have incident happen in other network. Somebody came dressing up with a shirt and tie and everything. لكن تحت أنفوكو ما في أي حاجة. كاميرا وقعت. That was another surprise. So those things we try to eliminate them بقدر إمكان اللي فيه. We are not policing nobody, but you know, Zoom is our home. And when you come to somebody's home, there must be a rule. The way how people conduct themselves. ناس بياكلوا 200 بينوموا 200 بيشربوا كيف. So انت لو إذا عايز تبقى جزء من this family, let us just abide. We are not asking too much. This is something just to regulate and organize ourselves so that you know our conversation will be healthy. We don't want to cause any embarrassment to nobody. That is why we care about our well-being and also in your well-being. Those videos are history. We are recording them. Under any circumstances, because of your mistake, انت جيت عريان كاميرا بتاعك وقع. احنا مضطرين انه to go and edit or delete the whole video because something went wrong. It is a loss, because this is our money, this is our contribution, this is our time, this is our viewer contribution. So بسبب انه you did something silly, you are in the bathroom ولا طلعت من حمام قاعد تاكل ابل ما غسلت يدك, you don't like it, who is mistake? That is your mistake. Okay, تضغط علينا على اساس انه this is an embarrassment, please delete the video. No, we will not delete any video. So be extra careful. We are broadcasting live on 3-4 pages on Facebook, plus live on YouTube as well. So be extra careful. If something happened to you, this is your problem. The mistake بتاعك, we will not delete any video, because this is history we are making. We are documenting everything that we are saying. So also we encourage people, when you are coming to our show, please come awake. It is a weekend here still in North America. كان انت شربت لك حاجة ولا أكلت شنو ولا شميت شنو little bit, you know, كلامك ما مرتب. Don't embarrass yourself مع الفيورز مع الدنيا. اوكي, لأنه الفيديو ده مع 34 ولا 36 الموجودين دلوقتي. By the end of the show there will be 1,500 people, there will be 2,000, 4,000 people who watch this video. So don't embarrass yourself على أساس إنه أو فلان كان في شو شكله you know مكحل. No, ما عايزين نشوفك مكحل. That is why we alert you, لأنه من أجل سلامتك ومن أجل سلامتنا. So with this gentle reminder, we hope and we look forward على أساس إنه we will have a healthy conversation على إنه إحنا بنقدر نستفيد منك وأنت بتقدر تستفيد من البسيط على إنه we can bring it into the table. And under any circumstances, حتى لو إذا كلام بقى hard, don't take it personal. لأنه ZööMTV team and my co-host, we are not here على أساس إنه to sit behind the camera so that to abuse somebody ولا عشان نشتم زول ولا نقول له حاجة ضد شخص معين. No. I am very straightforward. كان عايز أقع في عينك أنا بقع في عينك personal. سيدومي the same thing. We are not different. الحاجات البيرسونال ده, let us leave it far away from a public debate. I may use an example. لو إذا الإكزامبل ده أنت لقيت نفسك موجود فيه, don't take it personal, because sometimes we put ourselves in those examples. ما زي ما قسيس بيقدم خدمة في كنيسة بكلم عن زول سكران ولا زول الزنا ولا زول السرق ولا زول العمل شنو. So with that message, أنت لو إذا حرام أنت بتلاقي نفسك أنت فيه.
انت زاني ولا whatever انت بتلاقي نفسك فيه. انت لو اذا زول بتاع مريسا كمان المسج ده ضد ناس بتاع مريسا انت بتلاقي نفسك فيه. لكن القسيس ما قاصدك شخصيا، ما قاصد نجري كوجو ولا قاصد نديرين ده. Let me give a special shout to our big brother Ustaz Natali. ده ما عنصرية لكن when an elder brother show up in the house حتى لو إذا أنت صاحب البيت أدبيات بتاعت البيت بيقول إنه you have to stand up على أساس إنه to greet them. You know, there is a lot of great people are here. We welcome you. We look forward. We will have a healthy conversation. ZööMTV is the place to be. Brother Nderinda, I will yield the podium back to you so you can take us where this control is about. Thank you so much, Brother Krikuju. Just before I jump into that, let me also convey my greetings to our elder brother Natal Ngazi. Welcome to ZööMTV, the place to be. My brother, if you were to come in front of us face to face, أنا وكريكوجو بنكون قاعدين نشاكل بنقوم من كراسي تتعزل واحد من كراسي عشان نقعد فيه. That is أدب اللي احنا اتربينا عليه. I welcome everyone. مجموعة من الناس جو كتار، أنا ما قدرت أنادم، قريب 30 نفر ولا كم و20 نفر دخلوا. But however, among all of this one caught my eyes. Christo Suleiman, and I believe this is the very first time, Brother Christo, you're coming into ZööMTV, and I'm not even quite sure whether do you actually attend other platforms on social media, and whether this is the way you talk to them or do you comment, because your comment can reflect only your state of mind. It can reflect the way you think. It can reflect some individuality, your individual skills, your interpersonal skills. So please, أنا لو جيتك نعرف في بيتك زيارة، يعني اللي جيتك أنت قاعد تتونس مع زول قدامي وأنا سلمت عليكم السلام وأنت قعدت وأنا قعدت وأنت استمرت تقول تتونس مع زول كثير قاعد تكلم كلامك أو ما مدام بتاعك حتى. I don't believe I will tell you to cut it short because you're talking too much. I don't think I'll do that. But respectfully, I'll respect you. I'll sit there, I'll listen. Whatever, I might pick one or two words that will fit me في حياتي في محل تاني. You know, I will not dwell on it. But حلولك صعب يا راجل. انت حليت كده يعني مرجلة طوالي شكلها ده ما كويس. But you don't want us to نشاكل. So that is not the idea. Because لأن قمنا نشاكل هسه أنت بتقوم تطفش لنا ساكت وده ما this is not what ZööMTV is about. Thank you. Tonight, or in this episode, we're talking about the state of deception in Western Bahr el Ghazal. And by the way, even though we've talked about we're going to talk about Western Bahr el Ghazal only, that is a replica. It will apply في Central Equatoria, Western Equatoria, Eastern Equatoria, in Warab, in Northern Bahr el Ghazal, in Lake State, in you name it. It will apply in any of the 10 states and الإداريات الثلاثة. It will apply. If it takes the same trend, it will apply for all of this. So if you are from Equatoria or you're from Upper Nile or from Jonglei, look at this and get ready. Get ready for it because it is coming everywhere. When it gets to you, you don't get caught by surprise to go, oops, what is going on here? Remember, I want when you get there, you got to go like, ZööMTV min kam sana kan gal kalamna. And they use their own example, their own. ZööMTV is not a state, but they use an example from the Western Bahr el Ghazal state to illustrate to all South Sudanese the plight we are in. The kind of, the kind of deception and manipulation we are in as Junubin. Now, you got to take
easy. Take it easy on yourself. Listen to my narration. I may not go too deep. I may highlight. But as I'm highlighting, I want you to take a mental note for yourself. And as I'm painting the picture in the state of Western Bahr el Ghazal, I want you, if you're from Central Equatoria, if you're from Western Equatoria, if you're from Jungle State, if you're from whatever state, within the 10 states and the 3 administrative areas, I want you to also start painting your own picture. Paint it and see where you're going to end up. I'm quite sure, and I dare you, that by the end, we finish this show, you would agree with us that that is correct, our conclusion to what we are coming to, and that is correct. If it were to happen to you, you will take exactly the same stance as we are taking. The reason I'm saying we're using the example of Western Bahr el Ghazal state because as individuals, we are from Western Bahr el Ghazal. ZööMTV is not from Western Bahr el Ghazal. ZööMTV as an entity is from South Sudan. It's a South Sudan entity. If things were to be well in the future, this ZööMTV can become one of the TVs that is registered within South Sudan. So you need to differentiate the two. We have talked about a lot. We've talked a lot about al-akharun, the others. Al-mutarabbisun, who are always watching, calculating, looking for the right opportunities, whether it comes legally or illegally. They always look into doing something to make sure they dismantle Western Bahr el Ghazal. We've talked about it. A lot of people have talked about it. My brother here, Natal Ngazi, he knows more than what we are talking about. But he can sit down, he can narrate to you other stories, which are facts, by the way. These are not stories as for the sake of stories. We are not making any story here to make our argument strong. We're sitting here, we're going to state some of the facts that we have collated that proves, at the end of the day, when you add the other factors to it, you will realize where we are. And from this point, I want to let our people from Western Bahr el Ghazal, who are within the viewers, those who are from Western Bahr el Ghazal, pay attention to what we are about to say here. And the remaining viewers, be extra careful. Take note of everything. If you have to write it down, write it down. Because when you sit down and start look into the states of affairs within your own state, you will realize that things are happening. And I will come to some similarities later on. Al-Mutarabbisun, Al-Akharun, the others have done and continue to do a lot in order to destabilize Western Bahr el Ghazal, not politically or socially best, lakin if law fi yadum, to ensure the conquer, the takeover, the control, the dehumanate, the decivilize, the loot, and you name it. You add all those terms to it. For the sake of being politically correct, because not everyone is doing that. So when we use the word akharun, yeah, Wahid Nag will be smart. Yeah, I know what you're talking about. Yes, you know what we're talking about, but did you know we're talking about the specific individuals? That's the part you will miss out. Because if you come with the mentality that we're talking about everyone, then you're wrong. في الدنيا وفي أي محل حتى في الدولة اللي أنا فيه اللي أنا مواطن فيه في حاجات أساسية. المواطن له حق التحرك, has the freedom of movement في أي محل. جنوب السودان ليس بمنأى, يعني جنوب السودان ما فرق من دول دي.
انت لو في امريكا في ال 51 ولايه لك حق تمشي من ولايه لولايه لولايه، تسكن في كل ولايه. provided of course انت غصبا عنك بقى لو قعدت في 6 شهور you're now forced legally to abide by their laws whatever they ولاية فيه. ولا لو انت عايز تعيش حياه مكوكيه، شهر في ولايه ده وشهر في ولايه تاني وولايه تاني، but لسه when you commit a crime or you do whatever you do that you breach the laws, it comes and bite you. It's the same thing. That applies to everything, including the land. للمواطن حق يمتلك أرض في كل محل provided it is through الطريقة السليم، إنك بتقدم وبتعمل وبتقدم أوراق كمواطن على حسب القوانين المشروع. كويس؟ إنك تقدم وتلقى قطعة أرض. أنا عندي أرض في جوبا، أنا عندي أرض في واو، زي أي واحد منكم بيكون عنده أرض في ملكال ولا أرض في بور ولا أرض في محل كده. But there is the underlying principle is the land belongs to the community. You got to understand that. Even the government cannot يجي طاير كده فرو يقوم يقولوا عنده أرض. منين؟ إذا كانت الدولة واقف على أرض وشعب وحكومة، الأرض بيجي في الأول، بعد كده الشعب بيقوم بيختار حكومة. طيب من أين لك أنت يا حكومة إنه أنت عندك أرض أصلا؟ الشعب هم مالك الأرض، وطالما الشعب هم اللي عجبوك تحكم، يبقى you can never touch أرض بسرعة إلا تسألهم. I don't know why that principle is so difficult, so misconstrued, so overwhelming to our politicians, to anyone to understand that simple, very, very basic. I just illustrated it. It's so simple. لأنه إحنا كشعب مالكي الأرض، إحنا وعيناك. Then you sit down, you think, because you're actually talking to us, البرلمان عندنا هنا, you're talking to us, we regulate how the land is used or acquired. Still, you as a government don't have anything here. I believe a lot of us now understood this. But when it comes to Western Bahr el Ghazal, this is a different story. الأراضي اتباعت كله، ما في أرض فضل. الحكومة اتصرفت في الأراضي كله. Remember أنا قلت في Western Bahr el Ghazal and that's في واو in particular. الأراضي كلها اتباعت. في جوبا it's about to be كلها اتباعت. In Malakal there is أراضي اتشالت. But when you compare, let's move back to Western Bahr el Ghazal. In Awil, in Warab, Gogrial, in Rumbek, أراضي اتباعت. مع الأسف الشديد أصحاب عشاق البطون من عندنا باعوا أراضينا عشان خاطر يملأ بطنه ويملأ بطن عيالهم وأسرهم. الأراضي تبدأ من جرينتي تجي بحي دينكا، طبعا ده في كورنا أصلا من بلد من زمان. فيه تعال من مطار وانت جاي، من سكاريد وانت جاي، كله زمان محلات دل كان متنوع. هلا فلاتة محلات دل كان ما سموها هلا فلاتة ساكت، مش عجبا في الاسم القبيلة ده، لكن أصلا كان فلاتة موجودين فيه. أخواننا الفلاتة أجبرهم يبيعوا أراضيهم
اذا عندك شويه بيت كده، عندك شويه ارض كده، ولا بضغطوك لما تبيع الارض. المحلات ده كله الاخرون يشتروا المحلات ده كله. مر عندك لحد مومو اراضي استثماريه قالوا. انت عارف الاستثمار جاي من وين؟ المستثمرين. ما احنا ما عندنا قروش. ما شوف ده العبط في البلد اساسا. احنا ما عندنا. احنا اصحاب الولايه كويس. الشويه ناس اللي عندهم شويه قروش ما بدو حتى. المستثمرين كلهم اجانب. لما نقول اجانب مش اجانب الخواجات ويوغنديين وجماعه. No. Don't go so there. That would have been beautiful. المستثمرين كله اخرون. القروش المنهوبه كله في جوبا من عائدات البترول، من العائدات المعادن المسروقه كويس، من كل اللبط اللي بيحصل في جوبا. الشركات الوهميه 18 20 30 شركات وكله تحت المسميات غير معروفه من الاخرون كلهم موجودين. انا داير واحد من ايكوتوريا يجي يقول لي قال ده الاخرون مش قالوا شنو هناك، هم عاملين اراضي استثماريه. I'm not quite sure whether they have come to that level there, but in Western Bahr el Ghazal in Wow بالذات this is where we have come to. الناس اللي بيعرفوا واو محلات بيوت بتاعت الناس يابا مايسترو، البيوت بتاعت الاغاريق اللي كان موجود في سوق واو كله دكاكين الموجود كله في سوق واو الاخرون شالوا. ما بيوصل لمرحله انه بيجي بيقول لك عايزين. انا عارف انه في ناس بيحددون بسلاح. بيتك ده انا عايزه، انت لو ما دار تبيعه لي it is up to you. it is حياتك ولا تشيل القروش وتمشي. كل الدكاكين بسوق واو ده لو انت كنت فيه زمان مشيت فيه كان فيه جلابه وجماعه ديل كله ما في. الاخرون خذوا المحل. هلا جلابه it's now just by name عشان يمكن خشومنا قوي. that's why still the name هلا جلابه لسه فاضل لحد هسه. otherwise it will be changed. احياء اللي تعرفوا زمان الفيو ناس فيه زمان انت بتعرف فيه ناس واو باشكالهم. لما نقول ناس واو كمان ما تفهموني غلط. لما نقول ناس واو we're talking about لما كان الواو زي بيسموه زمان الحمراس ما بالتوازن بأدب واحترام. maybe احياء ده الفضل يا لما تمشي ورا هناك في هاي سلام وتشيل هاي كريش كده لانه كريش قفل راسهم كمان ما بيبيعوا محلاتهم. سوق جودة كله انساك منه. السؤال هو إذا الدواوين الحكومة كله اتباعت، كل الميادين اتباعت، whatever you name it اتباعت، وما قاعدين يبيعوا لا يزول قاعدين يبيعوا للآخرون كويس. what does that mean؟ نظرية انساك منه. نظرية is gone case. ضرب علينا الطوق حلالي كويس. when you look at خريطة بتاعه ضرب علينا طوق حلالي. أسألني أنا بقول لك that is actually it's a policy in the making. It's a policy, it's a plan in play. مشكلتنا إحنا ناس واو. إحنا بالذات فراتين بالذات. Do we really know that? Have we really sit down and thought about it? أنا ما فكرنا. منصوب علينا شرك أضغط براها ليزم و keep it up. وحتى اللي هيفضلوا في جواو دل هيبقوا ما عندهم صوت. ايه رايكم؟ احنا البرانا قاعدين نقولنا دايرين غرب بحر الغزال كامل براو كامل زي ما هو. ايه رايكم من الاخرون اكثر الناس متجاوبين واكثر الناس في دماغهم فكره انه لازم يكون في ولايه اسمه ولايه راجع. حتى اولاد راجع سيدامي واحد منهم انا واعي منهم ما بحكم المنطقه بتاعي انا تابع راجع قريب لراجع. ده ما فكره بتاعهم. لكن الاخرون والله متحمسين قوي انه يكون في ولايه اسمها ولايه راجع. سألت نفسكم ليه؟ لانه ضربوا الطوق على واو، ضربوا حكايه نقلوا واو لبقاري، وبعد كده
من بقارة هيقوم يدرجوكم لقدام وكل حاجة حاصل. Now I'm talking and everybody's going like أنا سمعنا قصص زي كتير. أنت سمعته لكن أنت ما عرفت إنه الكلام ده كان كله محسوب. أنت عرفت الكلام ده؟ There is no war as we know it. Hence comes our fight. That's why we're fighting. We need people to understand. إذا بيضرب الطوق ده بطريقة ميت ده معناه سياسة تحجير قسري، سياسة تغيير مجتمعي، تغيير إنسان المنطقة. كويس؟ يغيروا إنسان المنطقة. لأنه بعد كم سنة من هسه أنت مش هتلقى واحد هتلقى ما تكون مستغرب لو 99% of ناس اللي هتشوفهم في جواه كلهم مختلفين. امبارح I was on Wikipedia. Go type wow, search for wow. What you read now is what I've edited. Because اللي أنا شفته هنا كان مؤسف ومزري. لأن الآخرين مشوا وغيروا التاريخ. We all know Wikipedia. You can edit it. And that's my fight all the time. أنا بقعد زمن بمشي بقرأ بلقى غيروا ولا الناس الأصليين كانوا الآخرين ولا ما أدراك كانوا آخرين وما شنو الآخرون وما شنو آخرون. أي حاجة is geared towards that. I will delete it. I will rewrite the true story. I'll get everything back to the facts. I don't know what you mean by. Sorry. I will be late. Sorry, that's my Siri. Thought I was talking to it. Okay. This is the plan. Now, add a little bit. The الأونة الأخيرة they added it up. They notched it up a little bit. They started bringing in عندنا 42 مرة بتاعت أبقار. مراه بتاع أبقار 42 بس مضروب حولوها كده. ممكن تسألونا وأنا ممكن نسألكم وأنتم ممكن تيجي تسألوا ناس تانيين في شنو؟ What's going on? So I've unpacked rules حاجات to get us in. And هنضرب أمثلة بما قبل يحصل في إيكواتوريا في جوبا. And it's time to really for Equatorians to realize what actually is being done. It's not about acquiring the land. All right. That's why في جنوب السودان كله there is only مكتب الأراضي تسجيل الأراضي 2 بس شغال. فرضيا مفروض يكون في 10 زائد 3 في المناطق الإدارية 3 يعني المفروض يكون في 13 مكاتب بتاع أراضي زائد أفرع بتاعهم. لكن المكاتب الرسمية المفروض يكون فيها 10 زائد 3 في المناطق الإدارية. Do you know the only ones that are working 2 في جنوب السودان كله في جوبا وفي واو. Ask yourself why is it that انت لو مشيت في مكتب الأراضي دار تسجل تلقى الناس الكل واقفين في الصف ولا الداخلين القاعدين مع المدير من الكل هم من الآخرون وانت ما فينهم. وحتى انت جاي فرد برقم المفروض يعتبروك اقليه كده يعني يمروا اوراقك يسجلوا لك ارض كده بسرعه وتفوت. ويا حبذا هم قاعدين يسجلوا اراضي في اراضيهم. عندنا امثله شفتها حيبكيك وحيزعلك لان you can never do this في مناطقهم. وعندنا قصه كده هنجي بعدين هنقوله مبكي جدا. مبكي انا بقول مبكي محزن. and it will make you get up وتشيل الحربة بتاعك وتشيل النشاب بتاعك وتمشي تجي في مكتب الأراضي ده وتشتت كل حاجة برا. because it will make it clear in your mind the kind of plan that is being hacked around us. So brother Krikuju, I hope I haven't opened it too much, but I've opened it a little bit so that we start poking through that window and start making our people aware of what is going on so that they can take and make an informed decision. And not just our people in Western Bahr el Ghazal, but even our people in Equatoria, in the other 9 states. Even among the states of Al-Akharun. ما مصايب دي ما زي ما قلنا من قلة. Those قلة are the one doing it.
and they're doing it even within their own place. في ناس within their own place ما لاقين ولا قطار أرضي قصير وده أرضية بتاع جدو بتاع حبوبته بتاع name it, but they're getting uprooted from it. So I yield the mic back to you, my brother, and let's go on with this, because enough is enough. It's not making any sense. So we need to start exposing the plans. The plans are many, but we take it every now and then. We take one and we put it out, and this is one of them. Thank you. Thank you. Our brother, what is his name? Cristo Suleiman. Cristo Suleiman, nagod beraha ya kui. This is your first day for ZööMTV. Inta begit najim bita show naharda, you are catching too much attention. And if you continue with your disturbance, just we will block you, man. احنا بنتكلم بكل اللغات بتاع جنوب السودان. يمكن proudly احنا ممكن نقول انه we are one of the network لانه اللغات بتاع جنوب السودان كله ونصه, including Juba. Okay, they came and we give them the right. اديناهم الحق على اساس انه to express themselves في اللغه لانه هم عايزينه. So المسألة ما مسألة عربي وإنجليزي. So عليك الله كده أقعد براها. لو إذا أنت ولد واو صحيح زي ما الناس واو بيقولوا كده أقعد براها. دينا فرصة. قضية أكبر من قضية إنه تكلمنا بعربي ولا تكلمنا بإنجليزي. أوكي؟ بنتكلم بروتان كريش, بروتان جنجل قولي, ببلاندا, بروتان أمبرورو ذاته. أوكي؟ because أمبرورو هم مواطنين بتاع غرب بحر الغزال. أوكي؟ مسجلين ضمن السكان لأنه داخلين وخارجين. Anyway. Let me go back and to paint this picture براحة كده على أساس إنه ناسنا محتاجين إنه ينتبهوا لها. Okay, well, that is why we want to take control of what is taking place. We want to create awareness على أساس إنه كل زول ينتبه what is happening in our backyard. Okay, يا ناس واو. انتوا بتعرفوا على اساس انه البيوت بتاعت اقاريق الفواو كله literally للنسبه بتاع 100% being occupied. اوكي, وعندنا الاقاريق ديل ما نسباننا. اوكي, ناس يابا ماسترو جو يمكن يكون عندهم على الاقل 80 سنه في منطقه غرب بحر الغزال. اوكي, قبل استغلال بتاعت السودان. They settle, زوجوا مننا وعندهم أحفاد. And a lot of their kids, they are proud على أساس إنه هم يالواو أكتر من إنه ما إنه حتى يفكروا في إنه عندهم انتماء بالنسبة للجريك. أوكي؟ لولا الظروف الوحشة البطال ده أجبروهم على أساس إنه they push them to the extent إنه they have to go and to struggle. To claim حقوقهم, جنسياتهم اليونانية, مش عارف ايه, الإغريقية ومش عارف ايه وكلام بالشكل ده. This is unacceptable. يعني generation جاقعد 80 سنة, زول جدو جاقعد 80 سنة في البلد وما أقول ياك أنت تجي ومباري to push them على أساس إنه they have to go somewhere and resettle somewhere. ما all of us we came from somewhere. وانت ذاته الجاي انه مسبب قلق للاخرين ده. لو اذا فتشوا جذورها قبل 80 سنه لما ناس يابا ماسترو كانوا قاعدين في واو. اوكي, you are not near, you never come في طرف واو. As a matter of fact. Okay, let us just take it slowly. عيال بتاعت شيخ فؤاد to push them to the extent على اساس انه all of them are out of the country. And this is one of the pillars of wow. Okay, من حيث الثقافة, من حيث الريادة, من حيث التعليم, من حيث الثقافة والإرث الإسلامي ذاته في مدينة واو. Okay, ما قدمته من قلوة والمسجد وما شابه ذلك في تعليم وإرساء الثقافة. أنت بتخاف من شنو؟ لو إذا ثقافتك قوي أنت ما بتخاف من أي ثقافة دخيل.
you will continue على اساس انه تفرض نفسك. اوكي، ما المسلمين عندهم حق في جنوب السودان، هم مواطنين. ياو في الدستور اللي فيه حقوق كثير ده من ضمنه الحق بتاعت انه زول يكون عنده عقيده، يعتنق عقيده من العقائد، مش عقائد السماويه ولا مش عقائد الابراهيميه فقط، لكن اي عقيده. الزول بيؤمن بشجر بتاعه، بيمشي تحت قرن شجر بننن بيعمل حاجات بتاعه، دي ايمان وده عقيده من العقائد بتاعه. لانه انت عايز تجي تكتب تاريخ مزيف. اوكي، وبالذات انا بحك حته بتاعت اسره بتاع الشيخ فؤاد، قال انه عايزين يحتلوا ارض بتاع منظمه دعوه الاسلاميه في واو بقوه، بسبب انه هو الفدل عجر العصر امام هذا البرنامج. وموتوه من وين؟ من قبل الحكومه، من جوا J1، بتصريح من J1. لانه البلك الاسره منه، البلك الاسره نائب رئيس الجمهوريه حينئذ دكتور ياك مشاري بلك اسره بتاع الشيخ فؤاد، يقول لهم الشيخ صفو، وده بقى صفو بتاع سعود، عشان انه you know what are you talking about. This is وقفه احنا محتاجين انه نقف فيه. اوكي، شيخ فؤاد ابن اصيل، نشا وترعرع وساهم في حاجات كثير من تلايا مايو لشنو لوين. زمن داك اين كنتم انتم لما التاريخ بتاع واو قاعدين يكتبوا الحاجات الكويسه، قاعدين يعسسوا؟ This is something we need to open our eyes to it. We need to pay attention to هذا detail. زي ما انه برادر دانيال painted. ابدا من جرينتي، من مطار واو باستاد، حتى المقابر بتاع مسلمين تم احتلاله، مصهو كله ما في. يعني الاسر المسلمه في واو لانه دفنوا اهاليهم، دلوقتي ما في اي اثر لمقابر بتاعهم. ما اقول هذا عمل انساني؟ لولا الكنيسه الكاثوليكيه قوي، اوكي، ودكاتره احمر they cannot come around it. مكان مقابر بتاعت كالافاريا ده بتاع لوكلوكو كان احتلوا، مصهو قلبوه، عملوا بنوا فيه هوتيلات، بنوا فيه بيوت، بنوا فيه عمارات ومش عارف ايه وكلام بالشكل ده. عمارات اللي انه مبنيه في الدرجه اولى، اوكي، درجه اولى بتاع واو. كم من ابناء فراتيت الذين يمتلكون عمارات في هذا الموقع؟ literally zero. اللي انا بعرفه يمكن رينزك زكريا ديد، يا وزير التريا والفتنه الاجتماعيه، ده زول لانه بيمتلك عماره نفس العماره بتاع رئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه ما عنده بيت في اوانشان، ما عنده عماره في وارب، في مسقط راسه، في بيت جده ما عنده. لكن عنده فواو، عنده مجموعه فواو. And the list will go on and on and on. ناس ما عندهم عمارات في رومبيك، في يورل، في أويل، في غوغريال، لكن إشمعنى في واو وفي جوبا؟ ما في مشكلة. ما واو ملكال جوبا من أكبر المدن في جنوب السودان، هذا الحق. لكن كم أبدأ من جرينتي، من مطار، حتى بتاع درجة أولى ده كله بتهدى أي ابن من أبناء بتاع واو، لأنه ممكن يقول لي في ابن من أبناء بتاع لو ولا فريتيت عنده عمارة في حتة بتاع درجة أولى ده. المبنى بتاع نقل الميكانيكي ملكه لأفراد، باعوا مقابر بتاع مسلمين، باعوا
UN مكازن بتاع UN and the list will go on and on. حتى في حي الموظفين البيوت البناو إنجليز دلوقتي ملكهم بدأوا يبيعوا للناس. ما في بطونيين. We don't want to mention their name. المباني بتاع إنجليز بحجر الأحمر ده ملكوا للناس. People own it now. And people own it حتى مش من أبناء دينكا بتاع مريال باي. ما مريال باي هم تابعين لهذا الولاية 100%. لكن اللي بيمتلكوا هذا البيوت الحكومية أخواننا من ولايات المجاورة. وفي حين إنه عندنا ناس عندهم تجارب. أوكي. معنا نصيب يعني بحاف من أول من ناحية حببتهم من ناحية من أول ومن ناحية أبو من جوجريال. لو إذا أنا مشيت أول ولا مشيت جوجريال النهارده عايز اشتري قطعة بتاعت الأرض مش باسمي لكن باسمي عليها لأنه they are half dinka half retreat. دي حاجة بيكون مستحيل. and بيعينه باستغراب. هنا مول انت مجنون؟ قال اكيد دورك البافرا مري او راسه لفه. هو جاي عشان انه عايز يمتلك ارض لعياله. ما خيلانه من اول خيلانه من جوجريال من حقهم. مش مسألة إنه حتى مسألة خيلانه ممكن يكونوا بيور كريش ولا بيور بلندا ولا بيور زاندي ولا بيور بكا ولا مندو ولا فجلو ولا جنجل. من حقهم على أساس إنه يمشي يمتلكوا أرض في أي موقع في جنوب السودان. ده من ضمن الحقوق في دستور جنوب السودان. what do you call it? right number 28 and 34 يتكلم عن في الدستور الانتقالي بالنسبة لجنوب السودان يتكلم عن هذا الحقوق. حق امتلاك الأرض في كل أي موقع من جنوب السودان. يس مادة right to own a property ده مادة 8 حق نمرة 28 وحق نمرة 34. right to own right to housing. so ده مادتين. اوكي بيعينوا لك باستغراب. let me take you somewhere again. لما عمل الولاية الكرتونية اللي سموها ولاية لول. اوكي وزير البنية التحتية المسؤول من توزيع بتاعت أراضي في الراجة من أول. والوزارة ده عينوه على أساس إنه يوزع أراضي في منطقة راجة فقط. مش إنه في دمزبير ولا في سوبو ولا في كورو ولا في نيامليل ولا في أول الغربية. أوكي يعني تخصص الوزارة ده يوزع الأراضي في راجة فقط راجة المدينة. and people came شرايح بتاع مفتوح. لو إذا أنا ما عندي حق على أساس إنه كمواطن بتاع جنوب السودان ما في وزارة ذاته بتاع بنية تحتية بتاع تخطيط أراضي في أول ولا في جوجريال. that I know. أوكي لأنه حاجات ده بموزعوه بس بكوميونيتي بكشم بيت ده بواجد منو مش عارف إيه everybody knows حقه. لكن في شغل منظم جدا جدا ضد أهلنا في واو. يس ناس عندهم قوة شرعية بيملكوهم فلوس من موارد بتاع الدولة المنهوبة. ده سبب لأنه people come with it على أساس إنه to own property to buy land to buy حتى إنه يغروا موظفين بتاعتنا بتاعت الحكومة على أساس إنه يشتروا منهم الأراضي المملوكة للدولة. بعد بكرة لو إذا سميت ميدان مولد فات don't be surprised. Okay.
So what are we doing? We need to pay attention للحاجة اللي قاعد يحصل. And this thing is coupled مع movement بتاع بقر. لأنه خليني أرجع تاني أبدأ من مطار، من جرينتي. دار جرينتي بهناك ده قصة تانية براو. أوكي، بحر الشرق ده ما في فريتيت بيعتب فيه على أساس إنه بيحلم عايز يمتلك جنينة ولا عايز يمتلك أي حاجة. مقطع بحر الشرق ده all the way to Agok. اوكي، مر بتعال من مطار بهلا زاندي، هلا دينكا، هلا جلابة، هلا فلاطة، نمرة 3، هيا موظفين، حتى المباني بتاع بيتري على انه في ديراكوك هناك جنب الدواجن، انه مباني بتاع دواجن ملكوا لافراد. all the way to مصنع بيرة، لمصنع تحليب الفاكهة، لأجوك، تمر بنزريت ورمبك جديد. ده قصة تاني منتهي. معلومة في راجع جديد في أول، ولا في بازية جديد في غوغريال، ولا في يورول، بس في رمبك جديد في واو، في أول جديد في واو، في غوغريال جديد في نادي، في بور جديد في النملي. What is going on? في بور جديد في تمبرة، في أول جديد في أنزارة. ما صحيح قالوا لك طشوا وماتوا، وده حقيقة. يعني في عز النهار جهارا كده على أساس إنه where are we going with this country؟ هل ده بلد لأنه إحنا صوتنا وشاكلنا، أكلوا بافرة بتاعت أهلنا، أكلوا جداد بتاعت أهلنا، بنجوك، بامبي، اسبيلي أكلوا، نسواننا نقلوا زكاير، ناموا معهم، اغتصبوهم، عملوا كل حاجات البتال فوقهم، قالوا ده الضريبة بتاعت حرب. عشان إنه إحنا نصل المستوى ده النهارده ونقول إنه في حقيقة في جنوب السودان، scrap it، ما في حقيقة هناك. أمشي في الأراضي الجديد في مصلحة بتاعت المساحة في واو. أوكي، الأراضي الجديدة في دهر نزريت، جبل رابي، لموموي، القطتو، حتة بتاع درجة أولى، في درجة أولى ودرجة ثانية، وفي أماكن استثمارية في الشارع، ترى الشارع بتاع أبو سر ده، وزراء بتاع جوبا كلهم بيمتلكون الأراضي في هذا المنطقة، اللي هو إنه من ضمنه في التخطيط بتاع موقع بتاع جامعة بحر الغزال الجديد بين أغوك ومومو هناك. أبناء بتاع فريتيتا لأنه بيمتلكوا أراضي في الحتة ده بيحسبوهم يمكن يكون 4 ولا 5. ده تخطيط جديد. So all the way لحد ما ولا بلندا ذاته ما في فيه أي حاجة، إلا الجبل ده كله بقى السوق انتهى. أوكي، باقي فضل هلا كري شوية بطرف هلا السلكانة هناك، يا بقى سوق يوغندا، بقى فيه دارفوريين كمان ومش عارف ايه وكلام بالشكل ده. So we were being pushed away. Yes, it is true. That is why في متبلاتية on Facebook من الآخرون بيصفقوا خلي ولاية راجع يطلع، خلي ولاية راجع يطلع. كذب، احنا ما عايزين ولاية راجع. أنا ابن من أبناء بتاع راجع. I'm not going anywhere. أنا اتولدت وترعرعت في واو، ما ماشي أي مكان. I have family home في سوق، في الأكريش، في نزريت، في لوكلوكو، في أي مكان. I am not going to راجع. راجع ممكن إنه يكون عندي بيت صيفي. I go for a visit في إجازات to take the kids. لكن I'm not going to راجع. جوا واو ده هنقعد فيه وهنموت فيه. ده هيتحرونا فيه. ماشيين وين منه؟ No, ما عايزينه. Scrap it.
لأن الاستراتيجية بتاعت إنه كان لي ولاية راجع يا سلفا كير دي ولاية راجع أنت منيا بتدي ما لوزو أهلنا ندوغو بلندا مش عارف إيه فاتو فرق سكة ذاته بتاع سلوكو بعد شوية أهلنا الفوكوتيمبو هيلاقي نفسهم فكور غانا فكور جاموس كور سيليك ويسلو يجوكو No, ما يزين ولاية راجع scrap it. ما في زول البيدي على إطار بتاع جنوب السودان كله جنوبين لما يقعدوا يكون في حكومة رشيدة في الدستور يعيد كتابة الدستور and then جنوبين to determine على أساس إنه عايزين يحكموا نفسهم كيف بالنظام فيدرالي ولا كونفدرالي ولا فيدرالية الواسع ويحددوا عدد بتاع ولايات. ده الوقت لأنه لو إذا بقى في ولاية راجع ولاية غرب بحر الغزال هيقسموها على 2. ده باستراتيجية إنه إحنا عارفين وأهلنا له حقوق بتاعت أهلنا كله محتفظين. ما حتى أهلنا الف بونغو الف تونج بونغو بلد تونج بلد بونغو 100%. now وينو همشوم. Okay, I have somebody كان في فرنبيك مواطن لما SPLA دخل عنده أرض بأوراق بتاع السجل بتاع مجلس and everything. Okay, لما SPLA دخل الحكومة صاحب هو كان فيه ناس نسيبي جوزيف دانيال مدير بنك الوحدة هناك ناس بتاع تلفزيون شنو كل الحكومة بتاع ولاية انسحبوا. لما سلام بتاع جنوب السودان جاء الزول مشى رمبيك على اساس انه ده بيت وزرع فيه شجر مانجا عنده اوراق بتاعه بالسجل بتاع مجلس and everything. شنو ده بيتك؟ قال ده غلط. الغلط اللي انت عملته انت زرعت شجره مانجا في المحل لكن ما في اي حاجه محكمه بيعملوا لك اوراقك ده اوراق بتاع جمهوريه السودان زمان. So it is not recognized. You are not dealing with it. The land is belong to the community. So امشي للزول لانه ساكن في بيتك هذا خليه compromise you يدفع لك حاجه بتاع شجر مانجا ده طالما انه في evidence بخريطه بتاع مجلس وكلام بالشكل ده. لكن الارض forget about it يدفع لك حاجه بتاع شجره مانجا. ده جنوب السودان لانه احنا عايزين نعيش فيه. ده جنوب السودان لانه ما simple thing. خلينا نرجع ورا. Why you guys ماشيين بشهاده ميلاد بتاع January 1st؟ اي زول January 1st ما ده شهاده تسنين بتاع حكومه بتاع السودان. ليه ما غيرت تواريخ ميلادنا كله ل what is it September July 9 غيروا. مفروض انه اي زول عنده شهاده تسنين ولا جنسيه مستندات بتاع السودان القديم اللي بيقول January 1st عدلوا ممكن يكون نفس السنه. اوكي كل زول عمره بيكون زاد حاجه بتاع بقى كبير 6 شهور ما في مشكله ما بفرق. اوكي سو لو اذا انتوا لسه حتى القوانين بتاع جمهوريه جنوب السودان يا انتوا قاعدين تتعاملوا بيه مشيت واو في 2015 عندي الصوره بتاعت وزاره الدفاع المدني جمهوريه السودان ده مطافي الواقف في مطار. يعني حتى ما في زول ببوهيا ساكت انه ما فراتيد دل كله خطاتين. اوكي ببوهيا ساكت ممكن يمسحوا بس جمهوريه جنوب السودان وزاره الدفاع المدني ده مطافي الواقف في مطار واو جمهوريه السودان. والزول بمستنداته بالسجل بتاع وطن بشهاده بحث عوايد بتاع مجلس and everything يجي يقول ده أرض بتاعي يقولوا له
امشي لزول الساكن في محل ده لانه سيد is from this community, so go and let him compromise you. ده في محكمة عشان انه يدفع عليك حق الشجرة مانجا لانه انت زرعته. And he was lucky على اساس انه they are willing to compromise him في حق الشجرة مانجا. كان ممكن انه ينكروا كل حاجة. ده نفس البلد الواحد اللي انه احنا قاعدين نتكلم عنه. Scrap it off. So الزحف ده مستمر ولم يكيف هناك زي ما انت ذكرت استراتيجيا بسبب انه مراهات قاعدين يرهلوا 42 مراهة في حول واو. معقول توج ده كله من يمليل جوجريال وين لوين ما لقوا مكان عشان انه يعملوا فيه مراعاة بتاع بقار الا انه حول واو. Something is not right, brothers and sisters. Yeah. We need to zoom into those little pockets. And it is the same thing happening with the larger scale even في Central Equatoria. Okay. لأنه في Central Equatoria ياكي بقر بتاع صلفة قال عملوا لهم محل بيسمندي على اساس انه بقر ده بينوم فيه. بقر ما قاعد ينوم في التين في تراب ساكت. اوكي لايك الحزير المكان البقار بينوموا فيه حتى عندنا هنا في امريكا. اوكي في كندا ده اكبر عدد بتاع البقار عندنا مزارع. اوكي we feed امريكا بإنتاجية بتاع اللحوم. اوكي بقار ديل بينوموا في العراء البارن او whatever call it البارن انه بيتعامل ده للاجل الصغار في الشتاء they take them there because بسبب البرودة الشديد they cannot survive it. اوكي وحتى داخل البارن حتى على انه it is well built بخشب ما it is dust ما بيسمندي. بقر بتاع سلفة بينوم في راس اسمندي which is stupid. It is not healthy even for the bugger. Okay this is the information from لوري في مزرعة بتاع سلفة. What are you talking about? Okay so this thing is happening with the larger scale. زي ما انه my co-host mentioned earlier we are أبناء بتاع غرب بحر الغزال. احنا شهود بالنسبة للأحداث دي and هنحسب شوارع بشارع بيت ببيت بالتفاصيل بتاعه. Okay that is why we want to paint this image زي ما انه my co-host was saying. Start think about it في شوارع بتاع جوبا. What is happening? Okay what is happening in Yambio? Okay what is happening in Malakal? What is happening in Yei, in Numali, in Maridi? Think about it. Okay if you are connected with your people home try to communicate with them. عارف القاعد يحصل شنو. حكمت لك الأراضي بالدستور مشروع بالنسبة لأي زول لكن في مغريات. اوكي في بيوت في الجبل دفعوا 3 أضعاف القيمة لأنه صاحب البيت ask for. And I know those families. بيقول شنو؟ ما أنا ما بقدر القروش too much money. This is a lot of money. I have to sell it. And إذا أنت ما بيته بيكون في intimidation. ياهو على سبيل المثال شيخ فؤاد ما شافيه. يعني شيخ فؤاد is not just somebody وصل ما زول ساكت على إنه ممكن يكتفي في مدينة and people will not recognize. Okay بعياله ببناته بنسوانه بالمجتمع المسلم كله في غرب بحر الغزال. لكن يعوش عليه زت مش عذبه 56 يوم بس عشان انه يمدى اوراق يستسلم.
فلما رفض بعد 56 يوم ما في طريقه. في باي باي. I am sorry. It is touching the family. It is hurting them. But those are part of our history الأليم. لأنه لازم أين الجرح ده يحكوا. ما لما بنذكر اسم بتاع شيخ فواد J1 قلبهم قاعد يوجع. They are bringing it again. Yes, we have to bring it again. Including ناس المتورطين فيه. الفاميلي بتاع السيد الرئيس في J1 متورطين with the evidence. لازم انه نحكون يذكروه. مع القاتل لما انه بيذكروه بيجنجن خليه يجنجن لانه ده حقيقه. For how long we are going to continue with this setting? For our brothers, the Luo and the Fertit. انتوا شفتوا البينتينج بتاعت الايمج ده من مطار هناك غوركرونغو لحد اغوك now been occupied. درجة أولى المباني المبنوة I don't think بالكبار بتاع لو كان ده جنرال إلياس وايا ولا ده مارك نيبوت ولا ناس الكبار في حكومة. I don't think any one of them عنده بيت في درجة أولى. فرتيت أنا ما بعرف. Okay, my brother كان زول في الحكومة والله he cannot afford it على أساس إنه يمتلك قطية في الحتة ده في درجة أولى. دانيال بتاع غرب بحر الغزال وينه؟ ليه أبناء أول ما ببنوا عمارات ديل فأول؟ ليه أبناء غوغريال ما بيعمروا غوغريال يبنوا عمارات ديل هناك؟ ليه أبناء رومبيك أبناء يورول ما بيعملوا هناك؟ The same thing it applied to Juba and the same thing applied to Bor. I think Dinka Bor عندهم عمارات في ملكالنا وأكثر من شلوك أكثر من نوير. It is unjust and this is the image that we need to pay attention to it. وزارة بتاعت البنية التحتية موجود في جوبا وموجود في واو بس. And people who are running it, people who are managing it, people who are لما تمشي المهندسين والفنيين بتلاقيهم أبناء الولاية. Okay. يعني مثلا seriously أنا ما لقيت أي ابن من أبناء بتاع دينكا واراب في المجموعة الفنية المهندسين لأنه بيمشوا بيرسموا بيخططوا بيوزعوا كله فريتيت ولو. Okay. Not now. So something is going on, brothers and sisters. لو إذا في وزارة بتاع بنية تحتية مفروض إنه يكون في ولايات بتاع جنوب السودان ده كله. And it is time we encourage people اللي موجودين في جوبا حتى اللي موجودين في حكومة اللي عندهم قروش زي ناس وانيجا مع ناس مارتينيليا لومورو. Can I go make an attempt على أساس إنه you want to own a land فاول. Okay, رياك مشار. Can you go and own a land في واراب? Okay, وانيجا. Can you go and own a land في بور ولا في يورول ولا في رومبيك؟ Then something is wrong. السبب إنه مهم جدا جدا على أساس إنه we have to pay attention to it. الزحف بتاعت البقار استراتيجيا ده جزء من الزحف الممنهج على أساس إنه يضايقوكم to be pushed away gradually في كل أنحاء جنوب السودان. ما في اللي بيعملوه في مدن بقروش مش عارف إيه وكلام بالشكل ده. ناس بيمتلكوا أراضي بطرق مشروع بطرق ملتوية بقوة.
ينهبوا أراضي الناس with intimidation with whatever you know. كان بقى صعب شديد. نفس المجموعة اللي حاول انه يبيع بيتك، لو اذا لقوك انت بقيت قوي شديد هيجي يزوجوا بنتك، وبعد كده بنتك يا ذاته بتعامر ضدك على اساس انه مع نسيب عايز يبني بيت احسن من كده يا بابا ولا يا ماما مش عارف ايه، يا هو نظام الجمل والجمال. Okay, so to be used على اساس انه to take over. This is not acceptable. عايزين حكومة رشيدة والقوانين يكون uniform، ما في ناس فوق القانون. So this is Zoom perspective. This is what we are zooming into it. We need to pay attention. We need to pay attention collectively across South Sudan. Okay. Yes, المدن الكبيرة بيكون there is a big shark. You know, انت بتاكل بتاعك if you cannot afford على اساس انه تعيش في منطقة بتاع درجة أولى ما بلزوك. ده حاصل في مدن بتاعت العالم كله. لكن ما بالطريقة الممنهج على انه قاعد يحصل across جنوب السودان وفي أراضي بتاعت مجموعات معين across Equatoria it is happening. Even in Zanderland, الزمان كان في ذبابة تسيتيسي وفي توكتوك وناس بيخافوا منه. Now, hey, ده بقى مراعي بتاع بقر. No. We own this country. It is our own. It is our ancestors' land. We are not going anywhere. عفاد بتاع ناس يابا ماسترو مع ناس مينولي وغيرهم اللي موجودين الأقاريق الموجودين لنا في واو هم أبناء هذا الولاية، مش بسبب إنه لونهم فاتح. ما هو في ناس تانيين ميتين في الألوان الفاتح ده. You know, so this is something those الأفراد بتاعت الأسر ديل they have right. They have the full right على أساس إنه they have to come back. العيال الشردوم، العيال اللي إنه half caste، نصهم أقاريق نصهم شنو، we encourage them to come back. We will fight على أساس إنه الحقائق ديل you know we have to go ونفتي ذاته نادي Greek for wow how people take over. This is a historical thing in a while. Okay, اسمه نادي أقاريق مع أفراد بتاعت الأقاريق ديل موجودين من حقهم على أساس إنه يحتفظوا على هذا النادي. How do you allow yourself to come and take over على أساس إنه تغير تاريخ؟ ما something is wrong. Like معالم بتاع مدينة ده اوكي بقى جلتي انا ممكن انه بقفل عيني من سجو هناك انا بعرف انه بدوس كم بدالة بكون وصلت قدام صلاة تبي مدرسة واو ألف بجاي بيت بتاع أنكل استنسلاوس بايساما من هنا نادي مصلح شباب من هنا كنيسة في يمينك هوش كنيسة في شمالك انت ماشي all the way you know نادي موظفين بجوا هناك مش عارف ايه لحد ما انت توصل جوا السوق واو اوكي دكان يابا مايسترو بوين نادي أقاريق بوين ومش عارف ايه ده معالم رئيسية من المدينة زي زي كنيسة واو القاعد زي زي مسجد الكبير في قلب كنيسة واو you cannot change it في قلب السوق واو you cannot change it what are you doing اوكي الا انه تكون متخلف زي متخلفين الاتراك لما انه جو قلبوا الكنائس في تركيا مش عارف ايه يقلبوا مساجد something is wrong with you. ما ابني حقك يا ابني نادي في عويل جديد ولا في بور جديد ولا في رمبيك جديد or whatever خليه يكون معلم بالاسلوب الحديث لكن مش انه تجي تشيل نادي أقاريق ولا معروف كان بكاسبلانكا لأنه that used to be one of the night clubs في واو أوكي ده محل لأنه أنا شخصيا أول مرة أشوف فيه الديسكو لايت أوكي so what is it what are you doing this is unfair
والناس اللي انه احتلوا مقابر بتاعت المسلمين في مقطع جنب استادواو هناك، لابد انه هذا الارض يهكوه حتى انه يعملوا مزار. معالم بتاع مقابر ده ما معروف، لكن يدوا الحق لأسر ديل يرجعوا هذا الموقع. لو إذا عندنا حكومة فعلا حكومة رشيد بيحترم حقوق بتاعت المواطنين، المقابر بتاعت whatever بنوه هناك يبقوا مزار على أساس إنه الناس اللي فقدوا ما ده نسب تذكاري بالنسبة للمسلمين، لأنه كل اللي دفنوهم في حتة ده عايزين يجي يقدموا الصلوات ولا عايزين يعملوا شنو كرامات يقدموه في الموقع ده، لانه ده حاجه انت ما ممكن انه تغيره. الظلم اللي انه رفضناه من الشماليين we cannot come and accept it here. حتى في السودان النهارده انا سميت على اساس انه المعالم المسيحيه لانه حكومه انقاذ كان احتلوه بدأوا يرجعوه بالنسبه للمنظمات المسيحيه الموجود في السودان. ما هو ده وصمه عار في جبيننا على اساس انه المسلمين اللي انه دفنوهم هناك اغلبهم جنوبيين، وبالذات اهلنا سراجة في ناس مسلمين كتار. So what are you doing? This conversation will never end. I don't know, brother Dirinda, I will yell it back to you if you want to post the link. We allow people to come, let us hear their perspective, لانه ده موضوع بهمنا جدا جدا and we have to take it serious across South Sudan. Let us take control of our ancestors' land. وبالذات on behalf of people of Western Bahr el Ghazal, the whole Fertit, the Luo, the Ambororo, the Fallata, the Bayalna Leno, half Greek, half Fertit, or half Greek, half Dinka. And let me say this, Alajab. Okay? ده مني اعترض جريك من واو على راس هذا الحمله مع ابن half caste, half British, half Greek. Okay, on Aswao they know him very well. Who is behind it? Okay, يعني نفس هذا الشخص بيمشي he go to Greece على أساس إنه هو من أصول إغريقية and he is the one working على أساس إنه يمحو أي معالم من معالم بتاعت الأغاريق في واو. If I am lying, can somebody challenge me on this screen يقول لي I am making up a story? Look at this one. Huh? Seriously, يعني أنا فرتيت أما وأبا. أوكي؟ أقوم أمشي أقلب أخذ سايد في اتجاه معين على أساس إنه أقلب ضد أهلي حبوباتي والكازن بتاعي and my uncles or my people just because we have access to J1. إحنا موجودين داخل J1. يا ظالم لك يوم وكل دور إذا ما تم ينقلب. Yell it back to you, brother. Thank you, Krikoju. The question, let me borrow that question from one of our brothers. لماذا أنا قبل ذكرت قلت الطوق مضروبة علينا في واو في جوبا. I don't want to go too much into Malakal, but I know طوق also مضروب هناك. But let me talk from where I know. الأخوان الإكواتوريين في سنترال إكواتوريا الطوق مضروب اجتماعيا سكانيا مضروب حيوانيا. هي نفس الفاكتورز ترى المضروبة اللي في واو. So الطوق ده أنا ما أعرف أقول لكم بإنجليزي كيف، لكن the way they are controlling, they're trying to take over. الطوق أصلا is take over. The take over مدروس. Let's go to Juba. Thumping زمان ده محل رقص. Thumping today
فوق السفاره الامريكيه وما ادراك وما ادراك ما ادراك. لكن الناس المالكين بيوت اتبنت في جو تامبينج ده ناس منو؟ ده من القله بتاعت الاخرون اصحاب الاموال المسروقه، اصحاب الاموال المنحوبه من عائده البترول، من عائده المعادن المحروبه. معلش انا ما قاعد اقول شعر، but that's the reality. في حي جوبا بيوت موظفين الموجود في حي جوبا للناس اللي عارفين كلم عربي مكسور شويه لانه بعد شويه حيطلعوك جنب يطلع عليه واحد قاعد يتكلم عربي كتير قال كويس. من حي غابات كده لحد حي في جوبا هناك حله ديل كله، حله جلابه ده كله ناس منو ساكنين فوقه، ناس منو امتلكوا البيوت ديل، اشتروا البيوت ديل غصبا عن اصحابه. القله البسيطين الحراميه من الاخرين. هل هم اشتروها عشان عندهم قروش؟ نو. ما في زول هيقول لا يا اخي ما عندهم قروش عشان كده هم قاعدين يشتروا حاجات دل. لا 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 مع الاسف الشديد انا هختلف معك، هقول لك لا والف لا. ده مو موضوع انه قروش كتير. زمان الاجتماعات كان بيتم في داخل لاند روفر، شفناها بعيوننا. الاجتماعات السريه كان بيتم في جو عربات. النهارده وهم متضامنين مع الحزب الاجنبي اللي بيحكم جنوب السودان، الاجتماعات بتتم في الدور الحكومه، في الدواوين، في مكاتب. ما بيناقش فيه امور عن كيفيه تنميه بتاعت البلد، البلد يمشي كيف، لا بيناقش فيه كيف انه يطوقوا ويحيمنوا على الدوله. بيناشدوا رجال اعمال، رجال اعمال هم اصلا مش رجال اعمال، لكن بيدوا قروش، بيدوا اكسس لاقربائهم على اساس يمتلكوا قروش، يمتلكوا اموال طائله، لكن بشرط يشتروا ويبنوا ويحاولوا لو في طريقه يشيلوا الحله كله. زول واحد ممكن يشيل الحله كله، ما عنده قروش، يدفع، يضغط، ينتميديت، وفي النهايه المهمه الارضيه ده هيشيله. هاي غابات، هاي جوبا، امشي هاي ملكال، نفس الطوق مضروب. مغابر في هاي ملكال اتمسحت، ناس منو ساكنين فوق ضحكوا علينا. عليك الله ما تفوت الحته ده. زول يضرب سلاح في محكمه، يب. في محكمه، يب. في محكمه عشان ينتميديت القاضي وينتميديت اي زول. انا لو قاضي في محكمه دقوا طلقه فوق يا راجل، انا قاعد احسب انه طلقه المفروض كان يجي في راسي. تفتكر انا ماشي نعمل حكم؟ انا ماشي ادلي بحكم في النهايه الحكم اللي انه هيكون ضد زول اللي ضرب سلاح ده؟ I cannot do it because انا ما كمان عندي شويه عيال دار نربيهم. قال الجبان بيربي عياله، لكن في اللحظه دي فعلا الجبان، انا مش جبان عشان انا جبان، لان انا عارف القانون، لكن انا ما قادر اطبقه خوفا من الطلقه اللي هنا، ولانه عيالي حتى لو انا قفلت راسي وطبقت القانون وحكمت هيدوني طلقه، اذا كان عيالي هيعيشوا في مأمن وما عندهم مشكله، ما كان عندي مشكله، انا ممكن نعمل كقاضي، ممكن نعمل الكلام ده، لكن لا اطبقه يدوني طلقه والقانون ما هيطبق وعيالي هيتجحجوا. الموضوع خسرانه من كل زايد. طوق مضروب. خلينا نجور نفسنا. اولموس احنا ناس سنترال ايكواتوريا، احنا قاعدين في جيوبنا وين؟ والله احنا قاعدين نحاولوا حصرونا في اطلبارا الف، في اطلبارا با، اطلبارا جيم، حصرونا في ملكيه شويه، حاصرونا شويه. انساك من لما نجي في حي ملكال ومحلات دل حاصروا ناس قاعدين يلزونا. طوق مضروب. لزونا لما خدونا حله ثانيه طلع خور ويليام في دار قياده قبطله في داخل المدينه، فحيصور اننا محصورين. جبل زمان، جبل لادو ده انت بتشوفه من بعيد ما في حاجه بوديك فيه، لو انت مشيت هناك بس قال في محطه هناك اللي بمشي تركب باص فوق ولا بنزل لك عشان تمشي يي او تمشي اي محل ثاني هناك. النهارده في احياء جديده. I dare you how many ايكواتوريين بالذات
Let me be distinct about this. How many Baria, how many Fojulu, how many Kakwa, how many Zande, how many Toposa, how many Acholi, how many Buya, how many من الناس that بيكونوا مكون بتاع Central, Eastern, Western, Equatoria مالكين بيوت في الأحياء الجديد في تحت جبل، في محل فيه شركات وفيه البيوت الفخمة ده. وامشي بدحر جبل ده ناس منو ساكنين فوقه، ده ما كفايه ذاته. عدي كوبري، الكوبري المضروب بتاعنا لما تكون ماشي كداري ساكت بيرجف لك ناهيك من الجندران كان جاي ماشي فيه. امشي في جنبه ناس منو ساكنين في جنبه، ناس منو المالكين الاراضي والبيوت الفخمه والحاجات دي. الطوق مضروب ولا لا؟ ما هيحصروك كده. That's exactly what is happening for رجاف. لا انا ما كذاب، يمكن اوريدي طلع فيه عمارات اوريدي، لكن لما تيجي تفتش محل العمارات تلقى اسياد وناس منو هذا طوق مضروب. الابقار شحنهم ببارجات، جابهم ودوم نموا شالهم بهناك، قفلوا الطوق من ورا من اقصى الجنوب. سو الحكايه بين المطرقه والسندان. So that's Central Equatoria. So you just think about it. إذا انحرت ابن Central Equatoria ولا أنا ابن غرب بحر الغزال مشيت بنيت بيت فخم وجميل جدا، I can guarantee to you أنا ما وأنا عايش في بيت داك أنا ما حعيش فيه كثير. I can guarantee that for you. I can guarantee that. بيت أجمل بيت بنيته في جواه كويس أنا ما حعيش فيه كثير. مش عشان إنه ربنا هيفتكرني يا ريت، ما كلنا كل زول فينا منتظر ربنا يفتكره، لكن هيطلع ليه حلفوت. يا سنة قلت هيطلع ليه حلفوت ما الزبلايت بتاعه مليان لما ما عارف يشيله، يملي انتميديشن، يعمل لي سبع زمار، يعمل ويعمل يعمل 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 يعمل، وانا ممكن اروح فيه يلفق لي اي حاجه عشان يشيلوا البيت. The same thing في جوبا. يمكن فوق انا ممكن نشيل زمن طويل شويه. في جوبا a non-gunman will ensure they find an access to that house. بالذات لما يعرف انه صاحب البيت اسمه اندور بس. الطوق مضروب. عشان كده قبل انا قلت الطوق مضروب انسانيا، اجتماعيا، اقتصاديا وحيوانيا. ما خلينا ابتكر لي شويه حاجات فيه. الطوق مضروب لنا. السؤال ما زال، مع انه هنا حاولنا نلقى فيه اجابات، لماذا؟ عليكم الله، رامشيل ده اذا كان مشروع لمشي قمر ها كنا مشينا. How long did it take NASA the so-called إن يوصلوا قمر، ينزلوا أول إنسان في قمر؟ Of course, I put How long it took Nigerian to build Abuja? Yeah. That is the whole city. Why is it بتاعنا ده بقى جريمة؟ رامشيل is just مغنى. وبيني وبينكم أنا حصل وقلت لزول، قلت له رامشيل is the محل اللي قال عاصمة بتاعنا جديد. Yeah, it will never come up. قال لي لا، قلت له it will never come up. Today we're what? We're hitting what? 14 whatever years since yeah. It's nowhere to be found, to be seen. مجموعة واو كان في شكل زراف صح؟ مدينة واو. ده الأحلام الوردية اللي ضحكوا علينا بو في الأول عشان إحنا نطرد جلابة ننفصل. أنا ما أعرف جوبا كان في شكل جاموس أو وحيد القرن. مدينة جوبا الحديثة كان في شكل وحيد القرن. يا عالم إحنا ما قاعدين نضحك لبعض. We are talking from facts. We are putting it out there. That was كل الطرق اللي إنه while they are slipping in, okay, they're slipping into أروقة الحكم وماسكين كل مفاصل الحكم وكل شيء عشان يضمنوا الهيمنة ويضمنوا إنه when they are pushing systematically
بطريقه على حسب ما بيسموها بطريقه قانونيه وتحت مظله تنميه وما ادراك نقل المدن الى الارياف وما ادراك والكلام الفضفاض واحد فينا نفسه بيقوم ساكت كويس. كل الكلام ده that's why they were showing us all this stuff. and I don't know one is talking about وحيد القرن كمدينه ولا زراف ولا دبيب ولا قعاني ولا حاجات. Nobody is talking about it. Why? Because they knew it was a tool to numb our brain as the citizen, to numb us so that we go like يا أخي أمريكا ما عنده مدينة يتعامل في شكل حيوان. Yeah, you will jump up and say to me, oh, Dubai عمل the Palm Island. Yeah, but is that Medina? They did the Palm Island as part of سياحة. ما عندهم قروش زي الحبل. That's why they managed to go into the sea and then made that Palm Island. فعلا from aerial view you see the palm tree and everything بأفرع بتاعه. and حاجة سياحية. القواعد بتاعه بيرجع للدولة، بينفع الدولة في التنمية في مزيد من التنمية في المدارس، الصحة وما أدراك التعليم وما أدراك كل حاجة. الحيوانات بتاعنا ديل اللي كانوا عايزين يعملوهم ديل why didn't they do it؟ إن شاء الله يعملوا لنا جرين بس يقولوا لا ده بداية بتاع جرين بتاعت وحيد القرن ده لكن يعني انتوا بس مواطنين انتوا ساكنين بيتكم محل وباقي ده لسه هيجي. None of them has taken off because أصلا they were never meant to be taken off. It was just الضرب على حواسنا والطوق على حواسنا زي ما exactly بعد كده ما جاء عمليا جاءت الضرب تحت الحزام. انت سألت نائب عمدة بتاع جوبا does he aware of this information now you are sharing? Probably he is not aware. He is busy. Of course, it's a time where everybody wants to survive. You know, anyone wants to survive. So, أخواننا في Central Equatoria, that's exactly what we're talking about في Juba. في واو. This is the مصيبة. Things are being manipulated slowly but surely. ما لما نحن as جنوبين start working it out. This is hard. This is not working. It's not going anywhere. You think about it. Why is it going like that? When we talk about 42 مرة مضروب حول واو استراتيجيا, and I do mean it استراتيجيا, that's exactly the same thing ما عمله بسنترال إيكواتوريا. ودي أبقى رب ورا بهناك ولم الموضوع بيساعد الثاني وطوقهم. So الزحف جاي من الجنوب من أقصى الجنوب والزحف ماشي من أقصى الشمال. So كده لما يتعصر كويس البريا بلقى نفسه لحد هناك في يي وما هيحلوا لانه جماعه برضه قاعدين مطوقين يي بافكار وبكل حاجه وبالنظام وشايلين كل المحل. طيب ما كله تحت امره وطائله تحت الدستور الانتقالي 2011 المعدل كويس انه لكل مواطن جنوبي حق التحرك. يس على عيني وراسي لكل جنوبي حق انه يتحرك يمشي ويسكن في كل محل. بس ما ورد في الدستور انه لكل جنوبي او لكل مواطن الحق في انه يطوق على منطقه غير منطقه بتاعه بغرض في نفسه. 42 مرة في حول واو ده ما فيه غرض شريف. اذا شال من محلاتك كله جاي تعمل مراه هنا. لو انا قمت ب 42 ده انا عندي مشروع ده نعمل 42 مزرعه حول اويل will they accept it؟ حول جوجريال will they accept it؟ حول ملكال will they accept it؟ حول رومبيك will they accept it؟ ما هو ببساطه ماي كوهوس قبل قال كلام بسيط هو بس ما قالوا كتير وبس خلاه كده. بس الطلب بتاع الاراضي في اويل قالوا لشنو الموظف ده انت مجنون ده بس قالوا كويس لكن قال له you cannot have ارض هنا اساسا. You cannot
have أرض لأصحاب الذين الناس اللي قاعدين يقول يا أخي والله عندنا حق تملك أرض في كل محل، حق الملكية. يس حق الملكية. تعرف ليه قالوا للجماعة في أويل ولا في وراب قالوا أنت عندك حق تكون لك أرض هنا؟ المثل الجبال مايكو هوس قبل يضربوا إنه هل هو ممكن يمشي يشتري أرض عشان يبني فيه لعياله بحكم إنه عيالهم ده بلد خيلانهم؟ هل هيردوا؟ لو عدوه بغلط هينطبق عليه اللي حصل لأخونا بتاعت رومبيك. لا قدر الله لأي سبب ما عيال محل برجل، ولو عيال رجع عشان يبقى في بيتهم يقول له يلقى فيه زول قاعد ماله، قال ده أرض بتاع كوميونيتي. يا إنت ولد خالنا لكن ده أرض كوميونيتي. يا الأولاد. And this is something مداخلة لموضوع داني. كويس. So this is where we have a problem. لكن يجونا بكل أنجهية يخش مكاتب أراضي عندنا، إحنا ما عندنا القدرة نقول نو. أنت ما عندك ما بتقدر تلقى أرض هنا، أو لو أنت لقيت أرض هنا مفروض يكون في الأوراق الرسمية ده مكتوب تحت هناك ممزوجة بختم تماما بالخط الواضح وباللغة القانونية السليم وواضح والمبسط، أي زول بيفهم إنه الأرض اللي أنت قاعد تبني فيه ده أرض مملوكة لكوميونيتي فلاني. So you know أنت قاعد تبني عمارة بتاعك ده، ما أنت كان برجلت ولخبطت الموضوع. يا أخي مالي يا أخي، أنا في أستراليا تعرف الحكومة بيعمل شنو هنا؟ لما يمشي دار يبني عمارة عشان يكون فيه مع الحكومة، سواء كان هوتيل تبع حكومة أو مبنى بتاعت حكومة عشان في مكاتب بتاع حكومة، بيمشي لأبوريجينيس the elders بتاعت المنطقة الموجود، بيمشي يتكلم معهم بيوريهم هم دارين يعملوا شنو. It leases the land من أبوريجينال على حسب اللي في أستراليا for 99 years. that is على حسب هنا، لكن كل كوميونيتي هيختلف طبعا. انت لو قدرت تبني بيتك ممكن نقول لك 50 سنه اصلا انك تبني بيت. يس انت هتدفع لي الارضيه ده مكتوب باسمك. يس لانه انت قاعد تستنفع منه. يس لكن بعد 50 سنه I might have to have if something اضطراري جاء في الكوميونتي ان انا عايز ارضيه ده لازم نرجع ورا. you accepted the agreement, you will have to go along with it. بعد 50 سنه الاجيال ده هيضطر يقولوا ماشي that's it let's move. So الأرض مملوكة للمجتمعات، الحكومة بيجي بيشحت. لكن برضو حكاية الخم والغم الماشي ده it's not correct because وعرفنا إجابة بتاعت لماذا is control. It's control. It's control. That's إجابة لماذا. Control, 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 control. لما نقول كده قال إننا قاعدين we're inciting violence. We're not inciting violence. We're inciting in this show. We're inciting awareness. Be aware. Take your stance. Now you know what is going on. Take a stance. Know it before it's too late. Know إن أنت محصور. Know it's in your city or your village is being taken over. It's not a simple plan. It is a plan on the play. It's a plan on display. It's a plan that's been hatched and it is on the move. Yep. We know what we're talking about. ZööMTV doesn't come here and just blah 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 and just قالوا قيل ولا قالوا. No. That's not it. And it's not propaganda just like Mashar Kwethga بيقول. The link is there. Come, let him come in. If عندك الكلام ده تقوله, you better come up and talk to me. Yeah. Talk to us. Tell us it is how it is the propaganda and tell us what you think is the truth. Yeah, please. Probably you have 3 or 4 or 5 different lands in different places. كويس؟ but the same تحت المسميات بتاعت انه انا لي حق نمتلك في كل محل. ما افهم كلمه ما ده ما نتكلم في قانون. ما حق التمليك is one thing
هل انت مالك العين؟ لو تعرف العين معناه شنو يعني، مش معناه عين انت فاهمه في راسك. هل انت مالك الارض؟ ما حتى حسنا في دول العالم الاول ده، لما تمشي تشتري ارض انت عندك سؤالين كده اساله: هل انا قاعد اشتري ده ارض وبعد كده انا ابني عليه، ولا انا قاعد اشتري بيت اوريدي اون ارض؟ الاثنين we don't call you مجاك. the link is on the screen. Trying to be so important here is not going to help you. Come on the screen, you have the link there. Come and debunk our propaganda as you're saying it. We don't propagate anything here. We tell the facts, and as usual you wouldn't like it because انت تلقائيا يا عندك يد فوقه، يا انت عندك قريبك قاعد يعمل نفس العمله، يا انت عندك المهم واحد من الحاجات دي انت ليس عندك لينك فوقه. That's why كلام ده مزعلك. The link is there. Why we have to call him? So it is something that is going on there. Council of South Sudanese Community in Queensland. You need permission to post anything here. That is from me. Oh, that's oh, okay. Because I deleted the first one, so I don't know what's going on. So. No, that's fine. Okay. Yeah. Hey, Majak, please, can you come and educate us, disqualify our claim? Marujal Mailauzu. Okay? Lano Badisha, what you are gonna say? They'll send me the app. Come on, man. You are just looking for excuse. Yeah. Good night. Yeah. Lano Badisha, you are going to tell us come to Juba. Juba. Based on our plan. Yeah. So this is what is going on there. It is talk مضروب علينا جميعا. But ما لم احنا نوعي شعبنا وهم يعرف. And I said this before. But the same thing is happening even within the Lake State media. It's happening. I mean, sorry, Lake State as a ولاية. آسف لأنا قلت Lake State من قريبات لأنه كان عندنا مشكلة معهم من أسبوعين ورا. Within the Lake State as a ولاية. هذا الطوق شغال. The only reason you don't see it is because you don't فرق بينهم. Why do you think التقاتل الموجود في بينهم شنو؟ within Warab is happening. Why do you think أسرة بتاع الرئيس ما أسرة بتاع المرة بتاعه قاعدين يشاكلوا؟ What do you think is happening؟ لأنه هو طوق في بينهم. But then لما يقوم يقعدوا تحت بيطبقوا مثل بتاعت أنا وأخوي على ابن عمي. وكان ظهر زول تاني يقول أنا وأخوي ابن عمي على غير. That's what they're doing. So احنا الغير. So هو واخوه ابن عمه علينا كلنا بعد كده. طوقهم حي من علم غير المجتمع بتاعهم اتحايمن على الاقتصاد باي شكل إن كان، لخبط لهم الحكومه اللي ما جزء منه، خليه يكون فوضوي، خلي حياتهم كل يوم جهيم. لماذا؟ لأنه الطمع. أنا قبل كده قلت لو أنا كنت عندي قدرة إلهية أنا كنت بلم باقي القبائل بتاعت في الجنوب 63 دل، أنا بلمهم بشيلهم برا من الجنوب ونفضل المحل كله ونشوف الطمع ده بيشيلك لوين. لأنه أنا عندي تحليل واحد، مثل هذا الطمع له تحليل واحد ومحدد. تحليل له أنت ما قادر تعيش براك، أنت ما بتقدر، ما قادر تعيش براك أصلا. أنت لازم تدور على محل ناس قاعدين فيه كويس وكل حاجة، ناس قاعدين مع بعض سمنة على عسل تبرجل. ما هنا في غرب بحر الغزال قاعدين مع دينكا مريال باي ونزلوه وناس فرتيت قاعدين مع بعض حياة زي السمنة على العسل، ما عندنا مشكلة، عمرنا ما كان عندنا مشكلة في بيننا. على فكرة برادة كريكوجو الإخوة المشاهدون والأخوات، بيت منولي في سقواه
مملوك لبونا موال. What the hell is this? What is this? Yeah, rewriting history. We have And that is why exactly the history of South Sudan is not written by this Hizb al-Ajnabi. ما قادرين يكتبوا تحت. They are waiting. They are playing the delaying game. 10 سنة لقدام, then they will start writing the history starting from 1983. That's a delaying game. زي ما انا قلت كلام بتاع ويكيبيديا قبل, انا يا ريت انا كنت عملت سكرين شوت before I deleted those parts في ويكيبيديا and عملت editing فوقه. حاجه مزريه, حاجه يزعل, لكن انا فهمت حاجه واحد. الحسد ما موضوع زعل, لانك غير زعل انت تفهم. الحسد ما موضوع زعل, موضوع انك تفهم, شوف, use the same mentality they are using. Changing history, let's change the history together. مع المساله مساله كتابه مش كده, ما بنكتب كمان. Let's go and write it. You write your book starting from 1983. قلت حاولت تضحك علينا, ضحكت, مريت من سنه 45 1945 47 وجاي مريت عليه مرور الكرام وطلعت بريت تكون جاد من 83. احنا will disqualify that book. We will disqualify it. We are in the free world. We will disqualify it. As جنوبين we will disqualify it. Because we know what is truth and what is fiction. إما نكتب عننا كجنوبين بالصفة بشكل سليم ونكون كل حاجة يكون في محله, أو ما نكتب خلينا نكون قاعدين ماشيين زي مويه كده. ما نهر النيل هو جاري من ما ربنا خلقه, وقف ما حصل يوم وقف. So we will continue like that until such time we have the right people to sit down and do the right thing. Welcome, Sister Madalena. You're on ZööMTV, and Brother Krikoju, I'll give you the podium to welcome our sister. Thank you. Yeah, welcome, Sister Madalena. You have been following the conversation. I think you have a lot in your pocket to bring it, but we have to zoom into the detail our way, because sometimes the story, how we narrate it, people will not pick it properly. That is why قالوا التكرار بيعلم الشطار. فده سبب انه احيانا احنا بنحاول انه نكرر الكلام. Yes, people want to come in and bring their contribution, but you are in. We have Brother Ball came in. His network is not stable. He took off. But Majak Mashar, I believe you are living in Western Hemisphere. Learn something today. Learn how to deal with technology. And that Gadia, you want to come and defend the injustice which is taking place in South Sudan, the land grabbing, so challenge yourself today, Al-Assassin, to deal with this technology. The link doesn't segregate. The link is for everybody want to come in and to bring their perspective. We at ZööMTV with our team, we are not gonna call you. You felt strong. You want to come in, Google it or YouTube it, how to use StreamYard, how to get into StreamYard, learn it and come in. We just started. The conversation just started. We have a long time to go. Madalena, the podium is with you. You have been following. Bring your perspective in, please. Thank you so much. Thank you for having me. Happy Sunday to everybody. And I'm actually here just for short form. I have like 7 points. I'm just going to put it through. I'm going to speak in Arabic. So, yes. شكرا لكم كلكم. ممكن ترفع صوت تلفونك شوية لأنه أنا قاعد أسمعك كويس لكن بتوقف الجهاز بتاعنا. كده أرفع صوت تلفونك to the maximum. Okay, maybe just because I'm just charging it, maybe this is the issue. So I'm just remove the charger. Much better? Yeah, go ahead. Good. Okay. Yeah. So المشكلة الأول اللي أنا عايزة أتكلم فيها نمرة 1
الissue بتاع buying land or building for all around South Sudan, all the issue you guys discussing حاجات ده كله صحيح and true, and how we can change this issue. This is number one, and I will come all answer my all question, whatever question I put, I will answer myself, and then you guys can chip in. So I just need some time to give me some chance to talk. Number two, we like what we do as we are non-Dinkas, what we really need to do, So we need to listen to each other, and then we need to unite it. We need to be strong, and the building about around the South Sudan before حرب بتاع جنوب السودان الحاسي حاليا حرب بتاع أنا بقول حرب بتاع كير and ميليشيات بتاعه. So before that حرب لما يبدأ, I think I'm speaking like special us, we are Bahr el Ghazal people. And in us, like we are one people. We need to maintain this issue. Like Kir like it or not, Bahr el Ghazal must become one Bahr el Ghazal as before, because we are the people, we are the strong people. Whatever Bahr el Ghazal is, Kandedenka, wala Jur, wala Fartid, we are people of Bahr el Ghazal. We need to be a Bahr el Ghazal people. That is what I'm coming here today. We need to tackle it very hard. Whatever is the past, we don't need to live in the past. Past will never take us anywhere. We will never move forward. We will never go forward. So everything when we need to do, we need to be prayerful. We need to like really worship our Jesus, because right now, Ayal Fi Hasa, we worship our Jesus Christ of Nazareth less. We can fight more. That's Ayal Hasi right now. And I'm gonna show for me and as well. But and as well, even the Catholic people, we are very strong people. We are the love people. Can they denka, wala de juru, wala de munu, wala de fartid. We are the people of love. We are people of God. We are people of everything. I believe. And we need this word to come out of our mouths. We need to just sweep it. The Almadi Mamadi Jama. We will never go back to create Haja al Kalas Dafak Fuata. We will never. If we're going to scrap this forever, believe me, my brothers and sisters, we will never move forward. And South Sudan, we will get to ashes. And this South Sudan, believe me, power, you can't even find somebody have a power in a hand. This is even the Bible Mojude Jama. Kir into evil power. Kir into power, Fedeno. How you fight somebody in a power and you don't have power and you don't have, like really right to speak. In South Sudan, especially, except as we are right now in Australia, or whatever, in diaspora, we have a power speech. We can talk. And we can say whatever we can speak our mind. We can speak. But the issue right now, our country is dying. Our country is dead. It's not dying. It's dead. It's a dead country. The people of East Africa like really benefit from our country. I'm very honestly speaking right now. East Africa, he's like really right now is benefit from our country. We don't have business. I'm right now in front of you guys. I have a project over $500 million, no million, $500 million, and the project is already being funded. If the project is funded, and I have a land in South Sudan. It's not about, we need to go back to scrap this. These things will never take us anywhere. I need ZööMTV to change, like, Majrashwa. I know, yeah, it's a bit hard namanugul kalam de has right now. It look like ana kaifin kalas that taban de language bitana ana South Sudanese wala anihina ka naswa besifa kasa. That is the way Bahr el Ghazal. I'm not talking only Bahr el Ghazal. When I say wow, it's not only Fartit. I'm talking wow. Wow, we know is a Denka is there, is Lua is there, is Faratit is there. When I say wow, is wow. Bahr el Ghazal is Bahr el Ghazal. We will never change this. And I know I've been like really disappointed with some point you guys bring it up. Of course, we have to agree and disagree. Coming to buying a land everywhere is a big challenge for everybody. You are non-Dinka, it's not easy for us to go to Marial Bay or to Warab or any place to buy. Right now, it's not right. But before
before. I'm speaking right to you right now. My mom have a land in Gogrial, have a land in Marialbai, in Shoabed, in Tonj. This is all area. My parents, they have a land, and we have houses there. You know, that is, we need to know is there. And that land I'm speaking to you right now, I'm honestly speaking, is there. No Denka even take away from us. No, at all. You know, is there. But our issue is we need to tackle it, and we need to approve in an area. We need to speak down. If Zordak de Kalas got your habil shadid, it your habil. You think we not like, you know, because we think we are minority na denka human kutar, no, that is like really, this is not right. It's not right. Complaining will never take us anywhere. We need to sit down. Look, malu fogo. You know, we need to sit down. Then we calm down, and then we tackle the issue. Yes, I know that there is a harib. Of course, the harib can harib there. Mafizol bekalik. Even has a denkawi best because they have power. Otherwise, even bear power bitama na ganak tuluman faratid lane. Of course, they're getting a tuluman faratid lane because denkawi may yemshi fi tijabita inare. That is, I was there in Wow. Dama faja bugulule galana hinak wala simitu fi history wala fi internet. I was in Wow during 2012 up to 16. 4 years I'm in South Sudan. I even volunteer, and I know what is going in South Sudan. Both sides, we need to like really repent to our Jesus Christ of Nazareth, and we really need to sit down to cry to God. We need, it's not because denka ya gawi wala nihna ya gawi wala na. No, we don't need that. Bahr el Ghazal is a beautiful place to destroy. Is a beautiful place to destroy. We have everything. We have food. We have an animal. We have. Can you hold it for a moment? Just hold it. Okay, I will allow you to continue. Okay, thank you. What we are here, we are making awareness. Okay, mali hasal. Okay, imtalok aradi zolba beitu fi al-jabal mush arif eh. It is a done deal with documentation. Hold it. Okay. Lakin, what is next? Ma dahaja mumanhaj. Yeah. Okay. Dahaja mumanhaj. So we need to be aware. Okay. Somebody, when a Dinka guy will come and fighting, advising Salfa al assassin, oh, Abdu Kaluraja Yabga Wilaya. Seriously, do you think it is for a good faith? I'm coming there. I'm coming actually. Now, we are just creating awareness. Yes. But to stop, to put an end to it, for Kullu Junub Sudan, we don't have to be selfish about our people in Wow only. Okay? Mana izim talik bet fi maridi. Zemainu indak bet fi Chobet, izim talik bet fi maridi. Izim talik bet fi Ye. This beautiful little London of South Sudan, okay? Izim talik bet fi Numali, and so forth. So we are creating awareness. Al-Assassin know, to make our people aware across South Sudan, there is a system in a place, Al-Assassin know, to occupy, to take other people learn. This is what we are about. Loiza, Janai, mindom hak Al-Assassin imtaleko arde for Gogrial, the ballad betana sumom, okay? Then, it is dangerous, but this is something what I am fighting for. I hope we are on the same page. Yes. Yes, I'm with you right now. I mean, we're on the same page. It's just a little bit, I'm just suggesting some mahayat finus mahalde, but we're on the same page. So how we can maintain that area? By we need to pray. First of all, we need to be prayerful. لما كان موسى استلم أهل بيته من أبناء إسرائيل من Egypt, it was an easy way. It was an easy way. وما في حلاوة بنجد من غير نار. You know, things happen, and really definitely حاجات بيصلح نفسه. ما في حاجة وكير ما يعني ما حيقول في محل. I know these things, like زي ما أنا قلت last time في حلقة الفات, حاجات كله مدروسة. حاجات كله مدروسة ليه؟ Because these people هم بيدرسوا حاجات like 100 years قدام. لما شفت في ناس في فيكتوريا هنا عندنا في استراليا، لما اجاد كل قاعدين يدرسوهم
in the nas, you know, in the nas for Victoria Hinada, they just like really even have maktab before South Sudan even created. Have maktab on Australia even like really reckoned, you know, Amalom recommendation because of their hard working. Alela nina ka Faratid, for example, Wadanas Juba, for example. We don't like really come together. Shani speak and then we do our thing and even Kawajan recognize us. We don't do that. We don't do it. Except we have to just nagi and we don't do nothing. Okay. Kala malita gibel got to gulu about about when point the talana write down here. Yeah, you tell me you was saying about the point alino nas Juba lema yashtaru bed fi nade. Itarf haja start from where? Anina kunna sugar zaman dak. Zaman de zaman kokora bita Juba laman bada. Da haja why bita Equatoria aldenka darin worulo maninu Juba they were not going anywhere. Da haja why man fi Equatoria it's hard for you to buy a land. It's hard to buy a land. But Equatorian can be studied bed fi Bahr el Ghazal, can be studied bed fi Upper Nile. This is true. Let me finish and then you guys can inject. Equatorian is the state is very complicated since even like before Harib there. Zaman Arab. Faja bugulo kokora. Kan fanas wow, kan fi finade, makan kashokum. Kasho kullu nas wow de wala ita fartid wala denkayo. Kashokum kan min Equatoria. But because of our love, we love South Sudan. Whatever it has been Upper Nile, or it has been Equatorian, doesn't matter. We love our people. We are the people of love. We are people of salam, you know. That is the way a Bahr el Ghazal is mean. And even if I say Equatorian, because I don't know much about Equatorian, that's why I don't even like really focus in Equatoria. But the small things that I know about Equatoria is a bit complicated place. Complicated. When I say complicated place, it's complicated. It's not easy place to live or to inhabit, but especially only Dinka because they are powerful. They try to do Hayat Aluma Gadin so, but it's not right things Dinka Yamula. I'm not agreeing with Dinka. Just a moment. Let me ask you this question. Okay. Have you been following history with Ajun of Sudan, Kwais? Ajun of Sudan, Yabgadola. And do you understand what conspired the Equatorian al-Assassino to call for redivision of South Sudan in 83? Okay. Yes, Loisa, I did that area. do you know what conspired? What happened exactly that pushed the Equatorian al-Assassino يوصلوا لمستوى إنه يطردونا كلنا? Okay? ما خلاص كل زول يمشي لبلده. That is number one. Number two, the same history is repeating itself right now. That is why the brothers in Equatoria, they give themselves the right of self-determination. As in Fasalum in Junub Sudan. But okay? this thing for me is not new because Equatoria, Goltik, itazol bita al-Nil, waleta bita Bahr el Ghazal, zaman de kan fi talata kalim. Al-huwa wilayat al-Bahr el Ghazal wa Upper Nile and Istuaiya. This is talata winar. Uba nasu ma buduru bagina. Da mush haja da hasa. This is zamananina. This is Tariq. When I'm saying it's Tariq, that kokora de aja don bar zaman denka. No, it's not about. But can you share with the viewers what happened to the Equatorian based on your knowledge? Because we will allow Equatorian will come in. Somebody from Equatoria will come and clear it. To your understanding, Shuno al-Gal istiwayin to call for kokora and to push all of us. And I couldn't fanzara with my family. Okay? Okay? I was very young. I was very young child. Okay. So for Zamandak, that is a question I need to ask. I'm not going to they have to answer this question. Why kokora de zamanja, zaman Arab? Zamandak zaman Arab, ina kan junubin. Akalik al-hasu hum bina bugul nafisu hum they are Equatorian. They're Equatorian. Okay, yes, they're Equatorian. But zamananina kan kullana wide as even min shamal le junub le gharib le sharik. We are one, right? And kokora de kan yamin wen. Kokora de bitashunu. Le kokora de ma fi junub fi Bahr el Ghazal yatruduna sistuaya bara. We don't have these things. Le kokora de ma amolo fi Upper Nile shan yatrudu Equatorian. Kokora ma Nile. This is the question. Madalena,
Yes. I might be a little bit older. I have been following history and I have interest in politics and I witness it, okay? An Equatorian to somewhat they have right that time based on my assessment. Leave this one aside, okay? Let us carry on with our topic, okay? Sibal kalam bita kokora da ita kunta jana صغير lakin now after this conversation شوية I know there is somebody will talk to you, will give you the literature, what happened there in the past and what repeating itself. So let us leave this one aside. Okay. Carry on with the rest of the idea because we don't want to sidetrack to make it one-on-one. Please, go ahead. All right then. So like we need to unite. By uniting, this is the key, is powerful and will bring community together. If they know wahda, they know community. If I don't need somebody to cut me in half. إتعرف لما الناس يكونوا الكوميونتي بيكون strong. السترونج ده بيجي من وين؟ البقالي كوميونتي بيكون strong ده شنو؟ البقالي كوميونتي strong ده يا شنو؟ أنينا ليه ما نكون strong؟ And we just like really أنينا like 95% we like to complain. We never put our effort in. We can talk. We are very good talking and we can talk. We can do everything. But our issue, we don't put ourselves in a front line to attack the issue properly. When I say properly front line, we have so bright people, we have educated people. Even if I say, can it determine a doctor, le lawyer, le everything, Bahr el Ghazal farati del indum. But ya tara, woman hayatlo, hayasharu, hayasu haja lahalu? No. Okay. Hold it. Our show is educational, okay? You are a young sister, no disrespect, okay? But the اتفاقية بتاع Addis Ababa لما جنوبين وقعوا اتفاقية they came home, okay? People who are the civil manager for public service across South Sudan, okay? كان فراتيت والأكوانا في إيكوتوريا كانوا في الرياضة. ده حقيقة تاريخية. اوكي جيل بتاع just hold it. اوكي جيل بتاع ناس your father, my father, our uncle, جيل بتاع ناس جوزيف تومبورا, جيل بتاع ناس لاغو across South Sudan. ده المجموعة لأنه كانت إدارية. They are taking control of everything في جنوب السودان. اوكي the vast majority. حتى لما إنه حصل كوكورا تعال في public service في واو. اوكي من الدايركتور جنرال ممكن انه you will find them from a dinka. لكن الاداريين ناس انه مش كتب الفنيين في شغل كله فراتيت and I can mention them by name. Okay, my question to you, my sister, okay, what happened to our generation? Okay, إذا كان أبوهاتنا hold it, okay, حتى في greater بحر الغزال لما واو كان مديرية. اوكي ابوي كان مساعد محافظ بتاع الزراعه. ابوك كان المدير بتاع كهرباء. اوكي انكل ايميليو نارو بتاعت ري. اوكي في غابات في انكل جوزيف وكفا. like ده في greater في مديريه واو. اوكي like you go through انت بتلاقي رؤساء بتاعت المصالح ده والاداريين almost 80% of them ده لما كنا في بحر الغزال الكبرى. Okay, ديل ياو الإداريين people who are running. Okay, and I will go with the name. هلا موظفين ده أغلب ناس الشغالين فيه والقاعدين فيه ديل فراتيت. Okay, what happened لولا في الظلم. Okay, يا أخي let me give you this. تركيا مستشار في مكتب بتاع رئيس الجمهورية بشوية عربي بتاع كريش بتاع في كشمير. اوكي انا ما مؤهل احسن من تركيا مشان انه اقعد في كرسي ده. كان مشيت بنقدر نونس مع شماليين، كان مشيت مع مصريين انا بقدر بونس. Something is wrong with the system, my sister. I know that. Okay? So ما تقول احنا ما ناس عمليين. If our fathers they did it. Okay, Uncle Clement Damboro كان وزير الداخلية بتاع السودان. ده منصب انه ما في اي جنوبي قرر يتقرب في جنبه.
Okay, history انتهى بالشكل ده. So what happened to our generation today? على أساس إنه we were being suppressed. على أساس إنه ما بعرف بكتب وما بعرف بقرا هو ياو مدير في راسك. Okay. مسؤول من أي حاجة. Everything in life have a time, and God time is a good time. And I know everything have time. Hajat al to shoot South Sudan. South Sudan is even like really is not count as a dollar. There is a community like a family business. It's a business family. So itu right now how to prepare yourself by doing self for your community. Do things for your community. Be strong. Your root. If your root is not strong, you will never go anywhere. If the has right now, can kulu nonzolo min sulta for water. Just for example, just Rabbana Rad yani, for example. I don't le Faratid or Equatorian or wherever in, because Nuer and Dika, this is enough for them right now. This is for Masalan, I'm just going to say. What exactly you guys going to do? That is everything in life have time. And time there, mabeji. Hajat alu shaifinu kulu almamudu alimin and shunshunda de, let them enjoy. But the nahaya bita hajat it's very bad. But right now, so ana mushkila bitai right now is not about asaitu lazim tanti shakul. You guys will never find any position. Washantishtaka even makir zatu is not right and it's not good. It's not healthy for you, or for your community. Because once it bikun haya hinak, care ahlagi ilo umuk. Is nothing there because Al Hinak Masal Fakir is Sultan Hamashir and is nothing else. I'm speaking very loud. Sultan Hamashir. Ana hasa kan wotoni fi wazara wa min wazarat Hinak. Wala nakun wazi wherever. Believe me, accept an energy be grush bitai in Australia. I can do something. And if an energy grush bitai your own money, they need to control you. You do mafrut of hamuhajiri. Itu derin shuyum in Sultan Bitakir. Let them enjoy it. Let them do it. Let them finish what they need to do. Let them eat. Akil ma bintehi. Akil dema bintehi. Dunia dema gadintehi. Inama nihna ya rahlin. Kwais? So hayal fi hasi. Hayal nas darini ya amulu. People need to educate the communities. Educate themselves. The education in our community is very poor. Really poor. Because we're not educating ourselves. What to do? What is the future? What is next? What is tomorrow? We don't know tomorrow. That is very important. And my message, I know when I speak, is not good for anybody. And I understand that. And as we are like, non-dinkers, we can tell ourselves the truth. We joke. We love joking to ourselves. And this is the truth I'm speaking. Can they encounter? Hold on. Yes. To our viewer who are writing comment, we made it clear in our decorum. We protect ourselves. We protect our contributor. We protect you as well. Yeah. Please be civil with your comment. There is no reason, we have to belittle somebody. That is their argument. That is their opinion. It is Zoom opinion. Let us respect each other. Please, we encourage you. Continue with your reaction, but be political correct. Let us respect each other. We don't want to block nobody. We don't want to delete comment. Please just let us have a civil discourse. Carry on, Madam Madalena. Okay, yeah, this is a normal for us as a African or South Sudanese in general. South Sudanese, they don't like to be taught. Like Haji Shanita Zol, South Sudanese, Warukal Hagiga, they don't like it. So that's why people calling name, but me, no, I would never call you name because I rest well. I rest by woman who tell me, don't even abuse a man. Don't. Thank you. Carry on. So very much, I don't care. I don't care whatever people comment there, but I'm speaking very loud and clear the truth. And truth, baharirna. Ubudia bitana bita hajat al-fumukana lehna magadin grow up for. Hajat fi hasi, we need to come as a South Sudanese. These things will never collect from trap. I know hajat al-hasil fi South Sudan, no one can become happy beo. Can shaitan al-shufta shaitan al-batal ma bukun happy ba hajat al-hakuma South Sudan right now.
شغالين فيها ما في زول بكون happy. No one in this is عشان انه to be disrespect or dislike, you know, زول يعني حمشوا ناس بطريقه اللي حمشوا بقى القبائل. But everything in this life have an end. Saddam Hussein بتاع Iraq, Saddam Hussein of Iraq, وينه اليوم؟ ده راجل اللي strong علينا ورا حل لأمريكا. وينه هو اليوم؟ وينه راجل هو كان بيكون دار يقلب الأفريقيا ده كله يونايتد بتاع ليبيا، وينه اليوم؟ They never know. أمريكا ده من شياطين الحمر، لما يقلب كده ده هيقلب بحاجة تانية براو. So you guys just wait for it. أي حاجة في الدنيا ده له نهاية، وأي حاجة إنتوا لما ترى تسووا put God front first. We need to pray. We need to pray our foundation. The foundation of the destroy. God to destroy our country. We need to pray about it. South Sudan is beautiful to be destroyed. So the evil and working and using Kir and his militia, which should destroy our country, we're not going to give even a testimony to any devil. Any devil, we're not giving a testimony. Because حاجات اللي نحن قاعدين نحاكوا بو كل يوم, they make them strong. It makes them, you give testimony to the evil. You make testimony to the devil. We will not going to give a testimony to evil or devil. You know? The last or the second one, I need to just to make it very clear. As Bahr el Ghazal people, first of all, we need to unite it. If we like it or not, we need to try it. We need to give a try. I know no one even like really like it. Hold it, please. The unity should be a unity of purpose, my dear Madalena. Okay? Lakin, let me tell you this. The analogy بتاعت إحدى البيشوب على إنه بيقول إنه أنت جيت شلت مرة بتاعي. Okay? اكتسبته وقاعد تنوم معه وقاعد تعمل حاجات بتاع مرة بتاعي. Okay? ويالي هوستج. بقر بتاعك قاعد يكرب زرع بتاعي. Okay? And أنا تعبان. And then you decide to come على أساس إنه تقول لي let us reconcile and let us unite. How are we going to unite? Okay? ما رجالي مرة بتاعي, you know, it was a mistake. نشيل حقين وضيفه كور نمشي نغسله بتين بورشالاب لايوب شنو مش عارف ايه وكلام ده كله. نشيل عيال ننظمهم لحد ما انه قلبي يبرد ذاته so that I have to be in a better position, then we can come and talk. Okay? لكن مرة بتاعي لسه انت قاعد تنوم معه. Let me just put it this way, you know, in a plain way. Okay? ياو نفس حاجة 42 مرابطة بقر حول واو في ظهر فرتيت. intimidating بياكلوا الزرع بتاعت أهلي وبيموتوا في الناس. جانا ضرب بقر يهو في راس كريسماس قتلوا وقتلوا أمه. How are we going to reconcile and have peace? ما شيل بقر ده رجعوا في التوش. Okay? كان لي فرصة لأهلي على أساس إنه يزرعوا. Then I will feel comfy. Then we can think about to unite. Okay? Unite with Bahr el Ghazal. Bahr el Ghazal going to unite against who? Against Upper Nile? Against Equatoria? Maybe you have a question for us. Okay. So when I say unite, it's not about fighting. Unite is not everything. Lamanana nogule kanit wahad umushan against anybody. Before we know what? Before even ita mejana umagde ujana abuk fi bede. Itu maganti shakulu? Maitu bishakulu lakini umak biji biduka kwa abuk biduka bikutku mkira godu fuata sakit. Hagodu fishu no hasal. Itu bahako. Izad naman umak kwa abuk yamul maslan, for example, sulah bena kwa akuk de. Ashan tamti shakil geran? Of course no. Of course no. When ana gutta Bahr el Ghazal lazim ikun Bahr el Ghazal zaman de, ana gana gul hasi zoom de, Kir got wash it, everybody got wash it, and they know what I'm trying to say. You know? Hajat de kullu. Hajat al kullu ana gana gul is not. Let me just tease you. Maybe because you have business in South Sudan and you know Kir is watching, that is why you try to be nice.
No way, no way. Excuse me. Let me tell you. Let me tell you. Anna them in Zol. I don't bow to anybody. I bow to my Jesus Christ of Nazareth. I will Amen. never. My business right now is off South Sudan or off East Africa. I'm telling you right now, is in West Africa. I'm going not dealing with any East Africa. I'm telling you the truth, because East Africa is all corrupted. It's all corrupted. نوريك ده واحد نسيه بتو. I'm here not defending anybody. ولا even زول فيهم ذاته بيعرفني. في جوا South Sudan لما أنا كنت هنا, I'm nobody. I don't even know. I don't need anybody to know me even who I am. That is the way I am. أنا زول simple, زول بسيط, زول ما بيحبني يتكبر. That's the way my dad is. أبوي زول مثقف وزول متحضر ومتعلم. We will never تشوفوا زول متكبر زي باقي ناس. No, we don't rest like that. أنا قدامك ده أنا كان بيجي معك بس simple لبس و simple عربية. I just can drive in front of you, but I have money. But I would never even talk about my money. I'm not somebody like, I have this and I'm there. No, I'm not. But أنا بتكبر براسي ده بس وبتكبر بنفسي وبحب نفسي وبحب my community. You know, this is التكبر بتاعي. لما أنا نشوف ناس بكون beautiful and one, I think this is التكبر بتاعي. This is what I need. That's all. But I'm honestly speaking, fighting will never take us anywhere. Or can even scrap the issue there will never take it. What we can do to heal مشكلة دي. Then كدين ما هم الناس. But just they have a power. If they come into power right now, we have a power. I think we are easy to sit down to forgive everybody and they harb intahi. And the strong people, that is the what strong people do. But if I can shift the nas and for power, because that is the way they need to control, everything have a time. And to shift the power of our tongue, it can finish everything. Prayer, crying of the woman in South Sudan, it will answer. So this idea there, everything have time, Jama. Everything have time. The thing what we need, you guys, we need to just be prayerful. When you pray, your things will clear. And I believe in prayer. Amen. I know my root is Catholic. We go to just Santa Maria, is finished. We come out, dress up nice in the church, we come out. That is never take us anywhere. We just be like this. We never change. But I'm telling you guys, that is the truth I'm speaking right now. We need to majare. المجرى ده ما كان مو اللي قاعد يجي زمان عندنا فواو كان مطر جاء مو قاعد يجي كثير من تجار بجاده مش رجال قاعدين ياخذوا جدول كثير بجاه عشان مو يمشي بتجاده كل الناس يشوفوا حل للمشكله ده كده. I know ما في دينكا وبيجي يقول لكم يا جماعه yeah we are sorry we you know shake hand and we do this. They can do it, but they have their different plan. So what you as you are non-dinka, what you guys going to do about this? Is that you guys just sitting on a TV and just like discussing all the past? We need to discuss. We don't need to discuss past. We need to educate ourselves with something. What is next we can do? We need to do something about this. Our land is taking over. We don't have we don't have work. We are educated people. We finish our university. I'm educated, and who is you educated? We have nothing in South Sudan. We can't. What we can do to have a solution? Yeah, what we can do? We sit on a Zoom. We talk every Sunday. That is not a solution for our land. That is not a solution. Our solution, we need to tackle it very well. We involve the way Gadini so we don't recognize the better Kawajat. We not. If now I said يمكن فابريكا يمكن شوية باقي القبائل ممكن they know. But Anina for Australia, believe me, we are nothing. We are nothing. We are just South Sudanese. And when you South Sudanese, they know you are Dinka or Nuer. This is two stuff. You must. Madalena, Yes. You spoke eloquently, very, very well. You made your case strong. And this is history in the making. You are entitled to your own opinion. We have to disagree to agree. Mm-hmm. Now, the way you sound,
you disqualify the non-Dinkas. Okay, we are just a talker. We don't do anything. Now this problem is impacting you one way or the other. You and I, hold it. You and I, we are in the same boat. Okay, you are a mother. You have a Dinka, half Retit. You have a kid. I'm sorry. I will give you a chance. Hold it. Okay. You have a mother. You have a kid, half Dinka, half Retit. Yeah. Okay. Your situation is not different than mine. But the way how you articulate yourself, you disqualify all of us. We are just talking yab on ZööMTV. We are not making any change. Okay. We are facilitator. And through people like you, they will come with recommendation. Okay. Now, from your perspective, we have to disagree to agree with whatever you said. What is, prayer? Not all of us are believer. There is people who pray. Salva Kiir himself, he pray. I saw Salva Kiir in Qatar school, Qatar church. Okay, he got 1/4 of the church. Okay, with big lawn chair and comfy armchair and all this jazz. Okay, he was to Vatican. He was being blessed by Pope, even better than you. Just hold it. Okay, so the prayer thing. Even in the Bible, when the Israelite, okay, if they hold Moses' hand up with the stick and they start fighting, they will continue to win. When they get tired, they drop Moses' hand, they will start losing the battle, okay? So you have to do something to help yourself and then God to help you, okay? God never say, just sit down and pray and cry. He will send an angel from the heaven to come and protect you. No, it is not there. Okay. So proactively, you have to do something coupled with prayer. Okay. Right. Now, what is your recommendation? What can we do from your perspective? Because you are part of the problem. You couldn't run your business. You couldn't facilitate because although you are married to a Dinka man, okay, but you never get like VIP access, okay, till you came back. So what is, you are part of the problem. What is your recommendation? Maybe effectively can help us because we are brainstorming, okay? And that is why we make it an open talk. We are not conspiring against any group in South Sudan, okay? Even our brothers, the young people, we want them to be part of this conversation so that we find a way forward. So how do you see it? How can we solve this equation? Okay. What we every Sunday get, but I'm just like really making the ZööMTV do nothing. I didn't say that. Of course, as we are human beings, when I حاجة يطلع من قشمك أي زول بحلله the way وبيthink the way وبيفكر, because that is the way Ibn Adam is, and I can't even really stop you from thinking the way whatever word come from my mouth. The way the راسك that is your freedom. You are free to think the way, but I'm speaking on them speaking. We need to do about it. As we don't need to sit here every Saturday or Sunday to speak about, South Sudan or about Faratid or about Equatorian or about these things. And, as you say right now from your mouth. No. Just point of clarification. We don't sit on ZööMTV talking about Faratid only. We talk about COVID. We talk about different topic. Oh, Jesus. Okay, let me finish. When you let me finish first, and then you can make, something, you can get point where I'm hitting. But if I'm at me in the middle, you will never find where I'm hitting exactly. Let me finish my sentence, and then you can chip in. So, لما أنا قلت مثلا كل يوم الأحد نكون هنا نتكلم about South Sudan is a general, right? This is not a one thing. It's a general. South Sudan, I speak that. If, for example, talking about Equatorian, talking about Dinka, talking about Fartit, whatever, about 64 tribe in South Sudan, will never take us anywhere. Ana derin amal. When I say prayer,
and Shogun, this is very clear. I didn't say go pray and sleep. God made the remote for Genakash and he pressed to you like this, do this. Kawaja Maga is so is there. Itaka Ship Australia, so beautiful because of work. They walk like the donkeys. They walk day and night. I'm in front of you, I work 24 hours. And by law, if you must stay for it, I'm allowed to work more than 9 hours. But myself, I do it under come. أنا بشتغل 15 ساعة. نقوم من محل لمحل. Let me get into this. This is getting a bit ridiculous. Okay? This is getting a little bit ridiculous. Because you seems to be that you have come here on purpose, on a mission to distract us, to derail us from the topic that we have at hand, which you, unfortunately, you didn't seem to have anything to do with it. Okay? It was a simple thing. It's a question. We are questioning what is taking place in South Sudan. You're coming in to disqualify everyone saying something. Since you know in your heart wisdom, that ZööMTV is sitting here every Sunday talking nonsense, and that's exactly all the other platforms on social media are doing the same. What are you doing here? That's my question. What are you doing here? Can you please just go? Because people have been putting up with whatever you're saying. It's all about yourself. It's all about Anna, and you are all Anna and nothing about South Sudan. Can you please just go? Because since you look at all of us as nobodies, don't waste your time. Don't waste your time here, because we're trying to discuss a serious stuff here, and you come and making a joke of it. And you have this other clown that is sitting here, that is Gabita Bellek, as I said. I asked him to go and host you. He refused. Can you just go and ask him to host you? Because it looks to me like you're here on a wrong show. Find your own show that you want to say all of this stuff in it. Go and do it there. Because you're confusing people. We are talking about the ways to correct stuff. You're coming in here saying, no, you people are nothing. You don't know what you're talking about. You're mixing up kokora, mixing up whatever you want. Please, don't. I said something earlier. Go and watch this recording again. I said something at the beginning. I said, when people come here and they write comments or they come on the screen, they have to be aware they're exposing themselves. They're exposing their ideas. They're exposing their mind, whether they are weak or they are strong or whatever. So people have to make sure what you're coming up with. You don't just come here and start planting yourself as if you know all it, you know everything, and you're coming talking to us about 500 million, which I know is a big lie. You don't have it. All right? I know it's a big lie. So please, just walk away, make it nice on you. You read the comments, you will find that you have already gone somewhere. I don't know what's wrong with you, honestly. If you want to participate in, and you're disqualifying the Facebook, Hosni Mubarak is gone because of Facebook. Bin Ali is gone because of Facebook. Okay? So don't think that you, by coming here and disqualifying us in Zoom and disqualifying anyone who's looking at you, you think that you're making, if you're building up yourself, go build yourself. You have the phone on your hand. Go do your own show. Talk whatever you want to say there. People will come. متبلطية زي الفيل واحد القاعد هنا من قبل عمل لنا قفلة ده اللي كل ما تتعمل يصفق لك كل حاجة ده. Let him come there. Let him come and يصفق لك. معلش يا أخت مع الأسف الشديد, you disappoint me. You disappoint millions of Junubin simply because of the way you're talking. You have to go. Thank you, Brother Krikoju. I'm so fed up with this kind of people. Okay? People who lie, people who come around and say whatever they can say in order just to please themselves. Yeah, if COVID is in your mind, stay home with it. Don't even try to come up here. What is this about? What was so difficult in the state of deception in Western Bahr el Ghazal, which can be applied to any state in South Sudan? We were never talking about the Dinka as a general, as a community. We were talking about the others, those killer, those little minorities that have the power, the position of power to do everything. What is the problem?
and then to come and lie around and say, I have half a billion. Come on. We know ourselves. We know each other. Okay? Daniel, Lee, Yes. let me contribute. Just give me a second. Abu Layla, Yeah, welcome to ZööMTV. You have been following the conversation. yeah, And, we believe in what we are doing here, and yeah. that is why we dedicate our time, our money, our resources, and everything. Yeah. Okay. This time we are putting it is money. Forget about the light. Forget about the camera. Forget about the computer, the internet, and everything. It's true. And nobody somewhere is paying us anything, but this is our payback to South Sudan. This is our contribution to create awareness. Okay. True. We encourage the healthy debate. We encourage the civil debate. Yeah. But you cannot come and want to derail our conversation. It's true. The podium with you. You have been following. Bring your perspective, please. Yeah. Anyway, Korkujo and Lee, I've been following the program. I hope my voice is clear. It's clear. Yeah. I've been following the program since you started. I've been following the program, listening to you and your presentation. You know, I was not having that intention to come and join and participate. But as you know, you guys, you know me very well. I always participate in ZööMTV. But today I was, just sitting and listening to your presentation until this lady, Madalena, came and provoked me to come and, and just put a word. It is really, I'm really disappointed with her and the way she spoke and the way she, Rajana Wara Shadid, was saying, you guys are just talking, and you for nothing. And again, talking about Galino, it's a Western Bahr el Ghazal, and you're just talking. But me, let me tell her here now, if she's listening, I'm from Equatoria. I'm not from Western Bahr el Ghazal. But always I come here, we participate in a lot of discussion that we are having. If she cannot remember, let me remind her again. In one of the discussion, we are not talking all about government. No, one of the discussion we talk about who are naming into the semi janak basma, and we have agreed on that discussion that we need to come up with a book of names of South Sudanese, so that our next generation should know what are the names. These are very important discussion. We are not always coming here just to discuss about Kirkir. No, I think she's really she made me sick today. Really made me sick. Now she was talking about Kokora. Kokora gal Tararonas Bahr el Ghazal, Tararonas Zel. She's wrong. She doesn't know the history of Kokora. When Kokora was formed, I'm from Equatoria. When Kokora was formed, because people of Equatoria were very sick with Dinka, particularly Dinka Bor, particularly. People are very sick with them. Fisuk, Fayim Hal, going Kulunazo Kulta, they did all Dinka Bor, and it was our there he did it. And then Equatoria became sick of that, system. And then people come up with this idea of Kokora. It was not against Western Bahr el Ghazal. It was not against anyone in Upper Nile. No, it was against only Dinka Tash, the Bor. That's what the motive that Kokora has been formed. So when she's coming here and telling us that in Equatorial Taranas Western Bahr el Ghazal, that is absolutely wrong.
she's wrong. She need to check her history clearly. She need to learn what what is in the South Sudan itself. Abu Leila, we don't have to change our topic. I try to help her to go through history, to ask her qualified question, but to somewhat she was kind of honest, but she's not familiar with the history. She never go back to history to understand. Let us leave it. Let us leave it there. It is a learning curve for all of us. Let us get into our topic and carry on. We don't have to derail our conversation. But quickly here to somebody, let me just say something here. Who's saying whatever. Mawian, we have a direction how we conduct our conversation. So there is a purpose. We are here. This thing been produced from the topic, the display, the discussion, the direction where it is going. We have a purpose on ZööMTV. Okay, you cannot come in and want to change the direction of my conversation, and then I have to allow you. It is a free media. It is a social media. Jump on your phone. This is a powerful devices. And I keep telling you, those even iPhone first generation or, the flip phone that people are playing with, this thing is more powerful than the mainframe computer NASA used it in 1969 to send Armstrong to the moon. Okay, are we utilizing the power of this machine? No. So use your own, open your platform, say whatever you want to say, but we are here for a purpose and we have a mission, and we will continue to work on our mission. Just to make it clear, if you don't like the way how we conduct our conversation here, social media was go and make your own. There is a lot of show out there, thousands. Okay, we never force you to come in. We never collect subscription from you to come and be part of this conversation. So peacefully, respectively, okay, let us continue with our civil conversation. You have the topic of Leila. You can come in, leave that part. We are not here to talk about it very well. For someone to come and disqualify your effort that you are putting, it is really, disappointing for some of us who are watching, some of us who are following. You cannot come and disqualify someone's effort. And these people are putting their money, like you here, and Brother Lee, you put a lot of your money in this show to make an awareness to all of us. That's a very big effort. This effort must be appreciated. But when you are coming here and then you disqualify this effort, then some of us who are following what you are doing, then we will not be happy. We will try to criticize you to the extent. We will disqualify you straight away. So it is not good. I'm not happy with her. And I don't know whether she can come back and apologize. I don't know what steps she can do. But it's really the contribution that she made today, and it made some of us really, disappointed with the way she presented herself. Yeah, I'm very disappointed with the way she did herself. That is okay. Quickly, those who are in the lobby, if you can make yourself stable so that we can bring you to the screen, that will be greatly appreciated, because moving with the camera, we don't want any surprises, and this is part of our decorum. Thank you. Thank you, Kurbi. I'll take myself off. You are very welcome, brother. Leila, ZööMTV is the place to be. You know it very well. Thank you. Oh, thank you. No worries. Welcome, brother Michael. Hello, brothers. Good to see you. Good to see you, man. Happy Sunday somewhere else, and we still night down around here somewhere. Yeah, you have been following the conversation.
I will yield the podium back to my brother Derinda to give you a warm welcome with a nice smile, and we can pick the conversation from there. The podium with you, brother Derinda. Come in, please. Yep. Brother Michael, ita tole ajek ita Zaman minta tawil. aja udah tambah tani. You're Yeah. welcome. Fair. I'm quite sure you've come across our topic today. Mm. Of course, the topic, if you just read and walk away, you might think it's just about Western Bahr el Ghazal, but it's not. It is actually the same picture that applies there, that we are asking everyone in the other 9 states and the 3 administrative areas to start looking for themselves. They will find that the same picture is being painted there. Guys, there is that a bit of a nizam bita goful zonduk. Guys, ganyek fil medina mara. By the way, the kind of the way that few minority, we call them others, guys, the way they're doing it, because they have all the money in their hands. Okay, they come and they buy and they do everything in a Medina to close the Medina. And Nasal big originally the Medina there, guys, they are moving slowly. You're moving by Maita Jan. Mr. Jan can you let a girl bed dar biminta ita kan kela wala beta they can aslan be million Guinea. Zoli kan let a girl wala. No, don't worry. Million Guinea basit ana bedik 3 million. Ma ita kan fikir chuya. Wiyal ikore majan. What is the best thing you do? You sell it out. Faced by the fact that ma fi ay haja tani gidamak. Shokol ma gida fareta meya. Excuse me. Agora fa shokol. 30 يوم ما هي مدى فوريتها 6 شهور وكان جدفه بجوده شهر واحد 3 مليون والله فرصه كده بفكوا لكن انا قاعدين نحاول نقول للناس النهارده انه there is a problem with that. There is a problem بالناس 3 مليون ناس كم مليون اللي دفعتها لانه اصلا اذا كان it was in good faith انه يجيب محلات ديل عشان سيك دار نمو مدينه ده ولا دار عملوا محل كويس developed and to be a real يعني nice modern اجدل maybe انا بكلم قال ماشي لكن الكلام ده ما زال اصلا we've come to realize that there is a plan behind the whole lot. سيبك من ده بعد ما بيبيو مالات كله بقى انغولا ابقار جيبوا كتب في جنبه كمان. That is in our case 42 مرة حول واو عندنا في تاريخنا ما كان عندنا 42 مرة. Moral kan indana anna arfinu le moral tinka tamarial by these are the part of Western Bahr el Ghazal. Today inna 42 moral جاي من وين؟ جاي من Northern Bahr el Ghazal, جاي من Warab State, جاي يمكن من Lake State also. What is the reason? شنو حصل في الجيش اللي هناك؟ شنو حصل بهناك؟ سبب. Now wow لو انت مشيت فوق قبل كده that's where we painted the picture. You will find out that if you just have to go through the city, تبلغ انه لزو باقي the original سكان بتاع city لزوم مال دي and شويه بلزوم كله برا مرة واحد. ما this is a demographic change. كويس. They're taking over the economy. ما بعد شويه جت في السوق. That's true. دقاقين تانا الفواو ده كله دقاقين ده كله now is owned by those few individuals with money. Okay, that means they're taking over the economic activities. بعد شويه ذات الزرع اللي كنا زرع شويه ده انا بقدر بزرع قدر باكل الناس شويه they will take over يعملوا مشروعات زراعيه. Okay, of course the government is the state government is with them. What happened next? ما في حاجه خلاص. The same thing is happening in Juba. صح. عشان تعرف ورلانا قالت عنده محل في جبل هناك في الناس حلات الجديد ده انت عنده محل هنا انت ما عنده. انت عندك محل في شركات انت ما عنده. انت عنده محل في رجاف انت ما عنده. كويس في كذا بورا جبل هناك انت عنده محل بيوت القاها بنون سيره انت عنده انت ما عنده. انت قرروا نعرف في جوبا انت رابني عماره بيوتيفول على المستوى بتاع المحل تفوق ده you can guarantee بيشيلوا برا من ده. شوف يا شيلوا بقروش غصبا عنك لانه كنت مسدس في راسك انت لازم تديلهم بيت ده ويديلك شويه قروش تمشي او حياتك يمشي فوقه. That's the bitter reality. The question we are asking is زي ما برادر حكيمو قبل بكلم لماذا exactly لماذا exactly لماذا
لا في Central Equatoria شيلوا أبقار ودي عادي في نيمولا. So they are getting pushed from south northward and they are getting pushed from north southward. لماذا؟ مشروع بتاع رمشل مدينة بتاعنا the capital of South Sudan ده لو كان بدأوا فوقه كان أسألك كلاسو إنه كان رحلنا فوقه خلاص كان كلاسو. Why is it that so difficult? This stuff is not happening. Ita lokina ita sorry أنا لخبط جيك. Ita Michael نار ita كروه. Ita قوم نار ita رو في بور ولا ita رو في رومبيك ولا ita رو في أويل ولا في جوجريال ولا وين. Ita رو في مكتب تا أراضي. تكلم قال أرضي أرضنا. Do you think بدلتها؟ لا ما بدلتها. لو كان تموت ما بدوك. And let us say disqualify كلامنا قاعدين نقوله ده. But it is easier for them يشتروا أرض يمشي في مكتب أراضي عندنا في جوبا وفي واو ولا في ملكال يمشي يشتروا. And as a matter of fact there is only 2 مكتب بتاع أراضي شغال في جنوب السودان. The whole Republic of South Sudan. في جوبا وفي واو. لا حول الله. انت لو عنده زول في جوبا نهار دقوا له تليفون كان قال يجيك كرروا مكتب تاع أراضي بكره صباح ماندي كرروا عين كده الناس منها داخل جو مكتب ده. يا ودي. كله the few that have money. شوف حتى ولد المدينة ولد الولاية كاروا عشان برو لقوا أرض ده عشان بسجل ولا بتعرف بتلتل وما بيلقوا. صح. So this is the problem we are discussing من قبل until one of our sisters came and tried to derail us في محل هو ما بيعرفه. We عارف where she was going with it but we told her go do it yourself, go do it somewhere. But we are back into it. So what is your perspective for this? Thank you. The platform. شكرا شديد يا brother Daniel. It was nice to Ketir and all this since this 2021 that I like your guys topic and topic ماشي كويس أجل إنه زول كل يزول يجيب الحق بتاعه. أنت تبدأ الواجب بتاعك في البيتك وجيران بعدين يعرف. By the way خلينا نسلم على audience and شكرا for inviting me in and I have my small input too to put it in. على فكرة brother Daniel and brother Kurkuju أنا فهمت brother Kurkuju he don't want to take this sister that deep كاليزولون هوريا بتاعه like she said but sometimes it take all our time that you come make it shorter. خلي أمشي اتفرج على الفيديو تاني بالجديد as a next tomorrow الكلمات اللي هي قاعدة تتكلم فيه ده كنا نحن خلينا من 2015 كوركوجو ممكن and some of you guys weaknesses this ناس كان باسالينه مودوكو كورا وحاجات كتير ده خلينا هناك أصل الناس بيجا دارين يشوف على أنفسهم كل زول داير يشوف على نفسه أجل في رقبته ذاته what happened here يعني by the way topic conquest and everything yeah, brother and I could show like last week or before that week واحد من أهلنا ديل من بار الغزال برضو جاقال إنه ما ممكن أنا ذاته كان مقصود برضو brother God put his input you know وقال إنه مراحلين جاهين هناك وإنت سألت question كويس الجيش اللي هناك حصل لهم شنو and today you repeated that too الجيش اللي هناك خلى للعرب للشمالين يجي يشيلوا الجيش بهناك يجي دايقونا بجاي ده so I don't get it but then لازم نحن نجيب جوين يعني عندكم history في واو بالذات إنتوا ناس بار الغزال ديل عندكم you guys have a good history that you guys كيف بقدر تفهموا مع الجماعة ديل سوا مع بعض الحكومة حكومة بار الغزال حاليا حكومة سالفاكير whatever it is حكومة دينكا you know حكومة ويه so بعدين مفروض هم يفهم إنه ليه نحن باقي الناس نيجي كوركو زي ما أخونا ده قال إنه أنا I don't want to repeat that our brother أبو ليلى كان قالوا كوركوجو same time إنه نحن ما نجينا كل يوم نكوركو وكده كده ده بجروجنا وبمزاجنا وبوطننا بالأفكارنا بالحاجات البواجانا ومهاتنا بنوموبهم وأخواتنا تردوم دايقوم as you just say تتربت في جوبا أنا تربت في جوبا شفت جبل كجور so أبوي عنده جنانا كان هناك جنانا ده قام فيه مانجات وحاجات كتير أنا كم جناين هناك اللي بيقولوا روك سيتي ده زراعتنا I'm telling you ده ربوني هناك روك سيتي لسه حاليا ده ولا لقيت فيه حاجة فيه okay and في جبل هناك برو قريب ما CCI أنا جنانا هناك برو مانجات قاموا فيه كبار الليلة شالوا برجالة بنوا فيه سلاكنا بوقتل فيه بوغار
عشان نحن نجرجر وبجا بفوق ما قدرنا ليه هسي فاتوا على كده للفاضي يا صاحبي. شفت كيف؟ يعني نحن هسه لافين في جوبا قاعدين في محل ايجار. انستاد نحن مولودين في جوبا، تربينا في جوبا، وحاجات دي كلنا في جوبا. يا قاعدين كل محل ايجار زي ما انت قبل قلت. جيراننا ده يجي في كله كم قروش كده، بعد شويه يجي دايقوكم وبلا بلا بلا. يعني اهالي كله جاروا، اهالي كله جاروا، خلى المناطق بتاعهم ومحلات بتاعهم الشغل بيسافايف ديل. يا بقى انت تعجروا منهم ذاته. شفت كيف؟ Can you imagine that شكل هلا في جوبا تلقوا اكثر فيهم من ابناء دينكا، ولو انت ذاتك من ال upper Nile ولا somewhere. How come لو بيجي من توريد انت بتجي تبقى كيف شكل جوبا الليله؟ You know it don't make no sense. لانه ليه زي ما انت قلت قبل قروش بالا بالدور او سكيورتي بتاعهم على نفوسهم، ده سكيورتي بتاعهم. الليله اهلنا دينكا بيسافر في جوبا فري in this moment. الان انه كان بعرف انه بي بي سي قاعد يقول سينا last year بيقولوا South Sudan is a dangerous place for now. Whoever you are citizen, especially us in United States, ما تسافروا محلات زي security بتاع staff او كورونا ده برضه. Please you guys be careful. لكن اهلنا دول بامشوا بيجوا. شفت كيف؟ لنا اللي باقي الناس يكون صعب. By the way, I don't want to go that deep. But نحن قاعدين نقعد في Facebook all the time. Even though if we don't show up like this, but نحن معاكم. We are with the same ideas. نحن with the same love that we need to come together as sense that عندنا مشاكل. أنا شوية example زي في واو زمان. ما أعرف كم 86 ولا whatever. المشاكل اللي كان في واو نما قسموا إنه سوق جو وسوق ده بجاير. كله في حاجات ديل الجبال واخدنا دير بوتينو الكوكرا دي سنو انت لما تجي في بيتي تجي تدايجني وتجي تجيبوا اللو جديد وحاجات كتير even though للاسف في الجنوب ده كوكرا كان بسيط. كوكرا ده انه كوكرا هيت. كلمه كوكرا ده ما هيت. كل زول امشي يابن ولابي. طب ما كلنا قاعدين في ويسترن وورلد. لايك انت في استراليا هناك شوف اي سيتي انه داون تاون جميل. ما ضروري تمشي في الداون تاون الكبير. You have everything by the door here. You don't need to go that far away. أنا قاعد في Denver في Colorado. I'm in Aurora City. Aurora City, they have his own everything, brother. I don't even need to go to the Denver city. Whatever I want. They make a choice between insan. Lakin, one of my brother just do show this morning. In the back days, Abu Hadna zema korkuju gibel gal. Abu Hadna, okay, judud nadel. Bagina dalom gurushum. جاي اشترى بيوت في خرطوم 2 جرجرة نساوين اكتر من كده. يكون انا داير يكون عندي اولاد اكتر من فلان وبتاع باقي جدودنا ديل الجبانوا الاثنين امارات 3 4 شوارع في جوبا منظم ديل ولا في واو سيتي. اوكي انا سمعت انه واو ده اندف سيتي في ساوث سودان سين day one. I don't know now but look at this جدود قدر يشيل حقهم to build something for us, for my generation. But now we don't enjoy that. لكن باقي cities ديل سلاطين بتاع سلاطين دينكا، سلاطين نوير، سلاطين whatever it is. قبائل التانيين كان وين؟ ما نحن عندنا 3 ولايات الكبار زي ما انا قلت لك. عندك city في ولاية بتاعك ده، وعندك the big city within a state. But you have to build your own small city اللي انت في قرية الصغير ده. So I don't need to go whatever that the Denver for everybody. I don't need to go to the Denver. I need to stay in Aurora City. You see? So, but then أهلنا التانين أكل قروشهم والليلة ده بيجا like دارين يطلع الجرام إنه ده حقنا الجنوب ده حقنا كلنا ده كلام ساكت. اللي إنه قال نحن كلنا مع بعض إن نشوف صلوات ده بوين. Thank you كركوجو دل صلالهم كده نما ماشوا للبوب. I don't know لو يسوع حاليا الليلة جا هيجي بياتونو من فاس. But then, ya jama, we don't need to play around. But then, let's keep our topic, whatever it is. Let's continue to do this, brother Daniel. You guys been doing good, my friend. It's not only you guys, but Junubin lahasal barnamij da. Hata within Denka. Fi awla Denka al-baamulu show, you will know exactly what happened. But then, always that hajat al-besit zedel, always within human being. Alisa beja bijorjiro nina mabat. But in that lala, I'm not with you, but then I want to just find myself who I am. That's a halian.
بعدين ideas الكويس بيجيبنا في الخريطة الكويس. لكن تدوق بجاي تجيب الكاذب تاني بجاي تقول لهم امبارح هناك وبعدين انا دا وبعدين كده ده. We are all here, we are not sleeping. Whatever this shows, even this show's opening can be Rotan, can be Sunuda, ناس ما قاعدين ينوموا. ايوه سلفاكير ذاتهم ما قاعد ينوم. بعدين يا brother البسيط ده I mean Israeli is hidden. الكلام ده even كانوا انا سلفاكير قاعدين يسمع. Let them hear this. كلموا اسمعوا كويس. هو في تلفزيون كويس، في اخبار كويس في الجنوب ولا في السودان جنرال، ما في هي نيوز كويس الا خطر الخير بالفيسبوك الجاي الجديد ده. الحمد لله كل زول يفتح عينه. سلفاكير عنده حق ذاته يتفرج على الشو ده. And by the way, I love ZööMTV. Why? Because it's easy for you to get in. It's not giving you hard time like the way I came. It doesn't give me hard time. تمشي هناك lock in or بعدين اطلع بفوق وكده كده. It's very easy and you will zoom yourself. Brothers, thank you so much. In this night, you guys enjoying. I will be out of line. فشكرا لكم بفرصة السيد توديتني. Thank you. Thank you. Thank you so much. We appreciate your inputs. And زي ما العرب بيقولوا كنت ضيف كفيف الظل. So ZööMTV is the place to be. Please come back again. We look forward for your contribution. All of us, we are learning from each other. That is why we are here at Zoom. Let us welcome brother. Thank you. Brother Odysseus. Yeah. Yes, Asma. Before we welcome him in, let me answer this question. سؤال من أخونا Sunday Michael. Forgive me, my brother. لو Sunday طلع إنت ثلاثة أخت لأنه اسم مشترك. أخونا Sunday Michael. Yes, سميت عثمان سميت موجود في مطرحنا فيه. يعني فرق بيني معه هسه تقريبا مسافة لو بعربية يمكن 10 دقائق أنا بكون عنده في بيت. So لو أنت ما عندك مشكلة I might send him. لو عندك نمرة you can send it to me privately. أنا بقدر بوصل له. شكرا. Odysseus, the young brother that I love and I admire, and I am not shy to admit it publicly. Welcome to your place. ZööMTV is the place. You know it very well. This is your home. And with my co-host, we enjoy your presence, your contribution. Most of the time we disagree, but you make a great counter argument and challenging even our level of IQ. Sometimes we need to go and rethink properly to have a good conversation. مرحب بك. هعدي فرصة لبرادر ندرندا يرحب بك كمان. And we will give you the podium so that you can bring your perspective. Brother Odysseus, you're here. Thank you, guys. Man, Yes, sir. you confuse us with the way you write your name. In English, it is Ethica Odysseus. تكتب بعربي Odysseus Ethica. نناديك يا كيف أي واحد منهم في شنو يا راجل. I know. بالعربي أسهل Odysseus Ethica. So anyway, you're welcome to ZööMTV. It's the place to be. As always, you've come through the topic and you know what we are talking about here and how we've painted this picture, and in our own perspective we believe that this is the same picture that can be applied to any state of the 9 states that are out there, of course, in addition to Western Bahr el Ghazal and the 3 administrative regions, because that's the plan. We believe, to answer the question limaza that our brother, borrowing it from our brother, always asks, limaza. So that limaza, we believe the answer to it is a meticulous infernal plan that is taking place. And they are doing it systematically, regardless of what is happening, but they are pushing it. So since we have now realized that this is what they are pushing, we are
taking the responsibility of talking to our people of Western Bahr el Ghazal, people of Lake State, people of Jungule, people of Boris, people of Equatoria, people, anyone. Okay? This is what is happening. That wave is moving on. So we all have to start seeing it. Because if people start seeing that as the fact, because we're not making it up, it is things that are happening there. If they can start paying attention to what is going on, that in addition to other talks that we have all over the social media, people will start taking their stance rather than listening to people to someone saying something. People don't see the picture. They don't get it. They just think, oh, jamara gani kalam bes kalam sakit, kalam at-thier fil bagir. But that's not what we are doing. And the same thing that you do when you talk, someone who does not see the picture of what you're saying, they'll just go like, it's the same thing. But we're trying to put the picture out so that if they can see it, now those حواسين النظر والسمع وحواس التفكير كويس gets them to move. It will get them to move rather than just asma وما شايفين. So you're welcome, my brother. The ZööMTV platform is with you. Thank you. Thank you so much. First of all, I wanted to say thank you, Uncle Kukuju and Brother Andirinda. I'm really honored and humbled to be in your ZööMTV. It's really great because you guys, you speak openly and you that's the idea of what liberal is supposed to be, liberal and democratic way of thinking, and then for us to all challenge each other to do better, not to do worse, to do better, and to build ourselves as a community and as a society. And the saddest thing, as we know, South Sudan is going to a condition that is really like we wish it would change, but unfortunately, with some of like characters that you have, even like earlier, I missed that person that the lady, she said something, I just missed it for a couple of minutes. I was doing something, but yeah, those kind of characters, with all due respect to her, those kind of characters that does not admit the wrong within our community, those are the people who putting us down all the time, because they don't want to come up with honesty and sincerity that, hey, we have a problem. They don't think for the future. They think for themselves. They don't ask the question that if tomorrow I no longer here, what is my legacy will be, and what can I do? What can I do for my society? Hello? So what can I do for my society and my community? Like at least like before I leave, I wanted to make sure that I have planted a good tree, not a terrible tree that will always, send us to, a destruction. So what I'm trying to say here is that, there is one thing, like one from these philosophers in the ancient time, not ancient time, but recently, like the Enlightenment, I think after the Enlightenment, his name is Edmund Brooke, who said, the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. That means لو في يعني كان الناس الطيبين أو الناس الكويسين ما عملوا أي شغل عشان يوقفوا الشر أو الأخطاء، بمعنى تاني إنه أنت أديت القوة والإمكانية للشر عشان يتمكن، واليوم حاجة ده قاعد يحصل. 15 سنة our people have seen the misery and the wrong. And a lot of them even sold themselves cheap for the interest of being in position, not being, speaking out for the people. عشان كده هسه أنا كان يوم ده أنا كان في إيكواتوريا فري فورم، أنا اتكلمت عن موضوع مهم جدا. قلت تعرف في ديمقراطية في أفريقيا ما موجود، لأنه حتى الشعب ما عندهم الوعي. we're not aware. يعني إحنا لسه ما فاهمين الديمقراطية بتاعنا فاهمينه على النمط الأوروبي. لكن لما نيجي نركبها او نيجي نخطه في جوا الدول الافريقيه، نيجي نلقى ان احنا we lack a lot of understanding, we lack a lot of even comprehension to the idea why is democracy there. حتى هو ما لماذا يعني زي ما انت قلت لماذا يعني ما السبب الاساسي اللي بيخلي ذات الديمقراطيه يكون موجود. ما هو السبب الاساسي في الديمقراطيه؟ عشان كده لانه كان انت ما قاعد تسال. حتى في الانجيل كان في المسيحيه
في وقت Paul قال Apostle Paul said that if you want to know something you gotta ask. شفتها؟ لانه زول ما بيقبل السؤال، ما بيقبل يجاوبك بالسؤال ده، معناته زول اصلا هو ما عنده نوايا كويس. لكن زول المستعد يجاوبك حتى لو انت سؤالك كان صعب قدر كيف. مرات بقول لك انا ما بقدر اقول لك كل شيء، لكن انا بحاول اقدر اعمل تحليل او دراسه في الموضوع وانا برجع لك. اللي انا زول بحترمه زي ده. لكن زول اللي بيرفضك نهائيا من انت تتكلم الحقيقه ودار يناقضك على انه انت قاعد تتكلم why do you say this, why are you asking this question, why you criticizing, why you يعني like that's why I love Zoom, because Zoom they go deep into the topic and without any يعني بيقولوا appeasement او مجاملات. هم واضحين بكل كلام ده. This is what we want. We don't want people to be biased to play devil advocate، لان احنا كده بنقدر كمجموعه، وعشان كده بتوصل لمرحله بقى الناس ما بيثق في بعض، بقى عدم الثقه ما موجود في وسطنا. عشان كده اليوم احنا كاستوائيين حتى لما وصلنا للمرحله قلنا عاوزين ننفصل لانه اسبابه كتير. احنا like لزونا للمرحله ده. Like somebody is pushing you to the cliff, then you have to come up and say, okay, this is it. I'm going to fight for my survival. I'm going to throw you out there and I will survive, because he didn't want to start it, but you started it. So this is the situation اللي واصلين. عشان كده هسه اليوم بنشوف الوضع بقى، وانا فخور بكم صراحه. You speaking up for the land, for your native land, for your people, for the ancestors بتاعنا، لانه we need that. Because لو الناس الكويسين ما وقفوا منو بيجيف تاني. Like that's why the guy said it's the only necessary for the triumph of evil is for good thing, for good men to do nothing. لكن انا بشكر ربنا وبشكركم موجود وبكل يعني humility I'll say you guys are a role model to us. Standing up like this even will encourage us to come into the point that we have to stand up for the truth, because الوضع اللي فوقه هسه we are in extinction. We are in the moment of extinction. لأن extinction بتاعنا بيجي من لما نحن نخلي بعضنا نشاكل بعض لدرجة لما ما بكون لنا أمل للمستقبل. في أطفال جايين ورانا، في ناس جايين يبنوا مدينة، ما ممكن نخليهم يكونوا كمان جهلة. اللي احنا نشكر ربنا تعلمنا واحنا قاعدين في أوروبا. في ناس ما قاعدين في أوروبا، في ناس قاعدين في مخيمات، في ناس قاعدين في مرض وحاجات دي. يعني حرام علينا كأي إنسان اللي ربنا أداه زي ما قال يسوع، قال ما تكون عبد الشرير. العبد الشرير لما الملك عفاه بالديون بتاعه كله، مفترض العبد اللي كان يعني دمان العبد ده وما قاصد عبد يعني زول مسجل، لكن this is his servant. The man was a servant and he was a Jew. And like he just put it in a parable. يعني خطاه في أمثال. طبعا يسوع كان بدي أمثال. وقال الخادم ده ما احترم أخوه، ففي النهاية هو مشى قام عمل شنو؟ هو عاقب أخوه ده بكلام أقل من الديون اللي كان ملك ده أدى له. فاتخيل إحنا اليوم إحنا كجنوبيين كلنا، إن كان أنت في استوائية ولا في أبا نايل ولا هناك، أنت مصير تحس بأخوانك التحت هناك قبل ما تحس بقبيلتك. بتقول أنا من ياتو قبيلة أو أنا جانا منو. Listen, ربنا لما جاي قابلنا nobody gonna be asked who's your father, what he did. They're gonna ask about you. What did you do in life? Because this is exactly who we are. Is everybody. عشان كده منزول بيموت قاعد يموت براه، ما قاعد يخطوا 10 ناس معه في صندوق. So معناته في ناس this point we need to understand إنه أي شيء بنعمله في الدنيا ده, even if people hate you for it and you know it's true and you are convicted, your convictions speak out loud, your what you call conscience قاعد يتكلم, stand for it. It doesn't matter who gonna criticize you, who gonna hate you, لأنه الحق لازم يقال. وفي النهاية بكرة في ناس بيجي they will acknowledge you, and even when they acknowledge you, you will be you at least يعني كروح كان بيقدر communicate مع الناس التحت بيقول إنه أنا بشكر ربنا finally people understood the truth. لأنه it's not about فخر إنه أنا أحسن زول، أنا أشطر زول، أنا زول طيب. No, it's about just recognizing that the people are now knowledgeable. عندهم الوعي عشان يفهموا حقهم. And this is what we want our people to understand. I'm really glad that you guys are outspoken and keep on the good job. And that's what it is. It's they said, and I remember like في واحد تاني وراني قال لما يكون لك enemy be proud, because the more you have enemy the more you are really doing something amazing. لكن لما ما عندك ما عندك enemies معناته الزول فعلا messed up, because when you have enemy that's the greatest thing. يسوع ما عنده enemies. خليك بقى من احنا البشر اللي خطاط. فانا ما اقدر نكتر، انا بس بخلي الباقيين يتكلموا. And thank you so much. Thank you. Decius. Yes, sir. You are doing an outstanding job. في الشوات السابق لحد السنة اللي فاتت you come as a philosopher, you come as a politician.
but tonight you came as somebody who support his idea with the parable from the Bible. So this is an advancement. That means that you are doing your homework. Keep it up. Zoom is the place to be. Hang on tight. Let me welcome Brother Deng Tong Duop. We are learning to pronounce Asami Tatna Junubin properly. I hope I did it right. Didi. Al-Asami da sometimes it is kind of confusing. Inta ma btarif Didi da rajil wala mara lahadi ma inno nasma baden. Welcome. Marhaba Didi. Ustaz George is in the house. Man. كلام جي negative. لو إذا أستاذ بيجي في meeting كل يوم. This is something beautiful. We have brother Juba Muhammad. Marhabek. Nawart ZööMTV. We are pleased to have you all gentlemen. And I hope ladies and gentlemen, I'm not sure about Didi, so just to be political correct, I will pass the podium. Yes, Didi is female. Sorry, I interrupted. Hello, Didi is a female. Yes, she is. Okay. This is one of our team. Oh, Didi, Yeah. yes, Didi, I know you now. Yeah. Sound kick in. Fantastic, you are here. That is- Hello. How that are is- you? That is an outstanding job, Didi. You came here على أساس إنه تقعد في وسط رجال to give a woman perspective كمان يعني. This is beautiful. Yes. Daniel, Thank you. Yep. Derinda, warm welcome to our panelists who turn up with a lot of excitement, and we hope we will have a healthy conversation. I will get it back to you, give them a warm welcome, and then we can pass the podium to them. Thank you. Let me welcome all of you, starting from Deng Tong Tuop, Sister Didi, my brother George Maring, neighbor, and my brother Juma Muhammad. Of course, ZööMTV is a place to be, and please, if you come in and then you saw that you were on the screen, then you're put down because you're moving around like Deng Tong Duop. Can you try to find a place to sit down and don't move your phone a lot, because we need to be able to have the picture steady, and then when you actually get to talk. Also, like brother Juma Muhammad, I've just brought you down simply because he just walked away. He's doing something else, but I'll bring them up as we are doing the right thing. I'm quite sure, brother Juma, you heard me. You're moving around, so that's why I just stopped. So, brother Deng, I believe I'm about to give you the podium, but my brother, can you sit down or something? But نعرف متى انتهت في التليفون، نعرف التليفون فوق عشان نشوف وشك كويس ذات، يعني كده وش الجنوب السمح. ايوه، الوش الجنوب السمح ده، اللون الاسمراني ده، عشان ذاته لما تتكلم كلامك كده اي زول يعرف انه دينجا بونس. Okay, so I'm putting you up back. There you go. Now nice. So Deng, the podium is with you. Please come through. I need to unmute you. Yep. Yeah, There you go. Samiri. Great. Okay. Thank you so much, Shan. Now it's okay? Yep. Hello? Yes. Yeah, you are. Hello? Yep. No You more. are Itu Samiri? Okay. Thank you. I- شكرا so much. أنا بقول لكم شكرا جزيلا لزون تي في، وأنا في محل شغل عشان كده مثل نتورك بتاعي كعب شوية، لكن التوبيك is very nice topic. أنا في شغل لكن توبيك ده عجبني شديد. أنا ما هتكلم بسيط الموضوع بتاع المشاكل اللي في بحر غزال، لكن يا ريت توبيك تعملوه بكره يوم الاحد الثاني. انا هسه بطلع برا لانه انا في شغل، لكن يا ريت لو تعملوا يوم الاحد بكره. انا بس بدي اعمل ريكويست كده، اعملوا يوم الاحد الثاني بكره. You need to repeat it tomorrow. والله عشان you بكره are- في ناس كثير ما شغالين يقدر يشاركوا معاكم. your request is in a place, brother Deng. ويمكن
with your voice, with your face. You know, they know very well. Usually, you have a lot in your pocket to unpack. So yeah, that was Brother Ding. So it is. We got the message, and هنقعد مع إدارة we can adjust ourselves لأنه ما قالوا أضرب السفيهة وهي ساخن والله شنو صح؟ Yep. So if there is a demand على أساس إنه we have to come back, we will manage our time. It is still my Sunday. It is Monday early morning for Australia. We can do something about it for sure. You are in control of passing the podium, Brother Daniel. Bring our guests in. Not a problem. I believe the next in line is Sister Didi. Sister Didi, you're welcome to ZööMTV, the place to be. Please come in, sister. And عربي قال وأطربنا بأفكارك الرنان كل يوم. Yeah, come through. Yeah, thank you, brother. I just want to greet you all and thank you once again. It's such a pleasure to be here again. Since the last time you guys hosted us, thank you once more. This is really a very good topic. Like, so glad that you and Kurkuju, brother Kurkuju, you guys brought this topic up because this is something that we in Equatorial Civil Association have been talking about it on and on and on about this, people taking over our lands and stuff like that. The truth is, this land grabbing or like this displacement of people, which you guys are saying, it's true. And the whole time, the rest of South Sudanese are playing like as if it's not something that is serious. Until we are losing the ground, we're losing everything into the hands of this Dinka government. And then now, a few of us are coming out to talk about it, but then most people are still playing like naive, pretending as if they are like, I don't know, they're not existing, they don't want to know about it and stuff like that. The word of unity that usually these people are telling us we unite, we have to unite. The word unity that has been given to us by the regime of South Sudan. This is really a foolish word that has been given to us. Sorry to use this word, because when they tell us that unity, they don't even unite. Amongst themselves, they're not united. And when they unite, they only unite against us, the rest of the 63 tribes. They only unite against us. And then they've given us the word unity, and then the rest of us started running with the word of unity. Unity, unity, if we unite. But while you're carrying the word unity, running around about unity, they're taking over your lands. They're creeping under you, taking over your lands, taking over your places, taking over your women, killing your people, bringing up Garbetam. While you here still busy dancing unity, unity, unity. Let's see where this unity has taken us. Now you can't even cultivate. You're renting, like this brother has said it earlier, this Equatorian brother has said it, that they are renting in Juba. But now we don't have even our own places that we can live in. These people are scripted into our villages, into our towns, into our states. They have created the word which is called federalism. Federalism only suited for Denka tribe, which everybody has never realized it. If anybody here is sleeping, just wake up and listen to this. Federalism that suits only Denka. They have created states for themselves. Your state is their state. Your village is their village. That's why they're able to walk in and take your places. That's why they're able to bring their, their guard freely to your places, to eat your places. Why do you think they control you and they come up and do these things like buying your lands, taking your lands by force, and bringing up guard hagom yakul, like mazra bitakun? Why they're doing this? Because they want to control you. You can't cultivate anymore. You don't have a land. You're now basically insecure. What you have to do is basically putting a gun to your head that leave this place. Whether you like it or not, leave. You don't belong here. And if you can't eat, you can't cultivate, how are you going to survive? How your family is going to survive? If you don't have a home to house your family, your kids, your wife, as a man, then who there are you? You can't even provide anything.
And we left these things to happen until the last drop, until the last minute, and we're still leaving it to happen. Only just one tribe is defeating us. One tribe is defeating us. A regime of one tribe only. But we are 63 tribes in South Sudan. But I'm glad that you guys brought this topic up. And I'm glad, I'm really proud of you that you guys are, like coming up, speaking out about these things that are happening, reality of things that are happening. And I want to go back to these people that I keep talking about, that if we pray enough, maybe if we didn't shut our eyes enough, hard enough, we didn't call Jesus enough, maybe if we call enough, maybe we just need to come together, This is just a joke, really. South Sudanese has been praying for how long? For how many centuries? But let's go back, let's go back to when Israel has left Egypt. What had happened to Israel? When the people, which I usually call them the Artites, because the ending of their names always ends with Artites, so I just bunch them together and call them the Artites. When these people always kept attacking Israel, when Israelites are coming, one person, one of the Israelites will be going, to toilet or whatever, they get killed. One of them is just going to the bushes to collect marsh, firewoods and stuff, they get killed. What happened? Did they pray hard enough? They've got God moving with them. The scriptures even told us clear that, there was a time that when Pharaoh was pursuing them, what happened? The scripture says that the angel of the Lord, has decided that goes before Israel, went back between to divide to make a division between the people of Egypt, the people of Pharaoh, and the children of Israel. And then that's when God began to fight for them and consume the people of Israel. What was that? Was that praying? Was that a prayer? That if they just sat there and prayed? That was a war. There was a war defending his own people. But when they have crossed all the way, when they were living, when they started, they'll cross somewhere there in the wilderness, these people still kept attacking them. But what did God say to these people? He said to Moses, he ordered Moses, they should start training their defense forces clearly. Defense force to defend their own people. They gathered their people and they defended, they trained their people to fight. God has never told these people, God is very realistic. He never sits there, he never walks with feelings. He never tells you that go there, shut your eyes in a corner and pray hard enough, call on Jesus or call on stuff. Jesus is existing. He has existed since from the beginning of the first testimony, the old Bible. The Old Testament. He was there existing. The scriptures has given us the glimpse of Jesus, but God has never told us, go on and start praying in the name of Jesus to the Israelites. The lamb that has been slain before the foundation of the earth, he has never said that, go and pray in the name of that lamb. Or the lamb that, I ask you guys, to slaughter lambs as a sign of the, of the sign of the lamb that, smear the blood on your doors and stuff like that. He has never said that. He said, train yourselves and defend yourselves. But I don't know why people are manipulating the scriptures. The whole scriptures based on wars, righteous wars. Why, when it comes to us South Sudanese, we started, manipulating the scriptures and started saying stuff like, let's just pray together, let's just join together. God is very realistic. Let's be realistic here. This is something that is happening. An evildoer, I call them the possessed, demonic spirit has possessed these people, and they're doing just the wrong works. Let's get together and defend ourselves. The people in Bahr el Ghazal or in what do you call it? In Upper Nile or somewhere else, if you got people that are coming against you, you have to defend yourself. You have to defend your land. And people in Equatoria as well. We have to defend ourselves. Lazim ehna nakut kalamal, we have to come together and pray, shut our eyes so hard, believe in munu, be crazy, wako and stuff like that. That's not working. We have to get out of this zone. I just came here to say these few words and to thank you guys for accepting me, and just to clear out that, federalism already happened in South Sudan. If you guys don't know it right now. They have already, like someone did, by celebrating even, when they brought Diamond now, they celebrated the unity of Denka taking over the whole entire Equatoria. I know that most of us don't like to say this, but this is the truth. Because if we know this is only one tribe that is moving from place to place as grabbing people's land, making people homeless, you can't even, you're not allowed to cultivate, We can go on and on and on and on, the list go on.
They can even come here and defend themselves by saying that, it's the government. Yeah, but the government look like you exactly. The same person that appeared in my state, in my region, the same government the same person that have the cows, brought the cows to my region, the same person speak your language, and the same person you're defending now. You're not condemning that person. You're coming here to defend them. As simple as that. I just want to thank you guys. Thank you for listening to me. This is a little that, like Rukuju always said, my 5 cents, or is it, you said 5 cents or 50 cents? 1 cent. I put in my 5 cents. Thank you. You are richer than me. That is why you come with the 5 cents. Okay. Thank you so much, Sister Didi. Brother Krikuju, I don't know. Maybe maybe it's me looking at this differently. But it looks like these guys have created a separate church. I called it separate church. No. Separate church. That's a good one. I like that. Because now they can really analyze those scriptures from, they can analyze and fit it into No, I actually know a scripture before I know this guy. I know my No, that's good. Yeah. Well, I said that because there are so many churches popping up now among us. So, separate church will not be something that is a surprise. But yes, thank you so much, Sister Didi. You've said it all. You've given it all, and you've summed it all. We can never have summed it enough. I believe even Brother Krikuju sitting there. That's it. What can we say? That's all. You've summed it all. I've given it what I can give it earlier when it was happening. And few people came, Brother Abulela came in and said what he wanted to say. And you come and you just made sure to lash. This is the advantage of being a host. You bring those smart people, so you act like a CEO, right? And listen to their great ideas, so they educate you freely. Job well done, Sister Didi. If you have another break, you can come in. Let us go to brother Juba Muhammad, because you guys came in. Yep. With a lot of Bible scripture. Since we are a free platform, my assumption, Brother Juba Muhammad will give us a little bit of Al-Quran perspective as well, so that this is where our mosaic, all of them, they are coming, they share the same story of Abraham. So Ustaz Juma, Ahlan Bek, for the first time on ZööMTV screen. Mabsutin to see you. Feel free, bring your perspective. إذا حسيت إنه كمان عايز تبدأ بتلاوة عاطرة من القرآن الكريم, don't hesitate. Please bring it in. We are open. This is the mosaic of South Sudan. We encourage all the best that we have. So a microphone معك يا أخي. تفضل. بس قبل ما برادة جمعة يخش, معلش برادة جمعة دقيقة بس. أنا عندنا تحت في اللوبي عندنا أقويك مجوك. أقويك أنا بصراحة مش بقصد ولا حاجة, قاعد زمن طويل لا, لأنه أنت ما عديت, ما سمحت, you didn't give permission لميكروفون بتاعك أو لكاميرا بتاعك. So and that makes it like it says device is not connected. So the only حل الوحيد عندك ترجع ورا and then give permission لمايك بتاعك عشان نقدر نسمع صوتك قدام قاعد تتكلم, ولو انت جاي بصوره برضه ادي permission برضه للكاميرا بتاعك عشان بطريقه دي انا بقدر بطلعك. لكن right now every time دار نكليك في دخولك قبل يقول لي your guest will not be able to be put up until we give permission. Thank you so much brother Juma. تفضل. اخوي جمعه. Okay, أنا معك. Yep, تفضل. Thank you, Brother Kakojo, and all on the show. It's a privilege for me to come and also voice my yes. Yep. Okay.
برادر جمعة انت عندك تليفون تاني شغال نفس الشو؟ No, يا actually, اقفل برا، all my اقفل devices صوته are برا. off. لو في اقفل صوته برا كله. Can let me just log out. Can you hear me? كويس كده، حسب بقى كويس. You are good. مش قادر اسمع، حسب بقى كويس. يب. No. لسه في تاني هناك، اقفل واحد داك برا. يب. Yeah. I don't have any device that is open. اوكي، ولو انت في اللابتوب كمان، انت قاعد دخلت من اللابتوب، شوف البراوزر بتاعك بيكون في براوزر بتاع فيسبوك فاضي، اقفله برا. Okay, let me see. You definitely have a tab فوق فيسبوك شغال. وشغال نفس الشو. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay. Thank you guys for giving me the opportunity actually to come to this. So I think you guys have a wonderful topic. But however, when I enter in, it seems like there's a preacher in the middle, which is kind of a bit which is a good thing, and it's not a bad thing to have about the historical perspective, whatever is going on in South Sudan. And believe me, this is the platform that we deem to share ideas and put our thought forward, because we all love South Sudan. And I've been watching Baraka Kuju in the show for quite a while. I think probably he doesn't remember me, but I met him when he came to Minnesota to meet General Thomas Hilo in Bloomington, way back. Yeah. One thing that I really want to say is this: when you talk about the unity of Sudan, and the unity is very important. And without unity, we don't have a country. But again, the unity has a different components that we talk about. Yes, we have seen that there's really the seeds of division that have been planted into us, South Sudanese, right from when South Sudan was rebirthed as a country. And now we, as a young generation, that we're supposed to be looking to go back and serve our country in different level of the government, or in different, whether in private, we found ourselves that we are being thrown back to square one to come and discuss the topic of unity. A unity cannot come if all of us collectively doesn't speak in unison voice, in the sense that we, the sons and the daughters of South Sudan diaspora, this issue is bigger than Bahr el Ghazal, is bigger than Equatoria, is bigger than Upper Nile. It's a collective effort for us to build a vibrant nation. However, that nation cannot be built if we are speaking in different voices, whereby I might have somebody that is working in so-called the government of South Sudan. You may have a relative that is working there. And it's no longer about the ideas. And then we start fighting for survivals, whereby everybody wanna get up there in order for you to get in the government, and so that you can do anything to push somebody down to get there. And then we lost the framework of unity of South Sudan. When you see the children be crushed in Equatoria, in Wow, in Bahr el Ghazal, inside Juba, since 2013, no Southern Sudanese is immune to the violence. The question here is, when we talk about the unity, what kind of unity do we really want? How can we unite it without acknowledging the facts? Why is that there is a voices from Equatoria, why is there a voices in Upper Nile that is yearning for unity, but they're only looking at the unity in their own neighborhood? Why is that we have some voices that are saying, you know what, if that is the thing, forget about it, I want a divorce from you? Why is that if we think that we want unity, only in order for us to agree each other, we have to take a gun to fight each other, to shoot one another? That is the way how we achieve unity? Really? When we come with ideas like this platform, if our people are to be open-minded, to discuss about the idea, we disagree to agree.
And I have a message to everybody that is watching this show or watching other shows that, hey, if you really talk about unity, you need to start with yourself. We need to look at the child that is born within Equatoria as your own child. You need to look at the son that is born in Upper Nile as your own child, rather than using those children as a pawn that has to take us somewhere. One thing that I just want to inject here is maybe look so ugly, but one thing that I learned in all this since 2019 up to today, 2013 up to now, when the war broke out from South Sudan, we have seen the leaders like Riek Machar, whom by then, automatically after that incident happened, have grabbed the support of the people that in the West. We have diaspora. We thought that he's a genuine, good individual. He mobilized his own children, the Nuers, the poor Nuer that are in the villages, that had never even has no clean water, has no nothing, no education, nothing, to ask him into the altar of vice presidency. And they let them hanging. We have seen Salva Kiir going to his own base, say, I am here. We have been attacked by this tribe. Come and usher me to this leadership. This is your leadership. As PLO Lumumba said, in Africa, we value the sense that you are educated. Now you are being given the position minister. You come home and say, I went and had and brought for you the meat to the house. But that position is not a position for everybody. How can we put unity in that sense, whereby we are, who claim to be educated, who claim to be a future leaders, who claim to be leaders, are actually using our own as a bridge to our own success, rather than all of us collectively success. Now, if we talk about unity, is people in diaspora really united? Ita ga baki da aino fi nasa midamin Allah jamawa bidamil ma dinga wa Equatorian begin into hafla wahid bigul da Sudanin. Ita bayano alila da bikirimu gani yake Nuer bija fi mutama bitalla Equatorian bigul yake ana de Sudanin bitana. خلاص أجي كاسرو مني بدر بيجا ما في مكسر بدر بيجا ما في حاجة بيقول له يونت في جنوب السودان فاكسر لنا في الدياسبرا ذاته ونفس الحاجة في جنوب السودان يكون كيف علينا نحن بيقولنا نحن بيعمل بوني سبب جبار قال يا أخي عندنا لاجمنا يكون في وحدة الوحدة ما بيجي له هنا ما يقول ما بعد عشان يعرفوا يا كاركو جيتا ما تليش نزل في ليتا ما كده عشان تسمعني إذا تسمع الحق بتاعتي كان مظلوم عشان تسمع الحق بتاعتي ما في يعني أنت كان مظلوم أنت ما بونس وزونا اللي كان مظلوم جيك برضه عشان أخوه ولا أبوه ولا أمه ولا خاله ولا زيده وعاشق اللي كله قاعدين في الحكومة قال ها ده حكومة بتاعنا علي الله أنا قاعد في أمريكا وأنت قاعد في كندا ودي قاعدين في اليوروب كان أخوي وزير في جنوب السودان وظيفة وزير ما حقي أنا كان أمي وزيرة ولا كان مديرة دي ما حقي أنا دي حق الدولة بتاع جنوب السودان أفرض هجيبوا إياه الزول بيقرأوا بيدي لي الزول حقهم اليونيتي ما بيجينا لو اذا كان انا دايرين الله اليونيتي بتاع الجنوبيين بالذات في العالم كله افريقيا دي يبدا لنا انت قاعد في كندا يا مثلا كاخوجي انا ما اعرف كان سودانيين ساليندو سودانيز كوميونيتي فيري سترونج اللي بيجيبوا الجنوبيين كله سوا ما في لنا في مينيسوتا برضه في امريكا هنا ما في يعني كلنا قاعدين قبائل يعني نحن يعني بكتوا قبيله اكثر من الدوله دوله بتاع جنوب السودان نزارو دي كان جاب بقى الثird لنا انت كان من واو
الحاجه انت من وين تقول انا قبيلتي من الله من واو يلا بيجا بواحد انت من وين بريتك ولا انت من ياتو القبيله ولا انت ياتو يعني بيجا جاي لباب ذاته عشان انت بيجا اخر حاجه بيقول انا جنوب السودان. هاي جماعه كلام تا unity. The first thing that we need to break the chain that is being put to us, that we are divided by tribes. Then these tribal regimes in diaspora that will be congregating ourselves as tribal entity. Can Equatorian begin Equatorian? Can Bahr el Ghazalian begin Bahr el Ghazalian? Yet I mean Equatoria can begin divided into tribe and divided into the clan. In Bahr el Ghazal, the same thing. In Upper Nile, the same thing. How do we expect to build a country in that nature? Good question. We can. Until me acknowledge my mistake that, you know what? I look at you as a Southern Sudanese regardless whether you're from Upper Nile or Bahr el Ghazal. We need to have a coexistence together, whether we can sit together on one table and discuss the issue of Southern Sudan, the matters of Southern Sudan. We need to create a Southern Sudan forum that we come and discuss the issue of Southern Sudan. We disagree to agree. That's how we build a nation. But in even all the social medias that have been participated out there, it's been divided on the tribal line. There's no way that we can say the leaders in the Southern Sudan are more tribalistic than us who are even in diaspora. The same fruits have been injected into us. If somebody sneezes in Wow, Karkojo, you'll get sick over here in Canada. Meaning, if your tribe were to be attacked by any tribe in South Sudan, automatically you become upset. Before even analyze, you say, Diga ma dinga wahida, kulla. نفس الحاجة في إكواتوريا. نفس الحاجة في بحر الغزال. How are we going to build the nation in that nature? If we don't look at the criminal as a crime that is committed by one entity, and then we lump all the tribal together. Now the tribe is speaking to each other. I see that here. I see that in the West. We don't talk to each other. Ita kan mini jamawa ade ma de community wa za kan hafala ta jamawa za fi za mama shi fogo. Because now is zadu na zin manafi. How are you going to know me? Are they can unit bitana de ma kalam ta mandukuru wala shina jama. When we are fighting the Arabs, and are we only united because of the Arabs, or we are united with the purpose of building one nation? Now in Southern Sudan, when we look at Southern Sudanese, the rulers of South Sudan, guess what they're uniting for? They're uniting there because these are called not rulers. These are called what do you call in the West? Probably they call mafias. Then they put things together, and mafia like each other. They speak the same language. Their goal purpose is only to rob you from your rights. But we're supposed to not be in the supporting the criminals. We're supposed to be here to say, okay, enough's enough. We, the children of Southern Sudanese, who are being put across because of the war we've been fighting all these years. We grew up in the war, born in the war, raised in the war, and die in the war again. Enough is enough. Ita kan dinkawa kan Salva Kiir if Salva Kiir is the president, Salva Kiir is not. Salva Kiir doesn't give me salary. God, iya dinga be ako di salary fi bera sen raise dinga. Ka raise min balanda magar iya zolbita balanda gar be ako di salary because zolde min balanda we. Kan bi kotore nafs al haja. Kan bi gabila bital bare nafs al haja. Lena ma be shugu nazir gar yake ita reista malta galak ita sala min gabila bitadi. Ana ma be support ita tatal barra min asita you damage the country. Until we start taking sides. And then we all have taken sides. We all have gone wrong. Whether we are in diaspora or whether those back home. And we are just following the same politics.
One thing that I just want to challenge every Southern Sudanese that in diaspora that talk about unity. First of all, you need to look at your back. Look at the state that you are in. Do you guys have a strong Southern Sudanese community that brings Southern Sudanese issues together and discuss? Do you guys have a leader in diaspora that put all the Southern Sudanese together? Just like the Jews here, what they have their party, that they are promoting their issues within the United States government as with one unison? We don't. So why talk about unity if we cannot unite ourselves here? At least even though we have something framework that can bring us together, that's called unity. Zoltan Mini Bahr el Ghazal, Zoltan Mini Apana, Zoltan Mini Deyala. These people come together and discuss about issues and say, okay, what can we do? How can we present our issue to the governments that care about human rights in diaspora, like the United States or Canada? We don't have that framework. We are operating like a loose agents. Ita kan meni jamawao ita ji promote muskila ta kita jamawao. Ita kan meni Equatoria ita ji promote kalanta fi Equatoria. Yani we are divided into regional, and from regional to tribal, from tribal to the clients. My brothers, I don't know, maybe I may be looking in the wrong perspective, but this is my own observation of looking about the issue of South Sudan. Before we start pointing the fingers to the government, we know that the government is 100% wrong. We know they have committed a lot of atrocity against our own people. They have robbed the nation for who the nation is supposed to be. They have taken our nation from the better to the ruinous. They have done all the damage that they can do. And now we catch their call. We got sick, and we start pointing fingers. And when we start pointing fingers, we start dividing each other. We start dividing each other, the fabric of unity is collapsed to non-repairable. Is the unity, the question that I'm just asking all of us collectively and the viewers that is on ZööMTV, is the unity of Southern Sudan repairable? Can we repair ourselves? Can we bring ourselves up to survival, that we are all together in this? We cannot survive without each other. And those are the things that, as the leaders of tomorrow, that bringing the issue of unity up, let us not engage in the regional division. That's the first thing. Let us not engage in tribal division. Let us look at the issue, say, I need to have somebody from Dinga, somebody from Nuer, somebody from all these tribes to come to this ZööMTV and let us talk about issues. Even those who are in the government. Hey, my man, why do you think that, why do you actually support the government? Are you supporting the government because you are from that person tribe? But again, when you look at the government, it's like you can see as well, yeah, Gabila Fifoko, sir. That's it. Yeah, Gabila Fifoko feel like Komari. Like Gabila Del Kula Harami Al Kutina. They must not get shaka later or get shaka lana while you unity or Calafari. They already said they already have a unity. And we ignore the suffering of our own people. Today, Southern Sudanese are refugees in many countries more than ever before. Today, the villages that never been in the refugees camp, they are now in the refugees camps. Again, if you guys think that we have a country, just watch. Where is our food coming from? We have no fabric. We have no backbone whatsoever. I may be wrong. I never been in South Sudan for a long, long time. But based on my own observation, based on what I'm hearing every day, my brothers and sisters, that country need us to speak out here in one voice. In meaning, we have to support the leader that can bring a genuine peace to South Sudan. We have to.
and that gonna be including the Nuers, the Dingas, and every single tribe in South Sudan. That is how the freedom that we got in South Sudan come to this. If we were to be divided like now, the Arabs would never give us our rights. I may be wrong, but that is my own perspective. That is what I see. And I just say, let us cry out here. First of all, let us reach out to each other. Let's have friendship. Let us have a friend from Dinga. Let's have from where. Let's have from all these people that consider to be the major tribes. Because there's no country that is ruled by tribe, by the way. If that country is ruled by one tribe, that country will stay in chaos until we have seen the fruits of what happened to Saddam Hussein, what happened to Mohammed Gaddafi. They will die like dogs. They will die without even people respecting them anymore. And that is another way of saying, if you're ruling the country on tribal line, you're actually creating the remedy for failure. You think that you already succeeded. Yes, they did. They are sincere. They have succeeded to plant the seeds of a division among ourselves. And my brothers and sisters, thank you for giving me the opportunity for just voice my concern about the unity that been discussed. I'm not gonna go into more religious issue because believe me, we can pray day and night, but God says if you cannot do it, God has given us mind. For those religious people out there, it's good that we need to pray for peace, but prayers alone will never achieve anything. The only thing that I have to reach out to Karkoja, I have to reach out to my brother here and then George and stuff like that, so that we can know each other, so that we can have that cohesiveness of discussion, so that we can create the relationship that we need to have. And thank you, ZööMTV, for giving me the first opportunity. And I'm gonna be watching, and I hope that we'll continue to have a dialogue that will bring all the perspective to bear. Thank you. Thank you, Brother Juma. Thank you for the statement you made. You brought your perspective in about unity, how you envisage it and how you feel about it. However, what I need to direct your attention to is this topic about unity. If you scroll back through our past videos, you would see that we have dedicated maybe a couple or 3 episodes, totaling around 10 hours or so, about the unity. Today's episode is not about unity. Today's episode is in the topic, so it's about the deception in the state of deception in Western Bahr el Ghazal, which we believe that any state can, if you can understand it, you'll see that there is deception also going in Central Equatorial everywhere. I respect your perspective. However, it was just not what we were talking about. So I don't believe I want to say anything to it. A couple of brothers or some of my co-hosts might want to respond to or say something to you about that later. As you said, you will just be watching. You can kindly move down and wait for it, or you can stay here. That's fine. But because we have another brother sitting on the screen for nearly about 45 minutes now since he came in. He came after you, Mr. George. He never said a word. We might have to give him a chance, but it looks like my co-host want to say something before we move the microphone to Brother George. Is that all right, Krikuju? Sure. Let me say this. Zema biyugulu قم للمعلم إجلالا وقاد المعلم أن يكون رسولا. And I think this is what Ustaz George is demonstrating here. Ustaz George, ZööMTV is your place. You are familiar with the halis without ZööMTV. That is why you come and you sit there when the podium is available for you. It is a healthy conversation, but at ZööMTV, as my co-host mentioned about unity, it must be unity of a purpose, unity based on principle,
لانه لقينا نفسنا لمونا زراء لهم راس كده في جنوب السودان، كل زول عنده طموحات وعنده احلامه. But this conversation will continue. The topic is right there about deception, and this is what is happening across most of the state. We can see it is mirroring each other. Ustaz George, we will give you the podium. You have been following. You have your own perspective. Bring it in, Shaneno. We go back to our brothers here, Decius, and our sister Didi. They are waiting patiently so that they can add more perspective. So, Ustaz George, the podium is yours. I would like to say happy Sunday to maybe to my neighbor here, and then maybe evening your time. Happy Sunday to you. ده شغل بتاع عنصرية ولا شنو؟ يستاتيك our neighbor first يعني. أستاذنا مش قالوا وصى النبي على الجار؟ اوكي. قوي شديد خلاص. تحياتي لكم جميعا وبعض الإخوة والناس اللي تحدثوا من قبلي. فأنا مسرور لأن أنا شايف التوبيك جميل جدا، وأنا كنت في كنيسة على علمك. أنا جيت قبل شوية، أنا لقيت أنا شفت كركوجو هناك، وأنا قلت أصحابي هناك معناها في حاجة جميل. والتوبيك أنا ما فهمته تماما، لكن أنا عرفت حاجة البسيط. يعني هو يعني جي mostly طبعا a lot of things that happening in our country, specifically in Bahr el Ghazal and Equatoria. فدل أنا فهمت عن التوبيك. فالتوبيك هو يعني بالنسبة لي أنا بشوف إنه كأنه ما حاجة specific. You can touch anything because we are affected. To start with, أنا بدأت نرجع ناس كله يرجع ورا لخرطوم ولا ويا. نحن كشعب تاع جنوب المفروض نفكر نعرف إنه سبب شنو جابنا تاني في جنوب. ليه نحن بقينا جنوبين؟ ليه بقينا عندنا علم؟ ليه نحن we call ourselves South Sudanese people؟ لأن في أسباب الخلونا نحن ما قعدنا مع الجماعة ديلا، ونفس الأسباب ده الخلونا ما قعدنا مع الجماعة ديلا. نحن ما دايرين كان المفروض ما يحصل في بلد بتاعنا. domination, freedom of speech ما في. جماعة ديلا العرب كانوا عملوا لنا domination. نحن قاعدين في الدواهي بتاع مدن، والناس وسيادهم قاعدين في قلب العاصمة. نفس حاجات اللي بيحصل هناك. نحن ما كنا قاعدين وين؟ ما في جبرونا، نحن في الدواهي، نحن وين؟ قالوا لنا مدارس النازحين، ونحن ذاته ما فري أصلنا بقدر ندرس يالنا. تعب في تعب. عشان كده فكرنا إنه نحن كان في خرطوم نحن قاعدين نناضل مع فعلا بالمناسبة، لأننا عارفين تعب اللي كان نحن قاعدين نمر فيه كلنا. أي زول في جنوب السودان كان بيعرف تماما. كان بيجيب مدير في بنكي يتبس مدير اسميا، ده كان تحميش اللي بيحصل في خرطوم. دي نفس التحميش ده كان بيحصل في خرطوم. كان بيجيب مدير المدرسة ما عندك صوت. نفس حاجات ده كان بيحصل في خرطوم. حتى الإبادات نحن كمان عندنا فريدوم بقى في وقت بتاع عمر البشير. كنايس بتاعنا دايرين نكسره. دي حاجة على القلونا نحن نفكر. نحن فعلا وقفنا إنه الليدر بتاعنا جون جرين فكر حاجة كويس، لأن ما في طريقة نحن بنعيش مع جماعة دي any longer. بعد separation نحن طبعا فعلا طلعنا ومشينا في ريفراندوم. نحن نعمل فوتينج كلنا as people of South Sudan، لأن نحن عرفنا نحن تعبنا مع جماعة دي.
when we came to South Sudan, what happened? نفس حاجات اللي كان بيحصل في خرطوم ده حصل من 2005. domination بدأ. الوزارات كله تلقى انه ناس بسيطين بس، لكن اغلبيه او قبيله او قبيلتين بس، لكن بقى القبائل كلها همشوا تهميش. الناس جا وقف في الاراضي يشيلوا اراضي الناس، تانيين يمكن يبيعوا اراضيهم لان طبعا تعبانين ما عندهم قروش، باعوا الاراضي. انتم سيادوا المكان بقيتوا في الدواهي. نفس الحاجه اللي حصل في خرطوم ده حصل في جوبا، نفس الحاجه اللي في خرطوم حصل في جوبا. ما ممكن، ما في عقلي انه انا مكون مولود في جوبا، تربيت في جوبا، وانا ما عندي بيت في ذاك جوبا الان، لكن انا بكون عندي ورا هناك في كافوري ولا وين، وده ما محل الكام بتاعتي. انا كنت خان في قلب العاصمه، فده حصل. واحد. نمرة 2، بلد كان داير نبني البلد، بنبني سوا يا بلد بيمشي، نجيب افكار، نجيب ناس intellectuals في كل قبائل كله يشتغلوا عشان البلد ينمو. حاجات ده ما حصل. دومينيشن في خارجيه، دومينيشن في داخليه، في الجيش، في security، في everything. طيب انا بكون مثلا يعني يوم من الايام انا بفكر انه انا دايرين يونيتي. خليك من ده. الان بقى في displacement ذاته، ماسيف displacement بالنسبه للناس بتاعنا اصلا في مخيمات، واصلا يوغندا ده اصلا ما في استقرار، ناس جارين دايرين يدخلوا هنا. انا ما اقول نحن بنكون عايشين كده لما 200. طيب عشان كده انا بسال اسئله. Who was the cause of all this؟ منو؟ ما لازم نقول الحقيقه، لان نحن كما قلنا حقيقه ما في حاجه بيجي. Who was the cause؟ SPLM. SPLM يا سبب. وممكن كونتينيو بحاجه ده ما قادرين يغير. ما انسان اصلا يعني انسان بيسمع، كان اوريك حاجه عليه قال حاجه ده غلط، سكالت ما فوق ده غلط، انت بيغير. لكن راسجوي يا برادر، راسجوي وقال انا براجع ده بعمل شنو؟ ليه؟ لانهم ما عارفوا طبعا they control the army, they control the security, they control economy. انت ما عندك صوت للدرجه انه يعني واحد في مدينه جوبا ممكن بيتمنى انه كان واحد دنكاوي كده جابه كان كماندا لبيته، والله ما في حاجه. قال لي لا، ممكن تديه لانه ممكن يديك كده، ممكن تبني لك حاجه بسيطه. ده الحاصل الان، نفس حركات المندكور قاعد يعمل لنا ده نفسه. وده الناس اسود، نحن ما نقبل لانهم اسود جنة، نحن من اخوان بتاعنا، نحن دايرين نوريهم الناس اللي في رجيم الناس قاعدين يعملوا حاجات ده. كلام ده ما بينتهي، لازم نكون اوبن. كلام ده كلهم ياكلوا خاصه، لكن في النهايه طبعا في كويشنز نحن بنسال الجماعه دي، هم معروفين الان، نحن يعني دورنا اساميهم. كان انا ما عملت فولو اب، جينا بتاعتي بعمل فولو اب بتاع الكلام ده، لان نحن اصلا ليه حاجات ده يحصل، ولا نحن ما قدرنا نقول الحقيقه، نخاف ليه؟ وجماعه قاعدين يعملوا ان وانا خايفين، عشان كده بيشيلوا اراضينا، ونحن قاعدين نكورك كل يوم. هو اراضينا شالوه شنو؟ ما في كورك. There is no need for us to cry anymore. We have to wake up as people who are actually demanding their right. أنا كان ننسى عليه لا بيجيب لي شنو؟ No, we have to wake up as people who are being dominated by a clique, by the regime. كأنت من وين؟ كأنت من دينكا ولا أنت من وين؟ أنت شايف نفسك أنت مظلوم؟ أقف معانا. But we have to start it because إننا ناس عندنا ما في خلاص، ناس عندنا في مخيمات، ناس عندنا في refugees camp. We have to start it and we have to be strong. The unity that I'm asking
People have to unite, starting from home. في بيتنا لازم unite. قال يا جماعة لازم نقلب بتاعنا كل جيرو كل صلاة في بيتي، بعد كده يمشي لبيت جيران، بعد كده يمشي للثاني والثالث والرابع. لكن نحن كان ما بدأنا يونيتي في بيت بتاعنا هنا عشان نمشي للجيران ونعمل يونيتي معهم ونمشي للجيران الثاني والثالث. يونيتي ده المفروض يعني كلمة ده ما وقت بتاعته أصلا، لأن الدمج had already been done. damage يعني ما ممكن طبعا. damage has already happened. ناس شافوا بعيونهم في صور، يمكن ناس كركوجو عندهم طبعا حاجات كتير ممكن هم فعلا يعني سجلوا، هم عارفين في حاجات كعب حصل في جنوب. يعني صلوات ما بيهلوا اصلا، صلوات ما بيهلوا، لأن الناس قفلوا راسهم لدرجه انه حتى لو ماشى يا ناس مشوا لفافه فعلا. ده اخر زول طبعا، يا ده خلاص بعدك مثل الله. ناس ماشي هناك وراجع the same people, no change. طيب who is going to resolve this؟ منو يا بيحل المشكله دي؟ مشكله لا ممكن اقولها منو؟ لانه هم ما قدروا فوقه، ما قادرين يحلوا. منو who is going to resolve it؟ The new generation, young people of Southern Sudan, people of Southern Sudan, the young one, have to come up because they have the energy, they have the capacity, they have the knowledge, they have the skills. Not me. أنا بس ممكن الناس بس نبغى فوشين لما قالوا روح بيني ونحن ما خلاص نحن ما قاعدين. لكن we want something to happen before we go forever. We want to encourage the young people to come up as young people of Southern Sudan, with power. أجد ما قال لقبيلة معين ناس كله ناس شباب يقوموا فوق، قال البلد بتاعنا ده خلاص انتهى، لأن البلد ده هو انتهى أصلا، لأن الاقتصاد is collapse، security ما في، قبائل بيقتل بعضهم، منداري مع منداري برام، منو المهم حاجات كتير. ناس بقى قاعدين قوم لقوم ما عارفين حل 200 ناس قاعدين كده. People are confused whether the people, we the citizens were confused, even those who are the ruling party were confused. هنا هي المشكلة. الشباب هم أصلا ما عندهم قوة ثانية، حتى الجيش اللي شايفين ده ما جيش، الجيش ده ما عنده قوة، جيش عسكري ما عنده أكل ما عنده مهية. تفتكر ده بيكون عسكري قوي؟ نو. كان في قديم الزمان الجنود طبعا ناس السود كانت العرب يعتبرون هؤلاء هم من الأباصرة أقوى الجنود في العالم. الآن جنود أنا إسرائيل من زمان ده إسرائيل ده أصلا ده جنود قويين ما في تاني، بقى حرامية لأن لازم ما تشترك. We don't blame them because they don't have food for themselves. In conclusion, my summary is this: in order for us to get rid of the regime, we as people of South Sudan, all of us who are actually being affected, all of us are affected. Whether you are a Dinka, whether you are in where, from Equatoria, everywhere in South Sudan, we are all being affected seriously. The only solutions for the problems of our nation is we have to come together in the sense that we mobilize, we have to advocate for the young people to move, make a move together, in all states. Nina kulu نقوم نقول خلاص كفاية نحن كيفنا زيادة، نحن ما جايين نموت زيادة. ده الحل الوحيد وممكن ده يحصل
بيصل ليه؟ لأن الحكومة دي خلاص انتهى أصلا، قروش ما في. The other option is why can't we stop the petrol البسيط ده نوقفه؟ petrol البسيط ده يوقفه عشان كلنا ذاته ما هم ذات ما ناس الرجيم ما عندنا حاجة ذاته خلاص بعد ده الناس هيشوف. خلينا بندوب دبان سوا أحسن، لأن الناس أصلا قاعدين يموتوا في جوبا بجان. People don't get 1 meal for a day, no. بقى نحن الناس البرا هنا نحن تعبانين بقى يعني انت ما ممكن تساعد the close relative، لكن في ناس كمان مو close، ناس uncle، ناس مو لازم you have to help them because they are going to die. The worst thing is this year ناس ما cultivate, especially my people. They spend most of the time they are fighting themselves. But it's good that we made a conference. Conference was held on 15, and then I hope they resolve the issue. They call for the unity, and then most of the speakers they want people have to abandon what they call bagara all the time. Let our children go to school. The first slogan is school from that area. The second slogan is to unite. The third one is we have to stand firm. Nobody should cross to our land. We have to be free. Nobody, no domination anymore. And this is exactly what is going to happen. And we are going to that direction. And this is what we are heading to. We as Mundari, we have to be like that. Because we are bordering Yorol, we are bordering Bor, these areas, we are bordering them. We are actually the pens for Equatoria. So we have to be strong, we have to be united. And we have also to struggle for our education. Our cows, we can use them to educate our children. Just a matter of 10 years, you will see a lot of change in my area. Not only that, but maybe we can be able to do something for the people of South Sudan one day. I believe we can do that. So we wanted to unite first. We have to make unity as Mundari, and then we'll come to our neighbors, and then we'll come to Central Equatoria as a whole, people who speak the same language, and then the others from the others, and so on and so on, and Western Equatoria, and then Western Bahr el Ghazal. We'll reach them. We want peace. Nobody doesn't want peace. All of us, we need peace. God created us to be free from domination, to be free to speak, free to practice my cultural norms and so on, free to do this, free to work. We don't want to be restricted. Don't go that way, don't go that. I'm a southerner, I'm supposed to be free to move. I can go to Bahr el Ghazal, I can go to Lake State without fear. But now we are actually living in a state of fear. I can't go to Lake State. I can't go to Bahr el Ghazal now. But before, we used to cross all over all this area. The people of South Sudan are peaceful. There were only a few guys who created all this tension within our communities. And we'll never leave them. This is my word. I will never change. One word and so on. I will never go to Juba unless there's a real peace. And we are going to get it. Whether they like it or don't like it. Peace is going to come. And we have to be optimistic. We will get it. We will get it. Don't be depressed. Because sometimes, politics in South Sudan, if you say like that, those people will continue dominating us. The regime will continue doing the same practices. We will not leave them.
أنا بقرأ المون في زوم تي في anywhere نو بيكلمون لما يوم تاني منفكر قال أجد بقى كاب أنا كمان غيره ما أنا يالتا عايزات ممكن ما في طبعا من أجايز أصلا أجايز they're going to die بعدين من باقي فكر قال سكان نام جده أجد الكاب ده بعدين بيراجع ليالتا and it is going to happen exactly mon miscalculate mon gali kalas mon in build في Uganda when ama في build في Kenya when build the bishilo another government is coming a strong government coming soon كلهم نعرف الكلام ده so انا شلت زمن كتير يا كركوجي طبعا علينا يوم الاحد بالنسبه لنا مع اخوي دانيال هنا انا شايف بقى قاعد عاصف كده فانا ما عندي كتير انا اللي اقوله فده حاجات طبعا بوليس بتاع السودان ده نحن مرات طبعا نحن بنكون ايموشنال لكن في النهايه طبعا نحن كلنا اهل يعني عايشين في محل واحد اكلنا في محل واحد وكنا جماعه والله خرطوم ده ما عشنا سوا بالمناسبه انا بقول يعني زوم تي في قاعد يجيب مرات توبكس الفعلا ممكن يساعد ناس الناس ممكن يشتغلوا وطبعا زوم تي في كمان ما عنده ريستريكشن كتير هو واحد يكتب كلامه عشان واحد يجي بيتكلم مرات بكل ما عنده لكن طبعا واحد يقول شنو البلد بتاعنا ده مهم بالنسبه لنا لو البلد بتاعنا ده جاني هنا الكبار ده ما قلت هنا نحن بنكون قاعدين هناك يعني واحد كان عنده شجره مانجا يعني كان وقت ده شجره ده شجره مانجا ده قاعد يقع بس ما بنشيله ده بتاع الطيور نحن بنشيله الفوق لكن اصلا يعني نحن ماشي نشتري هناك على الاخضر اصلا تجيبه تقوته في بيتك يومين ثلاثه شوف يعني حاجات ما اورجانيك يعني ده أول حاجه اللي احنا دايرين البلد هنا لازم يجي عشان برضه كمان يالنا ده نودوم هناك عشان يتعلم ممكن كان شويه روتان ولا عربي ما معروف لان يال ده اصلا كان قاعدين معهم داعين انت كان قلت له يا اخي I know what I'm doing يا ولدي حاجه دي كان رماونا يدا قال I know what I'm doing ده ما كان ناس ما بقدر يجوز لمنين ده يال تن ناس هنا فانا دايرين نودوم هناك اسمهم كمان بعلموا في اعداد كده ناس بيحترموا وكالتشا وجدل مو بيستغرب قال ما حياني كويس لكن انت ناس ما في طريقه قفلوهم مره واحد قفله مره واحد ما في طريقه عشان كده بيجينا عندنا مشكله في الدياسبرا ما يالنا ديلك بيقتلوه هناك وديل هنا داعين حاجات كتير يعني واحد كل يوم بيفكر ليش شنو ده قلنا نيجي هجره والهجره هم بقى طبعا وصلنا فوق ويال ذاته ما ماشيين ذاته مدارس انت ما عارف ده في الجنة ده قاعد يقرا في شنو you don't have exams we don't have exams here what damn exams what being assigned I have finish يال لسه يقاموا كويس ولا ده حاجه شنو انت ما اللي جينا كده كنت ورقه كده قال لي كاتبوا سنتنس كده انا قال سنتنس ده من قالت كاتبوا ولا يا قال نو we're not writing اجد كله قال بس في الكمبيوتر ولد بيا كان ترى في ساوث السودان نك في حاجات نك دي لك كان لسه شغالين ما يدينوا في محلات كده لسه شغال بايده حاجات ده ما وصلوا هناك يا ولد ما ممكن يوم ثاني فدي أو مازق بتاعنا يالنا متعلمين وما قادرين يكتب يعني هو بيكتب براسه بس في مخنا بس في الكلام ده بس قوام انتهت لكن براكتيكالي كده بقى ما في فدي مشكله نحن دايرين يالتنا ده عشان يمشي هناك يشوف اخوانهم هناك بيشوف يال ديل هناك كيف دفع بتاعه قاعدين بتعرف علمون قاعدين ياكل واحد وجبه في يوم وبينادل فدي مسائل من السودان طبعا ياو خجلنا اصلا واحد كان سألوه قال من وين ولا انا من افريقيا قام راسه كده بيقول قال but you look tall like are you dinka كمان دينكا كمان ما دينكا طويل برا ما في ناس افريكان كان طوال ليه لان اسم تنا كرم
اسم تنا كهرباء أنا ذاته في الدياسفورا هنا طبعا إحنا كان طبعا يونايتد، لكن من 2005 إحنا ماشيين كويسين ياو. من 2013 ده يونيتي ده انتهى في يوم واحد ميت طبعا، والناس طالعه برا جدي اي زول قسمه توق جدي جيران ذاته ما قدرت تسلم له. بس جدي انتهى. فشكرا. Yeah, Ustaz George, I think you sum it very, very well. And thank you also for sharing those Mundari conference resolution with us. If my recollection are good, I think I picked 3 points. First of all, Mundari decided to encourage their youngsters to take their education serious by educating them, to enlighten them, to understand the new modern society, the new lifestyle, and what is all that about. And also they have to utilize those cattle, to use them so that to encourage kids, to support them to carry on with their education. Those resources needed to be utilized properly. And the third part is for the Mundari, they must stand their ground. Stand their ground, not to allow anybody to trespass, with exception, with the permission and with the regulation. So they have to stand their ground. And I believe this is the first call, gloves off. Zoom started this year. For each community, each group, they have to stand their ground so that we will start respecting each other. هنبدأ نحترم بعضنا لما إنه كل زول يجيب في أرض بتاعه. We will continue to learn from each other. We replicate التجارب الكويس and what is good. And the best part of it, إحنا قاعدين نتكلم هنا لأنه there is a hope. هذا النظام الأجنبي الذي جسى على صدور شعبنا على إنه بينهبنا، بيكتسبنا، بيقتل وبيعمل كل الحاجات البطالة اللي فيه، مع كل جنوب السودان تعبان. Okay? هذا النظام ده we found a way to topple it. Okay? And this is the unity for a purpose, to topple this regime. أكيد إنه يالنا بيكون عندهم access لمدارس ومش عارف إيه. حتى الشباب لأنه زي ناس brother Adesius here مع ناس ديدي, with this good education, with this great experience, بيكون في hope على أساس إنه قلبهم ذاته ممكن يمشي يقعد تحت على أساس إنه يقول you know, I enjoy company of brother Dirinda and Uncle Grikuju here, so why I want to separate, to be in a separate state. والله شنو يا Adesius ما ديدي, you know, كان ترى نظام أنا دي جواب دوري I have حتى sister what is her name? Ibra. No. Patricia. حتى sister Patricia, you know, ما كان نظام البطال ده الأجنبي ده, which we call them the foreign party, and somebody creatively calling them the unknown government. Okay, أي حاجة بيحصل في جنوب السودان ما معروف ده من يوم مسؤول. It is unknown. Our country being run by unknown government. Okay, لو إذا في دولة بتاع مؤسسات لأنه في national security, في police, في جيش, في شنو, there is institution in place. لأنه all of us we will feel proud. افتكر إنه there is a great hope. عشان إنه we can rebuild. And brother Wani put it eloquently. Yes, people of South Sudan, they will rise again. They will rise again for better tomorrow, for generation and generation to come. And that will come also through a civil education. Indana Shabab Gaidin Hina, I will start with Sister Didi, Laano by protocol. Adesius will هيجي من ورا عشان انه تسمى
الكلام لأنه دي فضل ما قدر إنه يكملوا because they represent one entity and we respect their position and what they are advocating for. But Decius, you are in trouble because it is coming very strong. يعني sometimes حتى إنه أنت عندك title بتاع رئيس مناوب طبعا it is just organizational thing. لكن we competing very hard for this position. لو أنت ما عملت حسابك كويس ذاته you know actually دي بقى قوي شديد من بتاعك يا Decius. I'm just a teaser. I have no problem. I have no problem on that. Actually, I actually adored him. I think he's so brilliant and very articulated, and he's actually 10 times better than me. He's the strength for all of our group, and yeah, we strengthen each other. You know, we complete each other in our group. I am a teaser, you know very well. Yeah, I know. Hey, but I'm very humbled though. I'll be honest, I'm humbled. But hey, I don't worry if somebody takes over. It'll be okay with me. I'm just kidding. I love you guys. Yeah. Come in, Didi, please. Yeah, thank you, please. I just like all right. I just wanted to say that everybody that have spoken here, like they've said all these good things. Apart from, I just have a trouble with the word unity, really, when people begin to say, let's unite, if we just unite. I really like, if we looked at unity, the definition for unity is like to be joined together as a whole, you know? Is a humility, you know? You have to become part of each other, you know? You have to complete each other, you know? Like I've just mentioned here that in our group, we complete each other, really. So, but in South Sudan, that's not the case, really. It's like unity is impossible to happen for us because, like, you find that the regime is really contradicting the word unity. If we spoken of unity, they don't really, like, they're not following the unity. I just wanted to say that let's look at the things that are happening here. For example, all these things that they've spoken about unity, but it comes down to, let's see, who is really clearly taking unity serious and who is really just laughing at us and making a mockery out of us with the unity. We're here talking about unity, some of us saying that let's unite, but actually, this regime is not really a regime of unity. And its people are not people of unity. When we say that let's unite, what happens to us? Let me just remind us again. We lost our lands. We lost our dignity as people. The innocence of our children have been taken by these people, whether, you know, girls, babies, boys, men and women, our dignity have been taken away. This is all in the name of unity. We united. We stood our ground as united people. We said that let's welcome them. We're one people. This is all under unity. But we lost everything. We lost our dignity. We lost the innocence of our children because of that. The innocence of our boys, our men lost even their dignity as men in the name of unity. So let's look at, when we look at like why these people are doing this using the word unity, so that they can have access to you. They come to your place while you're saying unity. They come in, they begin to, like, you know, kill you, to create a confusion, to create fear, to create stress, depression, anxiety. Then after that, what happened? You can't live in your place anymore. You're looking for somewhere else to go. That's unity. You're united, you welcome them, but look at the unity, the actions of their unity. Killing, raping, destruction, and all these things that follows. But you're here united with them. Are they united with you right now? They're not.
There's not gonna be any unity even in a distant future that I'm seeing. If we still having the same system is going on right now, and we say we are uniting under them, and if we say that we're gonna go back and sign peace agreement with them, or if we just sit down and have a conversation with them, this regime need to be condemned and need to be removed out. And with all this bunch of Denka that are spreading themselves all around like cockroaches need to go back to their homeland and build their homelands. They need to focus in building themselves, strengthening themselves, and educating themselves. They have a wealth enough that can sustain them, can develop their areas, which is what they call the cows that they're moving them from place to place. They can create a whole bunch of things out of these cows. They can even run the economy of South Sudan. They should have been dominating with their finances, using their cows, making milk, selling milks, yogurt, all these bunch of whole things that they can sell all around the world. Leather, making shoes, making factories in their places. They have all this access that they could do, but they just don't want it because they're just bunch of chaos people. They don't reason and they don't want to reason. They're not gonna back down. They have agenda that they want to go with. So let's see. Like last time here we talked about, like, I know that some of the things that I'm saying, it's not really like reading well with other people, but that's the reality. That next time we will sit down and we'll talk about this. Thank you. Yeah. Let's look at last time when we were here. The last time that we were watching ZööMTV, what happened? It comes down to what you guys have talked about now, that the destruction, or what was it, the sabotaging and destruction of food in region, so something like that. But they're creating this. Why they're creating this destruction? So that you will starve, you will die. Then you begin to think like, let me give up everything that I have. Because if you speak, you're going to be killed. We have spoken about this lady, a lady that has been killed, a precious woman that has been killed with her child. Why? Because of these cow things. And these cows have been used to come in and create destruction. The owners of the cows are creating destruction as much as their cows are creating destruction as well. We have talked about this. You guys have talked about this, and we have mourned about this child and the woman last time. We mourned about them. And then yet we sit here, we act like, no, it's not this. If we just unite and the regime and stuff like that, okay, it's all right, fine. Let's just keep uniting until we finish one by one. The next time we're going to be talking about that, hey, enough is enough. That's when we all across the border. When we all the whole 63 tribes of South Sudan will be across the border. That's when you guys are going to be talking about unity, and you guys, about defending yourself. And then that's when it's too late. So I'm just going to leave you here. I'm going to leave this way. I'm just going to leave it here. I'm not going to go ahead, and I will hand it back to you. Thank you very much, Didi. Well appreciated. And this is what we call it, the healthy debate. We have to disagree to agree. But let me inject my conventional wisdom of a little bit somebody with a lot of gray hair here before Adessia is going to come in. Dialogue is the only way forward. And I think we are evolving very well as human beings. This is from my perspective, the way I look at it. I'm very positive. That light at the end of the tunnel is getting brighter and brighter, giving us a great hope. Tomorrow will be better. And that is why we are here. We continue to have this conversation. Bear in mind, regardless of what is going to happen, for the self-determination of brothers and sisters in Equatoria to reach its final destination, there must be a dialogue. People have to sit down to agree to sign a protocol, how this separation gonna happen. What are the border? What are, people at the end of the day, they must sit and talk to finalize it with the dialogue, regardless how brutal it is gonna be, regardless of if it is,
gonna end up as a Catholic marriage or whatever it is. By the end of the day, people got to sit down and have a conversation. From my perspective, I am very positive because generalization, it is a deterrent. It sent a lot of people, even members of Jain community, the Dinka, it start to push them away, not to be part of this conversation. But if we decide to tailor, to send a specific message, to box those who are abusing power, abusing our resources, and abusing all of us, that will make it much, much easier to encourage many from the community, from Jain community, they have to come in. This is my perspective, because all of us, we are not gonna fight. We can fight from different perspectives, but also we have to be diplomat in our approach. At the end of the day, if it happened, the region of Equatoria are going to separate, okay? Let us make it a healthy separation, because we will continue to be neighbors. There will be exchange of goods. There will be right of traveling. Also, we are, we have cross tribe, or we have intermarriage among our people. So my message and my humble advice to you guys, let us do it also a little bit with a good in the diplomatic way, whereby we don't have to destroy the whole fabric. Because what happened to Junubin? Shakalna ma Shimalin, and then at the end of the day, now lamma al-hakuma bitatna become abusive, start killing us. Marajana tani la jalaba. Okay? They accommodate us. So we never know. If Equatoria got separated, maybe, this is not my wish, but maybe something will go wrong. There might be another civil war within Equatoria, the new state. So you want to maintain good relationship, like the Mundari, they want to maintain some good relationship with those of Europe, with those of Bor, so that if something happens, you can come cross the border to be accommodated. This is just a conventional wisdom. They said when you are a traveler, you find a stream or you find a well, you drink a water from it, don't ruin it, because you don't know, maybe you are gonna come back through that stream again. So this country called South Sudan, we don't have to destroy it completely if we decide we want to separate. Let us leave some good memories, whereby if things didn't work well, we may come and still find it a home. Adesius, the microphone with you. Please bring your perspective. Again, thank you, Uncle Kukuju, and all the distinguished guests, Uncle George Marine, and also Uncle Dindira and the others, Abu Layla, and everybody who came in earlier. I just want to go ahead in the list a lot, so I'm trying to brief it, but I'll make sure I have to point some things which I listened from all sides. Especially, I'll start with Uncle George Marine, another way, just understand that. So you guys, Uncle Kukuju and Marine, we have blood tie based on our, tribal background. But I want to go fast to this point. It's a good to unknown government. Let me clarify this. There is nothing called unknown government in South Sudan. It's already been known that this is a tribal regime. It's not called unknown. With all due respect to your points you have said, I'm just saying this is not an unknown government. It's a tribal regime that is built itself based on this organization called SPLM, which we all know the history. But in Kalam Tani, very important, for Malcolm X, because that's my favorite hero to me. He said, a history is a people memory. And without a memory, a man is demoted to the lower animals. بمعنى تاني يعني انت كان ما بتعرف history بتاعك based on the memory انت لقيته من التاريخ الماضي، يعني اي زول لسه عايش في الدنيا عنده ذاكرة، because that's how we build our history. اي experience انت بتقول، في ناس بيقولوا ده give it definition of experience، بدوا على انه تعريفه بيقولوا ده اختبار في الحياة، لكن كان جينا في الجد
هو كله بيرجع انه ده تاريخ الماضي. حتى زول المات بيقول له خلاص هو في الماضي، الله يرحمه مات، تاريخ بقى تاريخ، وعشان كده كلنا حنكون تاريخ يوما ما. لكن حاجه المهم في الدنيا. I will allow you to finish, Odysseus. Let me just clear something a bit here. اتفضل. The statement that it is a tribal government, I will retract it, because it is not a single tribe there. Yes, there is a majority of one tribe. We know the Jing and the Jing Council are behind it. But also, we have our brothers from Frititland, from Equatoria, from Shulu, from Nuer. So now, it is not a tribal government anymore. Either we call it the Oye Party or the SPLM, or what we call it in ZööMTV as well, the foreign regime, because we have our brother. ده السبب انه انا قاعد اقول في مناسبات كتير ما عندنا سهارين بتاع فريتيت موجودين هناك, and I can call them by name. The national government, okay? بتاع عندنا رزق زكريا, عندنا بيتر ازرق. من ايكواتوريا the list will go. الماستر مايند ده ناس منو؟ ما ده ناس مارتينيليا لومورو is a good son of Fajulu. Dr. Waniga is a good son of, the list will go on and on. Nuer are there, okay? Latuka موجودين جوا هناك في security apparatus, and the list will go on and on. So I believe to to put it in perspective, still حتى لو إذا لونوا ما في تمثيل تدليلي، okay? ممكن إنه الناس الموجودين صور كرتونية زي أنكل وانيجا ماشي ليلي بابا جا مش عارف إيه, ما he made himself a clown, okay? But by the end of the day ده تمثيل تدليلي هو موجود جوا هناك. So therefore carry on. Sorry, I don't mean to interrupt. No. You have the right to argue. That's a healthy debate. أنا بشكرك كثير أنكل كوكوجو for this. But أنا نذكرك حاجة. أنا still I stand with my word. This is a tribal regime. على أساس إيش كان رجعنا back لhistory. ما لأنه في مثل بقول شنو. That sometime another topic of Malcolm X in the past who said some message to the people عشان تقدر توصل. قال of all our studies, history is best qualified to reward our research. يعني بمعنى تاني هو بدينا reward, التاريخ بدينا reward based on لما نعمل أبحاث. And when you see that we get problems or to have to examine history and methods used all over the world. يعني كنا عملنا تحليل في العالم كله by others who have problems similar to us. And once we see how they got their situation straightened out, then you will know how you can get your own situation straight out. يعني انت بتقدر تصلح طريقك. So ندي مثل في كلام انت قلته ان انت قاعد تقول الكلام ده is not هنا في جروب كله داخلين في جوا اداره SPLM, وان هم كله من جهات كان في استوائيه على النيل بحر غزال. نرجع كان نقول نرجع لتاريخ تاع اسمه شنو ده apartheid بتاع ساوث افريكا. مش في ناس كان دخلون في حكومه ساوث افريكا يشتغلوا يكونوا كان ضد السود بتاعهم, وفي نفس الوقت هم من الناس اللي اذوا اخوانهم because during the apartheid time, انا ما مولود وقت ذاك, لكن apartheid time لما جاء it was the time where blacks يعني لما انقسمهم في ناس بيقوا شنو عملاء, وحاجه اللي حصل في خرطوم. Most of them are the Afrikaner. Yes, Afrikaner الوايت اللي هم كلهم جايين من هولند ولا اسمه شنو بكان ده Netherlands. So in that point, the whites who try to force themselves to be African, هم can't discriminate against black. يلا هم كانوا use the weak black people within the tribe of the Zulu, other tribe بتاع Africans ده كله اللي جوا South Africa عشان betray their own people. حتى هم استخدموا ناس Angolans to go and betray their own people by using them as military force and killing their own brothers. So احنا كان قاعدين نشوف واحد تاني بيستخدمه عشان يخون اخوه. ما معناته انه حكومه ده بيمثل الشعب او القبائل الاخرى في الدوله ده. بمعنى تاني عشان كده قاعد نقول ده حكومه قبيله, لانه هم ماشيين بموضوع وبخطه واضح. خطه بتاعهم عنده هدف, عنده اساس, على اساس هنا عاوزين نبني خلايا الضعيف عشان يقدر يعمل لنا الوسيله
لكن احنا هدفنا الكبير هو نوصل قوة بتاعنا في المجتمع في control the whole country. That's the same thing apartheid did in South Africa. هم used the weakest blacks عشان use that. حتى في أمريكا هنا قاعدين فوق ده they use black people عشان go against the other black. يعني ما كان I don't know طبعا generation تاعنا قاعد نشوف كان أفلام تاع Uncle Ruckus ناس Boondocks. طبعا Boondocks they قاعد talk about Uncle Ruckus ده زول who قاعد worship white people لدرجة نما بيقوا ما قاعد يشوف تاني إلا بس Uncle Ruckus. So بس ما go far بس أنا قاعد نرجع هنا those guys اللي قاعدين يقولوا unknown government ده to me they are a tribal regime وعلى أساس هم بنوا خلايا الرجيم بتاعهم من 1983 اوكي 83 ده هو اساس تاع الحركه الشعبيه وظهر لانه قال شنو انت ما فيك تبني يعني او تزرع زراعه يلا ده تزرع تفاح او عنب بيجي يطلع لك هنا ده برتقان مستحيل لانه اليوم مثلا قاعد نشوفه كان ده بقى كان برتقان يلا جت علينا حاجه ثانيه عنب معناته في حاجه غلط هنا. We need to all ask ourselves. وعشان كده احنا كان قاعد نتكلم عن اللي انا جاي اتكلم لانه في بالك اخونا جمعه محمد كمان طعن في كلامات كده انا جاي انا برجوكم لو تدوني فرصه نتكلم فوقه اكثر بس انا داير نقول I apologize and I know it's like a lot of points I wanted to point on. So انا بستارت هنا اقول طبعا قبلك ديدي and thank you to Didi for mentioning انت قلت what kind of unity you know yes احنا كان لقينا رجعنا back unity لسه موجود في جنوب السودان يعني في جهه استوائيه نرجع لجهه استوائيه وانا طبعا ده كله بيتعلق كمان بموضوع بتاع شنو state of deception لانه كله بيرجع لكلام بتاع state of deception ده. So I'm not trying to go out of the topic state of deception because whatever is going in بحر الغزال او wow is the same thing is going on all over and I really appreciate it to explain it a lot earlier في topic تاعكم بدايه it to go to whatever happening there is the same and people need to wake up and need to be aware and I really appreciate that. فأنا عايز أقول شنو اليوم العاصمة تاع جوبا لو كان استوائين ما قابلين بحاجة اسمه وحدة ما كان استوائين من أول بداية تاع جنوب السودان عشان يكون دولة كان بيقولوا أن نكون شنو جوبا ده يكون عاصمة مع إنه جوبا كان عاصمة تاع جنوب السودان بدري صح لكن ليه اليوم وقت لما جنوب السودان جاي انفصل من الشمال ليه هم ما رفضوا هم كان في يرفضوا كان في عندهم حق يقولوا لا احنا ما دايرين لكنهم هم شنو غفروا بعد كوكورا زي ما في واحد قبل يتكلم عن كوكورا ده كوكورا اوريدي ده كان decentralization على اساس انه كل زول يرجع للموقع بتاعه ويبني مكانه انه ما موضوع بتاع كراهيه وقبليه وعنصريه لكن في ناس ترجموها لانه في ناس المواطنين العاديين هم اللي بيقولون الفلاحين جو هم زيلوا من الحركات اللي كان قاعد يحصل من باقي قبيله الدينكا بكل احترامنا لهم وصل لمرحله بقى الدينكا قاعد يعمل استعمار في جوا جوبا فناس كثير قاموا واكثريتهم ياهو كان اخواننا بتاع منداري اخواننا ده ذاته هم شاكلوا وده كان فلاحين عاديين ده ذاته ما سياسيين ولا مفكرين ولا هنا لكن الفكره كان موجود عند السياسيين بس السياسيين ما عارفين كيف يطبقوها يعني they didn't know how to implement the idea of decentralization until لما المواطنين قاموا بقى بيشاكلوا في مسلخانه بقى يقتلوا بعضهم that's when this thing happened in actuality by implementation. So going back here to the point again في كلام بتاع 10 سنة again to Uncle Marin again I'm talking to you you said 10 years we are now to me you said 10 years انت قلت قبل الكلام بتاع 10 years إن كان عملنا وحدة وقعدنا أنا ما أعرف I'm correct but correct me if I'm wrong انت قلت كان 10 سنة قعدنا إحنا نفكر المستقبل عشان الآن نقدر نبني مستقبل جديد أوكي إحنا قعدنا 15 سنة تحت إدارة زمان قبل قعدنا نعرف موضوع بتاع الرجيم اللي هسه موجود هنا ده رجيم قبلي موجود على حركة شعبية ما جابوه بحركة ديمقراطية they were never brought by democracy they were never brought by the voting we voted for a nation we did not vote and that's why عشان كده إحنا Equatorial Civilization Council when we speak we always articulate our point clearly some people try to misuse our word even from our Equatorian brothers sadly they try to say إحنا separatists أنا قلت لهم I'm an Equatorian nationalist على أساس إنت بحر الغزال nationalist and I will give you that definition because you speak for your home you're not calling for separation but you can do it once you see the people don't listen to you لما إحنا وصلنا لمرحلة ما في زول قاعد يسمعنا إحنا وقفنا على idea separation and we are pushed to that point but the idea of being
nationalists for our own homeland is to protect our identity. لأن إن كلنا إن قبائل إن دولة قبائل جنوب السودان لما اتكونت أو لما نعترف به عارفين إنه قبائل ده كله كم نمن قال لنا إن 64 tribe وفي أكتر حتى حسب الأبحاث لسه ما كمل يعني we have more tribes, but unfortunately because we never got the chance to prove how many tribes we have, but we reached 64 tribe. And then from the 64 tribe, automatically 2 tribes come up and take over the government power, authority. And this is why I say 10 years عشان يقدر يحصل, okay, with the regime, without us أو بدون ما نحن identify the problem, مستحيل نقدر نمشي لقدام. لأنه إننا 15 سنة قعدنا فوقه وماشيين ل 16 سنة وإننا already دولة فاشلة. دولة فاشلة قدام العالم. It's not about me. The whole world know about us. We are a failed nation. And if we look at it another way, it's not us who failed. It's the SPLM, that tribal regime who failed. And now add to it IO and add to it now another group in some بكل احترامي لهم, you know, oppositions. لأنه هم لحد هسه cannot identify the truth of the problem. They always want to dilly-dally, switch the whole thing and يعني قاعدين twist around. لأنه هم زادوا كان جزء من الحركة الشعبية واليوم كل زول بيقدر يطلع نفسه هو شجرة براو. ما إنه حاجة ده عيب. إحنا كجنوبيين كان لأنه نكونوا say honest. Unity have to be built on sincerity, on truth and honesty, not based on just motivation, based on good words. أو أنا وطني. لأنه في ناس منافقين بيقدر يجيب لك حتى بايبل, بيقدر يجيب لك قرآن, بيقدر يجيب لك حتى بوذا. لكن هل هو زي زول بيعرف ربنا؟ لأنه كان جد في الجد تلقاه أكتر أسوأ إنسان في الدنيا. تلقاه بكرة بدون مؤاخذة كانوا في أوروبا وماشي ستريب كلاب. تلقاه بكرة قاعد يقول قاعد يصلي هنا أبونا كويسي, بكرة تلقاه داخل هناك بس لما الزول يشوف في الكاميرا ولا جيزل دخل في مكاننا. So what I'm saying is we need to be very careful على منافقين ده. عشان كده إحنا عاوزين we don't want people to come up and be hypocrites when our case is really serious. يعني وضع بتاعنا condition بتاعنا is dangerous. لأنه إحنا في حالة هسه مستقبل أنها كجنريشن جايين ورا وفي جنريشن جايين ورانا. جنريشن جايين ورانا كما لقوا حقهم we will be decimated as a people. And guess what? And that's why even الشمالين بقايا العرب, أنا ما بقولهم عرب لأنه هم عيال أتراك زي ما عندنا, حتى إحنا ذاته كان لقينا من لخبطونا كله. مع المهم إحنا عيال أتراك اللي في شمال السودان اللي هم قاعدين يقولوا اليوم العرب, those guys supposed to understand something. إحنا ما انفصلنا منهم لأنه identity وتاريخنا. These people they try to rob us from us and they want also to abuse us in our land and take our land. لما طلعنا منهم ما طلعنا على أساس إننا قاعد نكره, لأنه كان بقى الseparation ده بقى difficulty. Then why did we separate? Because إحنا كلنا دماء مع الشماليين. أصلا كثير من جنوبيين عندهم دم مع الشماليين. ما في زول بيقدر ينكر الكلام ده. Even if you say you're dark skin, still you are northerner based on the historical fact اللي بيرجع من أرض تانا. المشكلة إحنا ما عارفين تاريخنا لأنه قدر في حالة حرب. We got lost in the war. So all I'm asking هنا في point بتاعنا. بعدين في كلام تاني Uncle Mering, again I have to get you هنا بكل احترامي لك. التفكير انت قلت هو شنو؟ التفكير الصحيح هو سبب النجاح. التفكير هو سبب النجاح. لكن انا قاعد نقول التفكير الصحيح هو سبب النجاح. لانه كان جنوبين كله they really thought carefully and analyzing every detail before we became a nation as a South Sudanese. كنا ما بنرجع ما كنا بنكون في الحاله اللي هسه فوق ده. ما الجنوبيين فكروا في انفصال قبل ما يولدونا ذاته, قبل ما نكون موجودين. جنوبيين قال ما بدنا نكون جزء من شمال لانه ناس القانين كله عرب ده قاعدين يعمل لنا ابيوز وقاعدين يعمل لنا تعريب. وكمان بكل احترامي لاخواننا المسلمين في جنوب السودان هم كمان قاعدين يحاولوا يسلموا الجنوبيين كله. لانه الدين انت ما فيك تجبر الزول عشان يكون دين, هو يا بيختار بنفسه على حسب ايمانه والثقه بتاعه في الكلام بتاع ربنا ده. ف what happened is the northerners were not doing it. ما كان قاعد يسلموا الناس على طريقه الايمان. هم كان قاعد يسلموا الجنوبيين على طريقه تغيير المنهج والفكره وتدمير الثقافه بتاعهم كافارقه. That's why حتى لحد هسه انت كان لحد في افريقيا كله اليوم حتى يا بوكو حرام تلقاهم هم ناجرين بيتكلموا نفس اللغه وهم صاروا ما عرب, لكن تلقى واحد تاني بيقتل اخوه وهو مسلم زيه على اساس انه لا انت ما هناك. بمعنى هم عندهم اهداف.
العرب اللي جايين من دول عربيه عندهم اهداف كانت عشان كده انينا من قام انينا فهموا انينا يعني بكل احترام انا بديم credit 100%. they understood their position, they understood where they stand. هم جو قالنا pan-Africanist, and I'm telling you I'm even pan-Africanist. Even when I'm calling for equatorial separation, I'm still a pan-Africanist, and I'll tell you why later. Because الموضوع هو to be a pan-Africanist, you don't have to look in a small box, you have to look at the outside box. على اساس احنا عاوزين نوصل للحل. الحل في الوضع اللي هسه احنا ماشيين فوقه. قبيله او قبيلتين قاعد يلعب دور بتاعهم السياده، والباقيين بيكونوا ساكتين، والباقيين بقى بيخافوا. احنا ما حنوصل للحل. وكاننا قاعد نتكلم يونيتي، وفي زول تاني قاعد يبولي يو. like في واحد قبل يتكلم قال you cannot be calling unity and you are getting bullied. you cannot call انا معاكم، انا في جروب بتاعكم، في تيم بتاعكم بتاع كوره، وانا ذاته ما قاعد نلعب معاكم كوره. I don't even play any goal. So how could you call me a unity on that base? Unity have to be based on truth and honesty and sincerity, you know, so we can go forward. Because احنا عاوزين our right. And بعدين في حاجة تاني I just want to mention, very important. Thank you. Again, I look up to my hero Malcolm X, who is saying always, you know, في حاجة تاني قاعد يقول قال sometimes when a fruit ده قاعد نرجع لكلام قبلك ده نقول sometimes when a fruit fall from a tree, right? طبعا قال when a فيك مثل كده قاعد يقول قال a fruit fall from a tree is not different from the tree. لكنه قال شنو؟ قال sometimes when a fruit fall from a tree and rolls so far away from the roots. وده كلام للناس بتاع unity ده. This is message to them. So far away from its roots that it's no longer of the tree. The hard fall and long journey bruises the fruit so much that it will totally change itself. It's same way that this, for some of our people, you know, this is what they call it. Why some cannot be awakened, because regardless of how much the truth you present to them. يعني أنا بقول صراحة كان أنت وديتهم الحقيقة كله. The journey has totally brainwashed them. يعني المشوار اللي هم مشوا فوقه على أساس لما هم وقعوا من الشجرة ووقعوا قد يعني تتخيل بس تخيلوا هو كفاكهة تفاح أو برتقان قاعد يدور، هو قاعد يقع بعيد من الشجرة. ممكن نقول وقع لحد ميل، كان مكان ده هيل، كان ده هو جبل وتلة، ووقع لما نزل لحد بحر. هو بيفكر هو جزء من بحر أكثر من يفكر هو جزء من الشجرة، لأنه هو brainwashed. بمعنى تاني that's the reality. ومالكوم اكس said that لأنه هو شاف black American بنفسهم في وقت كان البلاك American كانوا يقولوا هم خواجة. They don't even want to say they are Africans. هم كانوا خجلانين من كلام تاع أفريقيا. They say I'm a black man or a Negro. حتى قبلوا بكلام تاع Negro. So what I'm saying is, for those who just wanted to fix themselves or fixate themselves on the idea of unity without real, like زي انت قلت قبلك Uncle Kokojo, purpose. Without a purpose مستحيل unity بيكون موجود. احنا آمنا كنا كمواطنين انه في دولة بيكون، لكن للأسف الدولة ده سقط لما احنا تركنا الحركة الشعبية دور. لكن ما معناته لما تركنا الحركة الشعبية خلاص ده حجة عشان نكون يونايتد نجمع الباقي، لأنه القبيلتين راضين بالحركة الشعبية. لما هم دخلوا هم ما ناقضوا. خليك من احنا اللي ما منهم، احنا اللي ما من قبيلتين ده ما ناقضناهم، لكن هم مفترض كانوا يناقضوا. That's why I say to myself, if أنا قبيلتي أصغر قبيلة في استوائية وأنا ملخبط، لكن بس أنا قلت كان أصغر قبيلة تايبيس كان هم عملوا غلط، أنا ما شفتها، وأنا بقول لك وربنا ده شاهد I will go and criticize them شفتها لحد يوم القيامة، لأنه I will not let no tribe عشان يجي يسيد على الباقي. إحنا كلنا we lived in this land, we share the history، وعندنا دم مع بعض. ممكن واحد تاني يجي يقول هو السيد، لكن للأسف بكل احترامي للدينكا والنوير ما قدروا يعملوا الكلام ده. لما هم قتلوا بعضهم حتى مرله كان دليل لشنو دينكا ونوير عملوا في وقت لما هم ماسكين الحكومة، وهم ذاته ما أدوا فرص لباقي قبائل، بالعكس هم خلوا القبائل الأخرى يكونوا شنو بس شنو like supporters or just appeasers، لدرجة لما في ناس باعوا شرفهم. خليك من بنات اللي بقى يبيعوا شرفهم، بقى الرجال بيبيعوا شرفهم لدرجة زي ناس وانيقا زي ناس لومورو، وده حقائق. المشكلة ناسنا اللي بيجاملوا يا جماعة أجدادنا حاربوا لما ماتوا من أجل أرضهم. إحنا هسه إحنا جنوبين، خليك من استواء، إحنا جنوبين اللي عارفين هم مضررين تحت الإدارة اللي هسه اسمه إدارة قبلي ده. ليه ما بنقدر نكون واضحين مع أنفسنا ونقيف على حق شرفنا؟ عشان كده أنا فخور بكم على أساس أنتوا stand for the land.
regardless you wanted to attack them or not. But I respect somebody who say, this is my home. That's why I tell to my Equatorian brothers, this is your home. You need to fight for it. Israel شاكل على أرضه. بعد 400 سنة هم قعدوا في foreign land after Hadrian, الملك Hadrian تا روما كبان برا ويسوع الدم تنبؤ ده قالته حتدمروا. شفت لما مكان بتاعكم اسمه temple تا جيروسلم ما حيقعد. It was Hadrian who destroyed it. وشال إسرائيليين كلبشهم زي وخدتهم عبيد ودوهم باهم في اسبانيا. The first land. باقينا الجرو من جيروسلم مشوا في افريقيا مشوا في اسيا. المهم اختفوا يا قبائل الود اللي بيقولوا the lost tribes. لكن imagine the Spaniards after that until في ملك بتاع جرماني ده اسمه I forgot his name. المهم هو اللي اخذهم وخدهم في كراكاو. later bigger Bolshevik this group. وطبعا when I was in Germany I saw that too because based on the history that we looked at. But these guys after Hitler killed them إسرائيل جا لاحظوا إننا أرض يا جماعة. ليه قاعد نجي نضيع وقتنا في مكان تاني إحنا عايشين. يعني هسه أنا قاعد نقول إحنا جنوبيين إحنا عايشين في غربة. We lost. You know, we call for our homeland. عشان كده أنا I'm really with all my heart I'm proud and thankful you guys are speaking for the land. لأنه كأنت ما تتكلمت عن أرضك. الموضوع ما سياسة ولا فلسفة. الموضوع هو your land and your dignity and where you come from. Because if you don't know your history, like Malcolm X, who can get يبشر الأخوان البلاك American قال أنت جاي من أفريقيا. You need to remember who you come from, where you come from. أنت كمان بتعرف history بتاعك you are lost. أي زول بغشك. That's why you don't have any stand. You will be coming زول بيشيلك زي كورة. بدك بس زي كورة قدم. And you will always be lost. So this is why I'm saying to those who doubt about the idea why we didn't go because عشان قبيلة واحد. خليهم يفهموا كلام separation ده. We are calling for the land, okay, and for dignity and right, okay, and equal right to every person اللي في land where I come from. And the same thing I understand. I also, it doesn't mean that equatorial separation does not mean that we don't recognize the suffering of the other tribes in South Sudan. We recognize it. The problem is our recognition to that problem is we really want Equatorians to know when they stand for themselves, they will stand for others. But if they don't stand for themselves, how could you stand for others? يعني انت كان ما قاعد تجيب على بيتك هنا يا بيتك قاعدين يسرقوا منك. يعني تقول انا ماشي احمي الجيران بتاعي عشان قاعدين يسرقوا بيته. ما انت زول جاهل. And even it's a laughable thing. That's why I'm saying to Equatorian, stand for your home. Separation is not mean the end of things. It's just the beginning for us to motivate ourselves to stand for what is true. Because we're going far than that. And we believe in Africa will be united. But it must be united under one idea. The idea and principles that إحنا Africans, nobody have to disrespect other tribe because إحنا قبائل. ونشكر ربنا أدانا قبائل ده على أساس أنه. Hold it. Yeah, sorry. For a moment, please, Desir. Sorry. Sorry. Matthew, can you exit and come back? Because we keep bringing you to the screen and it is completely dark. So you have the link, exit and come back. The conversation continue. Thank you. واصل Decius. Yes, yeah, thank you. فأنا بس قاعد نقول يعني idea of separation ده some people who doubt us is not, and I begin to notice something. Those who doubt the idea of separation, and mostly sadly is from our Equatorian brothers. And بكل احترامي لهم حتى لو بنختلف في الآراء وأنا بشكركم كتير. Like we agree to disagree, and I really thank you for welcoming us all the time when we get a chance to speak here. Because when we come up and speak, الموضوع هو ما منافسة ولا منو ياو قائد ومنو ياو أشتر ومنو ياو ما أشتر. كلنا عندنا آراء. لكن في النهاية الحق أو reality will show the reality who's right, who's in the right. لكن في نفس الوقت كلنا لازم نكون متواضعين على أساس إنه إحنا ماشيين في الطريق اللي بيقدر يبني مستقبل للجنريشن الجاي ورانا. لأنه كلنا جايين نغادر، كلنا جايين نكون كوم ترابا ولا كوم دود زي ما بيقول لنا في جيش كان زمان. You know, you're gonna be a maggot, you know, eaten by a maggot and you're a maggot. So that was an insult for us when we were in the military. على أساس إن أنت you have to be strong enough to fight back or you will not be a soldier. So it was a good thing for us to motivate us. لكن لما نرجع للمدنية إحنا نتذكر إن إحنا تراب. لكن أهم شيء قبل ما تخلي الدنيا you have to build something أساس واضح. لأنه في الدنيا ده أجدادنا عملوا شغلهم ونشكر ربنا. أجدادنا they raised our parents and our parents also raised us and we go there. And that's why it's beautiful to have a family. It's beautiful to be you know, to continue the legacy of the family. لكن وإحنا ماشيين
بس عشوائيه شماشيه فعلا ما بنوصل لقدام. وده حاجه اللي بيحزن. واحنا عشان كده الديستركشن تاعنا كجنوبيين في مجتمعنا، لانه احنا ما بنحب نقول الحق كمجموعات. احنا اول بنحب نجامل، وكل زول داير يمسك الوظيفه وداير يقول انا كده وانا اتعلمت. يا اخي في زول زبال جنا زبال. حتى يا ربنا في بايبل جاب داود ده كان بس قاعد يعمل رعية خرفان، لكنه بقى قائد اميزنج قدر يقود اسرائيل. وفي نفس الوقت سليمان جناه بقى احسن زول الحكيم في البلد. بمعنى تاني ربنا هو بيعرف الطريق، لكن احنا ما نغار وما نكره، نكون عندنا التراست on each other and build each other. انت كمان تسمعني then you're creating what they call a gap or a friction where the complication will be worse. And this is why it saddens me when I see some people who don't get it. And then they wanted to say, oh, احنا separatists, we don't respect others. No. We are not separatists. We are nationalists before separatists. But the separation came because we are forced to come to that conclusion that if we can't go far to the idea of being a one people based on sincerity and honesty and that humility that will make us a nation, that is impossible. Today, even America, اليوم قاعد يواجه هسه مشكله في كلام عنصريه. لما يا خوجات دخلوا في وايت هاوس ماسكين سلاح، حتى في ناس قال كان ده كم شركه قتلونا بدري. So بيوريك امريكا ذاته عنده failure، لكن at least هم حطوا principle. They put a principle called democracy. Compared to us, what principle اللي بيguide us في جنوب السودان؟ احنا حتى ما عندنا principle بتاع politics. بس كل الناس هناك opportunists بيجي قالوا سياسي تراو كان ميليشيا امبارح، وبيجي هناك بكرفت بتاعه قال انا دكتور، وهو ذاته هناك كان شغال معهم لانه ادوم شغل في وظيفه. So it's sad, it breaks my heart. احنا كساوث سودانيز. Yes sir, sorry. Yes, I want to capture the last, before the last 30 second. 30 seconds. That is the sound that I like, because there is a glimpse of hope. It is conditionally. If we cannot pull ourselves together as a nation under the law and there is justice everywhere, then the separation, and that is a legit, okay? That is why there is a room, there is a way. I'm not trying to manipulate. No, you're right. You're right, Uncle Korujo. We have to be sincere when we come to the law and order. Yes. Hold your thought, okay? Because I think this conversation is heating up. Abu Leila, when it took nap or had a nice lunch, he decided to come back with a lot of energy. It's okay. As John is here, Brother Emma is here. So you guys hang on tight. We have room. I'm sorry I took time though. My bad. Sorry, I took time for talking a lot. That's okay. Let us welcome Abu Leila with new energy coming in, and then we will give floor to Brother Emma as well to bring his perspective. Okay. George, hang on tight. All right. Thank you, Korkujo. I hope my voice is clear. Yeah, you're good. Okay. Yeah. Thank you, Korkujo, for welcoming me again. And I was really fired up with what Odysseus was saying. And as you said, I took a nap and then, it just came back again. Because when brother was talking, he just fired me up. And also I'd like to thank our brother, Georgie Marie here. And he's our brother. I know him very well. And Banda Georgie. George. Hi, Kev. Hi, Banda. What? Hi, Nalabut. Man Surya. In the show, everybody speak bilingual. Is my brother. I have to say Banda. I know. International family, but yeah, speak English at least. That's yours. I got Yeah, now let me start by the word and word separation. Let me recognize a couple of people. Big shout to Maulana Mamo. Been a while, we didn't see him here. And our young brother Wako Positive is back in the house. That's a good thing. So carry on. Yeah. The conversation continues.
Yeah, let me start by the word separation. طبعا يعني from the very beginning, when the idea came of separation, I said initially, I talked to Odysseus many times. I talked to the group many times. I said initially, Odysseus, separation, I support it very well. I support the separation very well in principle. But in practical, I cannot support the separation because there's a lot of reasons why I say that in practical that the separation cannot happen. Then one thing here, when we separated from Arab, we were given a lot of reasons. The reasons were very well known to the world, even to us Sudanese or to African. The reason was very clear that we say this very clear reason. But here now, we want to separate from South Sudan again as an Equatorian, and those reasons, people will be asking you, what can you give, to convince the world that you want to separate? Because Equatoria by itself, if you look around the history, Equatoria is the mother of South Sudan. Without Equatoria, there will be no South Sudan. And Equatoria is the founder of South Sudan. All the fighting that happened with Arab started in Equatoria. Even the SPLA themselves, when they were fighting with Arab, all the fighting were taking place in Equatoria. بدون مؤاخذة فينا قاطع كلام بتاع إيكاتوريا بدون يعني إيكاتوريا بدون يعني كان ما إيكاتوريا في جنوب سما بيكون ده كلام تتكبر ده استهتاري حتى لأنه إيكاتوريا هو قبائل بعدين بقى قبائل ده شنو حتى زي نرجع بس بدون مؤاخذة يعني أنا بس نقول اتفضل. Yeah, you make a strong argument. Always don't interrupt. A moment will come. I apologize. You will express yourself. Allow Leila to bring his perspective. Yeah. So sometimes Odysseus, you shouldn't be, interrupting things, and when people are talking about history. Then for maybe you may not know about the history of Equatoria, but for some of us, who have grown up there, who are born there, we know what is happening in Equatoria. We know what the Dinka are doing in Equatoria. So it is now the solution should be, it is us Equatorian to organize ourselves to defeat the Dinka. This is the solution. It's not a separation, brother. It is us to organize ourselves to defeat the Dinka. Can we have some political correctness, please? Because ZööMTV, the line. Thank you. So, thank you. Yes. Because في حاجة بس أقاطعك Uncle Kukuju في حاجة مهم. Separation is not about defeating a Dinka. ولا حتى موضوع بتاع إحنا نكون دولة جنوب السودان عشان defeat the Dinka. If you think like that, that's why I don't agree with you. With all respect, based on that. Yes. Okay. But now the separation, the motive of separation came through, the Dinka domination. Okay, that's the motive of separation came. Okay. That we, because people are very tired with Dinka. People are very tired with Dinka. They're not very tired with Nuer. They're not very tired with Chuluk. They're not very tired with Western Bahr el Ghazal. But people are very tired with Dinka. Then the motive, then the motion of suppression came in. That we need to separate. So if we are to separate, then we need to have a very good reasons to separate from South Sudan. Because I believe very well, Kurkujo, I believe very well, if Equatoria organize themselves very well, Equatoria can lead this South Sudan forever. That's what I know. They can lead South Sudan forever. Thank you. No one will come there. Thank you. That is a very optimistic view.
100%. We respect that, because there is something here. Equatorian are a great contributor to our fight, which led to separation of South Sudan. So I agree with you, brother Abu Leila, that mushaninu shakalta ma if into yal betat umahat muktalifin fi beit abuk وجنمرة الثاني طلع كيان كليم على اساس انه هو او جنمرة الكبير or whatever حقوق بتاعه اكثر, then you have to run away from the house with بيت ابوك, so you have to stick in and claim stand your ground زي ما انه هذا they decide to do. The conversation that's the thing, Kurkujo. That's the thing, brother. You know, when we found there's an issue in a particular something, then we need to find a solution to that issue rather than running away from that problem. So if you are running away from that, situation, then we can become as a coward. So we need to find a solution whereby if the Dinka really, for me, I'll emphasize this very strongly. If the Dinka are the problem now, so it is for us Equatorian to organize ourselves as Equatorian to go and counteract the Dinka. Very simple. Not run from the whole South Sudan. Now South Sudan is not only Dinka. That's your a lot of people are there, so we can't run from you. It's okay. I disagree. Hold your thought, please. Brother Emma, you can come in. The podium is with you. Now we dissect a little bit, but we are still within the topic. No, this is part of the concern. So either we stand our ground, we survive in this beautiful country called South Sudan, or people have the right also to determine their fate. The mahfuz. Brother Emma, the microphone with you. You have been following the conversation. Please come in. اوكي شكرا كثيرا يا كركوجو، وانا بشكر كل المشاهدين وانكل اللي قاعد ده قال كلام كده قبيل، كلام كبير جدا. ان شاء الله صوتي يكون واضح شديد. تفضل. بجد يعني طبعا يعني ده احسن مره تاني انت اديتني فرصه انا اجيك، وانا بشكرك. التوبيك الليله انت جاي فيه ده توبيك مهم جدا، وخلي الناس اللي مشاهدين خليه يسمعوا. طبعا اني جايين عشان نعمل تغيير للاجيال بتاعتنا الجايين. قبل ما انا اخش في التوبيك انا بس في مساله بسيط بتاعت الرئيس بتاعت كينيا تقريبا دانيال اوروب ما انتم مذكرين. هو لما كان في السلطه شال قيطه بتاعت زول ده هيستوريان اللي لقيته عندي كتاب قاعد ادرس فيه. هو شال قيطه بتاعت زول لما كان هو لسه في باور، طبعا بيعمل اي شيء اللي هو دايره، لكن يوم السلطه شالوا منه دانيال فات في محكمه. انا بدي ارجع لكم اساس بانه لما يكون سلطه في دين زول بيعمل اي شيء، والانظمه الديكتاتوريه ما بيفكروا المشكله في قدامها بحصل شنو بكره بحصل شنو. الناس ما قاعده تفكر كده، الناس بتفكر يوم بتاع الليله نشرد نقتل وناكل، لكن بكره سلطه لو قاعد في يدينك 100 سنه يوم اللي يمشي منك. شوف القبائل تاع جنوب السودان كلهم الناس كلها قاعده تكوري، ما بتفكر يوم السلطه ده هيطلع منك، السلطه ده يوم هيطلع منك الناس اللي كانوا معاك والسبورت بتاعتك كلهم هيشردون. المشكله الغاده الديكتاتوريين ما بيفكروا ليوم بكره، حتى السبورت بتاعهم ما قاعد يفكروا ليوم بكره، بيفكروا ليوم الليله، بس بيفكروا يوم الليله وما بيفكروا للناس بتاعتهم المساكين بتاعتهم، ولا هم قبائلهم المساكين ما بيفكروا فيهم، هم حمم انفسهم. لكن بكره ده لا. انا داير نجي في يونيتي. طبعا كلام بتاعت برادا اسمه اتيكا
وبرادة ابو ليلى. طبعا جنوب السودان ده اي زول عنده صوت، الدير ينفصل دير ينفصل والدير يقعد دير يقعد، لكن الجاب المشكله لحد ما خلى الناس اصوات الانفصاليه دي شنو؟ ما في زول سال ليه ايكوتوريين ديل قالوا هم عايزين انفصال، ولسه لما اوضاع ده لو ماشي كده ما ايكوتوريين براح يطلب انفصال. اي زول قد تعاني بيطلب انفصال لانه حاجه رجع خشه في خشم باب بيته. Thank you. That's a good one. Go ahead. انا جاي في موضوع بتاع يونيتي بتاعت ساوث السودان. عشان يبدا لازم يبدا مننا كلنا، لانه في عناصر معينين بيقولوا يونيتي، لكن هم لما بيمشوا هناك بيقولوا اننا عايزين نحكم. بيتكلموا لنا يونيتي ده بخشم، اصلا يونيتي ده ما في، يونيتي ده بخشم. لكن لما يمشي يقعدوا في محلاتهم مع ايلدرز بتاعتهم، عقليه بتاعت حكم ده في دماغهم. أزمة الديكتاتورية زمنه خلاص انتهت. حكومة ده حسا هو بيستمر، لكن وان دي زمن اللي بيجي صدقني شو ده يا كركوجو، يعني احنا لو قاعدين ولا نموت الناس حيذكروا الشو ده. يوم ما التغيير هيجي صدقني في ناس بيكونوا ملاحقين في الدول، عشان احنا ما عايزين الكلام ده تحصل. احنا عايزين بيس. جميع القبائل بتاعت ساوث السودان نخط بالنا في الحاجات اللي قاعد تحصل. الحاجات اللي قاعد تحصل الحاجات ده خطيره جدا. الناس قاعد تشوفه يعني ده حاجه بسيط، ده مجموع كده صغير بيكوري هو عايز انفصال، ده مجموع كده بينتقد حكومه، وده مجموع كده. لا، الموضوع ما صغير، الموضوع اكبر من كده. المال لما يكون في يدينك انت هتقدر تعمل اي شيء، تبيع وبتشتري. لكن يوم ما تفقد مال ده حد حيشتروك بعد ده. وبعدين يعني ال 64 قبيله كل القبائل قاعد تكوري، ابن دينكا قاعد تكوري، دينكا ذاته قاعد يكوري. لكن المشكله القبيله ده عندهم ناس واعيين، القبيله الحاكم عندهم ناس واعيين. الناس ده ما قاعد تفكر يا جماعه في حاجه ماشيه غلط. العلماء بتاعتهم ما قاعد تفكر، المثقفين بتاعتهم ما قاعد تفكر يا جماعه حاجه ده ماشيه غلط. لكن لا، هم عايزين يسوقوا الشارع ده. الناس خليهم يمشوا في نفس الشارع. الناس دول كان بتفكر ليوم بكره تغيير هيحصل، لكن الناس ما قاعد تفكر ليوم بكره. اما باقي طبعا اللي في حكومه جميع القبائل موجودين، جميع القبائل موجودين هناك. اي زول حمه دير ياكل يشرب، حتى منطقه بتاعك بيحرقوا انت قاعد تعاين بعينك، انت قاعد تعاين بعينك لكن ما قادر تتكلم. وانيقا ده قاعد يتألم، رزق زكريا قاعد يتألم، لكن بقى شنو؟ جبن الاندم. رزق زكريا وانيقا ناس منو حاجات اللي قاعد تحصل كلها، والغادة اللي قاعدين في حكومه ده هم قاعد يتعلموا على فكره، لكن ما في واحد قادر يتكلم. وبقى ما عندهم وشوش عشان يمشي يقابلوا ناسهم. انت حتيجي تقول لي شنو لناسك؟ وانيقا ده حسب بقدر يمشي لابونا يتكلم، البسمه صوته القى ياكل وراه. رزق زكريا، لوبون، رياك، ناس ده كلهم ما في زول يسمع صوتهم الا الحراميه زيهم الدير ياكل منه مثلا. لكن المسكين اللي قاعد في كيم ده ما في زول بسمع صوته. 7 سنة ولا 8 سنة ناس قاعدين في كيم، عيالهم ما قاعد تدرس. الناس ما قاعد تفكر في الكلام ده. لما تيجي تنتقد حكومه زول بيجي نابتلك بيقول عندك مشكله مع دينكا. انا ما عندنا مشكله مع دينكا، الرئيس ده رئيسنا، حكومه ده حكومه بتاعتنا. انا انتقد حكومه ما في زول يجي يشتمني يقول لي انت عندك مشكله مع دينكا. خلي الناس تفرز بين حكومه والدينكا. عشان انتوا تلاحظوا حكومه يعني في اطراف معينين 75% قبيله ده امور ده ماشي معاهم تمام. امور ده حكومه ده جاي يلبي لهم طلبهم، عشان كده ما بيتكلموا. البسيط بيجيكم هنا بيتكلموا ده الحمى المحمشين. لكن انا هنا لما نمسك الكميه لما هم يتكلموا تغيير هيحصل. ابسط حاجه التشكيله بتاعت الوزارات اللي حصل حكومه جوا، حصل بتاعت رياض طبعا كلهم بقى واحد، ما في حاجه اسمه معارضه هو كلهم برا. انت لما تيجي تقول يونيتي، مين الرئيس بيتكلم لحد اخر واحد؟ قبيله واحد لما يمسك 17 وزاره، ده يونيتي احنا قاعدين نتكلم فيه. قبيله واحد لما يمسك 21
سفير ده يونت اللي احنا قاعدين نتكلم فيه. Brother Emma, can you just hold it for a moment? ما انا دقيقة بس. Brother Machar Anyar, please give us a room. Give us a room to have a healthy conversation. Okay? We are talking about political correctness here. If you are here to make a false propaganda with what you are saying, Dinka and Dinka and Dinka, this conversation is not for you. Please go away peacefully, because we are having a conversation and people are entitled to their own opinion. Because of suppression, that is why there is a lot of rebellion in South Sudan. Okay? Allow people to vent what is inside them. Give them a room. Okay? If you have that little mentality, no disrespect, okay? If you have that tiny little mentality, you cannot tolerate anything that somebody have to say, mention a name of Dinka and become a flare. We are sorry. Okay? Allow us, let us disagree to agree. By the end of the day, something will come out of this conversation. Nobody here, nobody and this platform is talking about Kalina Namshini Jib Horab, Aizin Natul Dinka, Aizin Naharugum, Aizin Natrudum. We want to do this. Nobody is doing that. And we will not allow such conversation to take itself on our platform. So please, Agod Baraha, Zemaino, Naswao Bigulu. Okay? If you إذا أنت عندك حساسية عندك أقولة كروشة من ما إنه تسمع اسم بتاع دينكا خلاص you know you want to manipulate the message اختشي أخجل. Carry on, brother Emma. حلو معنا كانوا طلع أنا شايفه كانوا طلع. Sorry, just I have to bring him back to the screen. أنا بشكرك يا كركوجو والمشاهدين كلهم. أنا هنا عايزين جميع القبائل 64 ده. لو قعدنا نظرنا للمشكلة، مشكلة حله بسيط، لكن في ناس ما عايزين حل. ليه؟ الحل ده لما نيجي في ناس ما حياكلوا وما حيلقى فرصة، لأنه خلاص أي حاجة بيجي بمؤهلات هو بيشتغل، لكن في ناس ما عايزين كده، عايزين إنه البلد تمشي بطريقة ده. كلنا جميع القبائل قاعدة تعاني. ليوم الليلة حتى المثقفين ما قادرين يتكلموا، ما قادرين يوجهوا حكومة. يا جماعة في حاجات كده ماشي ما كويس. المثقفين بقى ياكلوا بس. الرئيس ما حيقدر يدير البلد ده بدماغه براو. في ناس بيجوا يفكروا له يا سيد الرئيس في خطة 1 2 3 نشوفوا كده يا سيد الرئيس كده، لكن لا، الناس اللي بيجيبهم كله بدو أفكار سلبي. عشان كده بتشوف معظم الصراعات في كل حتة، ما في تغيير. بلد عنده جميع الموارد موجود. الموارد ده بيجينا قاعدين نستخدموه استخدام غلط، بيع وشراء. لما تيجي تتكلم حقيقة، واحد بيجي نطلع قال انت عندك مشكلة مع قبيلة. أنا بلاحظ في جميع يشو انت لو قاعد تتكلم قاعد تنتقد حكومة، بس بيجي نطلع قال والله انت عندك مشكلة. أنا مشكلتي شنو مع قبيلة؟ قبيلة يا غرفة 60 داهية. أنا مالي مع قبيلة، ما قاعد آكل من قروش قبيلة ولا قاعد آكل من قرش حدا. أنا قاعد أتكلم في حكومة. الرئيس الحسي انت شايفه كان انكل بتاعك ده الرئيس بتاعي في ساوث السودان. نتكلم زي ما انا عايز، عشان احنا ليه قاعد نتكلم كده؟ عشان عايزين تغيير. By the way, brother Mashar, he reset his position, so he's going to try to understand what is the conversation is going on. Carry on. We don't have to go hard on him as well. Thank you. التغيير ما حيجي ما لم طلعنا حاجات البطالة.
احنا لما نقول حكومه كويس ده، حكومه ما حيعرف ذاته في شنو هو يعمل، لكن لما نقول حكومه في ميستك، حكومه شنو حيعرف ميستك بتاعته وين. خلي الناس ما يجي زول دلوقتي يتكلم حقيقه، دير يجي يعمل تشويش، قالت عندك مشكله معنا، ما عندنا مشكله مع زول. وشكرا كركوجي، لو في سؤال انا هقدر اخش. إيما كلامك موزون جدا جدا. You balance it, and this is kind of conversation that we encourage. Brother Matthew Dudu is in the house. This is 2021. He disappeared for a long time. He's here. We will give him the podium. بعد كده هنرجع أستاذ جورج, because أستاذ جورج كان معنا هنا for a long time. And we go back to Didi, Odysseus, and then we wrap it up with Emma and Matthew so that we have to exit. بالنسبة to my sister البنية وتاشلوك دوان Linda, nothing. ما في زول قال حاجة بطال شلو كامل حاجة بطال في إيكوتوريا by the way. Maybe انت سميت بس جزء من الكلام اللي كان قاعدين يقولوا. So there is nothing against Sholo people or Sholo community في Equatoria. Just, you know, to recap you خلينا نقعد برا and we carry on this healthy conversation بتاع جنوبين. Brother Matthew, I will pass the podium to my co-host Nderinda to give you a warm welcome with 2021. Gulna, we have to say it slowly so you can bring your perspective quickly and we carry on. Thank you. Okay. Brother Matthew, I hope that picture is not frozen. Is that feed live? Matthew? I think that feed is frozen. He's frozen because he's not responding to what's happening. Anyway. That is one anyway. He will come back. Ustaz George, Karaba gata because all of the sudden I'm not quite sure what happened there. We do understand Brother Matthew might be having a problem with his network. That's why he came earlier. He got frozen and he wasn't even coming up as in the picture. The video feed wasn't coming through. Now he came again. Everything came through, but then he got frozen. But the defrost might be antifreeze. We might have to use that one. We'll put him back in the video. Maybe he will unfreeze. Brother Ustaz George, malu nur kan malu ya rajil. Shuni hasil for nur. But then now you command to be a duluma kalis. So I'm not quite sure what is going on there. I think, let me just say a little bit, a few things to our brothers who have turned up. Brother Emma. Hey, Dagiga Daniel. Yes. Are you trying to say Ustaz John is black? Ustaz George is black. That is why you can't see him? Well, no. He just turned up some light now. Yeah, he just turned up some light now. But earlier, a few minutes ago, it was completely gone. I can see the reflection of his phone on his glasses, but it was completely dark. I'm not sure what happened there. Yep, now I can see you. Great. Come in, yes. Ustaz George. Yeah, go ahead, Daniel. Sorry. Yes. No, that's all right. Brother Emma, man, you've spoken out of your head, your mind. As a matter of fact, it is perhaps for someone who just joined this program now, they might just get hit by one thing, that is we are talking about unity here. But of course, our topic, when you read it, is a state of deception in Western Bahr el Ghazal. And of course, that deception led us to questioning everything. And as a matter of fact, the deception in Western Bahr el Ghazal is mirrored across the other nine states and the 3 administrative regions. So because of that, those where the debate is stemmed.
we elaborately explain. We put out the scope of the state of deception in Western Bahr el Ghazal, and we've given some example of the also deception that is going on, in particular in Juba. And I'm saying it confidently because I lived in lived in Juba, not for a very short time. I lived almost half of my life there, so I know exactly what I'm talking about. I know how Juba used to look like in comparison to what Juba is look like now under the state of South Sudan. No one can say to me, "Oh, you don't know what you're talking about in Juba," because ita kan ma ente kwesi yumkin ana btala Equatorian jamed aktar minnak. I love that. Hey, Anna, it's my brother now. I'm just joking, man. Thank you. So, because one of the things that we do here on ZööMTV is talk facts and realities. I don't like making up stories. I don't like fiction story. I don't like that because I know one thing for sure. These videos tomorrow can be used against me in front of court of law. If somebody decided to pick up something and say, "Oh, he said that," okay, which episode was it? You can go through it because we're not deleting anything. It will sit there unless Facebook decided to go along and delete it. It will not be our videos alone. It will be deleting millions of videos that is online. But if not, that's what that's the state. That's why we do a lot before we come to any episode that we produce. We sit down a lot. We deliberate with so many people in the field, those who have been close to the incidents, if it's an incident, those who have been within the government, if it is something to do with government, those who have been within Mudumaridin, if it is something to do with Mudumaridin, those who have been within the family, if it is something to do with families, because the credibility of the information we give here, because it has a lot of effect, and that's what we expected also from anyone who comes on board as a guest or participate as a commentator who comments, and that's what we expect, because you become responsible of what you're saying. Many times that I will have my own opinion, Krikuju will have his own opinion. We are putting it the responsibility. Tomorrow they will not come. It was Krikuju who was saying it. No. It was Daniel. It was Ndranda who was saying it, and I'll say yes. I was the one who said it. If it is a persecution stuff, persecute me, but I'll defend myself and say, and will explain why I said it, and I'll explain it with facts and everything, with evidence that I have. Of course, the reason I'm making all of this is that we are so accommodative. ZööMTV can accommodate anyone. If Kir and Machar want to come on ZööMTV, we'll accommodate them. We won't have any reservation. All right, because all that we need out here is the viewers and those who will view those recording to make up something, to understand something out of it. That's a major aim we have on ZööMTV. What you have said, Brother Emma, is within the state of deception. My state of deception in Western Bahr el Ghazal, actually, we could have make it correctly a state of deception in South Sudan. Because ضحكوا علينا. جلابة زول كاب، جلابة عمل لنا، جلابة عمل لكم، جلابة عمل لنا. انت لازم تصوت لريفرندوم، تمشي في ريفرندوم، لازم ميك شوي انه عندنا ماشين نعمل دولة. وهنا غلبها. ما في زول مفهمنا دولة معناها شنو. ما فهمونا. الفئة اللي عارف الدولة معناها شنو؟ فئة بسيط. الغالبية العظمى أو السواد العظمى زي ما بيقولوا من الجنوبين بالذات، احنا بس كنا عارفين الدولة دي يعني فري من جلابة ونكون برانا الجنوبين برانا. تمشي لسلطان في جوال بلد ورا هناك كل اللي فهموا انه جلاب سلطان يوم تاني ما شاف جلابة بعينه، مندكور ما شافه، لكن بس قالوا له في الناس اسمهم مندكورات انه جلابة، الناس دي اللي طلعوا عنا في جو مدينة هناك. سويت لما نتكلم للناس تاكي يصوتوا انه الجنوب لازم يجي، that's it. الجلابه ده من تردون برا وبنكون مرتاحين وبكون عندك مليون بقر وبكون عندك 20 نسوان ولا 50 نسوان ولا 80، بكون عندك ما عارف مزارع فدادين بتاع مزارع، شويه حاجات كده ضحكوا علينا بو. That's the deception.
It's a deception from the largest scale. But we didn't want to go for that one. We left that on because we've talked about it in different episodes, the deception that was there. And we found ourselves in the country, and what happened next? Then this deception start unraveling. It start crumbling like cookies. So this deception that has happened and continue to happen in Western Bahr el Ghazal, it is befalling the remaining states. Everyone can sit down and start looking. Ita kan fi Juba, leta fi Wayne, or leta Wayne, leta fi Rumbek. You will start seeing there is a deception going on, even though you know this is ahlak. You will see the deception, and that's the bitter part of it. You know, that's why our people need to be aware, and they have to take a stance. They have to do whatever in their position to do what is right, because unless we start talking about and put all this plan, expose this plan clearly, so anyone, even Jana Sager, understands there is a plan in play and display, they will keep oppressing us, manipulate us, because they have the power, they have everything they are doing. If you're in the country at night, they come after you. If you're outside the country, they sit down and pray. They kneel down and pray for you to make a mistake and get a ticket to bring you to Juba airport. That's the state of deception. They thought no one will unravel it. We're unveiling it. And we'll continue to unveil it in our different capacities, not just ZööMTV. Separatists will unveil that state of deception. Unionists will unveil that state of deception. The in-betweeners will unveil that state of deception. At the end of the day, it is about our lives. So you came in, you've put your points in. Probably because you came in, you just realized you were talking about unity. No, it was more. There was more earlier. What you came up with just walked in there. It fits what the discussion and this debate that is going on. A lot of people got a bit confused. My sister, who thought that somebody was talking about the Cholo. No, it was not. There was nothing about the Cholo. But anything that has been going on here, it was about ourselves as individuals, as groups, as tribes, as people, as nations, as nationalists. Kulana, we were talking. There is a state of deception that's going on a major scale, and we tried to answer the question, which I would love to refer to it, the question of my brother Hakimo, Limaza. We tried to answer that question because it fits. It fits Masaib Nakulana. It fits what is going on around. Limaza, all this deception, because it is about control. It's about control. That's why, if you are wondering, or anyone who just turned up wondering why do we have control sign behind us, because the deception is about controlling us. The rest. In the 21st century, that controlling belongs to the streets. Men at work, traffic lights, not to human. The crowd control that is tried, even the first world is trying to apply, you can see people are resisting it. Because control belongs to cave, not to us. It's good for us in South Sudan as a country to realize there is elements of control being applied. And we're resisting it. That's why we're calling upon all Junubin, resist it. Refuse that control. Do whatever you can to refuse that control. But first, recognize the signs and the symptoms that depicts deception. Once you can see them, you know there is control in play. Refuse it. So with I said all of that just to make sure that
Brother Emma and some viewers who just turn up understand where we're coming from, because we've been here for 6 hours. That's what it is. So you understand where we're coming from. With that, I want to welcome my brother Matthew Dudu. I hope you're not okay. Now you're not frozen. Antifreeze worked, so now you're here, brother Matthew Dudu. Welcome to ZööMTV. ZööMTV is the place to be. Brother Krikuju, do you want to welcome our brother, because you tried earlier, but that was when he was frozen. So welcome him in. Matthew Dudu, it has been a while, and this is 2021. We are pleased to see you. بفتكر ان انت جيت بقلب ابيض يا علي بيستلينا فانيل ابيض كويس كده so that peace, let peace be on earth. That is a very good beginning. انت كنت متابع. There is a lot been said, and the podium is with you. Bring your perspective, because it is my weekend. For us, 7 ساعات, I want to wrap it up. Develop proposal, German brother Ding. Want us to come back with the same topic. This is something still we have to clear it with our management. Most likely we'll pick up this topic again within the next 24 hours. It is kind of a popular demand, so we are not sure about it, but we want to wrap it for us al 7 ساعات. We have good 44 minutes to go. So Matthew, the microphone with you. Okay. Assalamu alaikum. Salam alaikum Karkuju. Wa salam le Daniel. I hope الصوت زي كده واضح. there's a صوت جمرية بس. Okay. وأنا بسلم لكل مشاهدين بتاع ZööMTV. ما هتكلم كتير في التحايا والسلام. زي ما انتوا قلتوا انا جيت بفنيل ابيض to the 2021 ده زمن السلام وزمن المسامحة. وبس انا قبل ما نخش ونمشي بعيد، انا كل يوم بشاهد وبستمع لZööMTV، بس انا كنت ما مبسوط من دانيال، وهسه انا نقول لك دانيال انا سامحتك. No matter what it is انا سامحتك. ما تضحك ولا مجاملة. And then we're gonna talk about it privately after this show. Now, let's come to the main topic of today. أنا ما تعبت ما عرفت التوبيك شنو، لكن أنا خشي من جوا قلبي كده بصراحة أنا ما مبسوط وزعلان، لا منكم ولا هنا الاثنين، لكن الزيل بتاعي لحكومة بتاعنا تجنوب السودان. I'm not happy. Now all what you guys are talking about والتحليلات وحاجات كله قاعدين تقولوا، أنا داير نكون واضح شديد الليلة. أنا بكون مبسوط إنه أوديسيس الولد اللي اسمه أوديسيس ده وفي هنا الداير يعمل separation تاع أكواتوريا ده. He's here and this is where I'm coming to combine حاجات ده together مع بعض مع الزيل بتاعي ده شنو. الزيل بتاعي في حتة بتاعت إنه كاركوجو دانيال ودسيس تريزا جونكور إدوار هناي، إحنا كلنا وأنكل مورويل إحنا كلنا بنقولوا عاوزين وحدة. أنا في محل وحدة. كله أي زول بيتكلم عشان نحل مشكلة بتاع جنوب السودان. دلوقتي دارين وحدة. حتة بتاع وحدة ده قاعد يعلمني شديد، لأنه ده كله مطلب بتاع أي زول إنه هنا لو اتوحدنا بنحل مشكلة بتاع الجنوب. لكن الوحدة ده هنا بنعمله كيف؟ ده سؤال بصراحة كده قاعد يعلمني، وكل يوم أنا قاعد أستمع
كل واحد ولا كل الشوز، والمطلب بتاع الناس في كل الشو ده إنه إحنا لو اتوحدنا إحنا بنقدر نحل نفسنا من حكومة دلوقتي في جنوب السودان. وانا داير الحته ده يكون واضح، انا لما نتكلم انه حكومه الناس ما يختلط بين حكومه ودينكا، بس فهم بتاعنا كل يوم كل ما نتكلم عن حاجه الحكومه قاعد يعمله الناس بفهمون دينكا. بس انا داير نفصل بين انه وحدتنا قاعد نتكلم فوقه عشان الحكومه ما عشان دينكا. فاخواني الدينكا بليز زحوا نفسكم من الحته ده. يعني احنا قاعد نتكلم إحنا عايزين نتوحد عشان نشيل الحكومة بتاعنا في جنوب السودان دي برا، ما نشيل دينكا بس. حتة ده خلي يكون كلير. ناو أنا ده نرجع للحتة بتاع وحدة ده، وده القاري عندمني. ودوس I hope إنت قاعد تسمع. Yeah. الوحدة. Yes, I listen. Thank you. Yeah. Okay. حتة بتاع الوحدة هنا الناس كله قاعدين يطالبوا بوحدة، لكن انت اخوي وداسس وبقيت في الرئاسه بتاعت انه الايكوتوريين والابناء بتاع ايكوتوريا عايزين ينفصلوا من الجنوب. يا وداسس ده تنفصل من جنوب ده عشان شنو؟ ولو انت انفصلت من جنوب انت هتكون شنو؟ جنوبي ولا ما جنوبي؟ Wow. Wow. No, let him talk. I will answer him. Don't worry. Thank Okay, you, you will Uncle answer me. Brother بس Matthew. ما تكبكب Thank you. ما تتكبكب وتتدخل. لا انا بقول بكل احترامي لك، انا بسمعك، انا ما عندي اي مشكله. اتفضل. Thank you for asking this question. ما في مشكله. هاي انا قاعد اقول لك why I'm addressing you because انت اخذت حته بتاعت الرئاسه بتاعت انه الايكواتوريين عايزين ينفصلوا. لو ما كده انا كنت بسال الايكواتوريين انتوا دارين تنفصلوا ليه وهتكونوا شنو؟ لكن عشان انت في الرئاسه وانت موجود دلوقتي في الشو ده that's why I'm asking you. لكن اخذها هنا انا قاعد اسال كل الايكواتوريين المؤيدين انفصال من جنوب، تنفصلوا من جنوبين انتوا هتكونوا شنو؟ ده على جنب خلينا نخليه. I think I'm انا entitled to answer this. I'm sorry to interrupt, and I think I'm also entitled to answer this. دي اديه فرصه، خليه finish please. خليه finish لانه هو they gave us all like time, so let finish. I will write it down. Just need an answer. Thank you. Go ahead. يا ما عندي مشكله. اكتب وديدي كله يكتبوا كل ما فيكم وغيركم كله يكتبوا. انا بشكرك. That's a good question, and Didi will answer you, but then I will come up and conclude it too. Thank you, Didi. Please. Yes. Okay. ماشي. ده سؤال بس على جنبه عشان يتضامن مع الفكره بتاعي ولا الزيل بتاعي. احنا كلنا قاعدين نتكلم كل يوم نتوحد ابناء بتاع جنوب السودان ولا 63 ولا 64 القبيله نتوحد، وده المفهوم الخطا انه احنا كقبائل نتوحد، لكن احنا كجنوبيين نتوحد من اجل انه ازاله بتحكم الموجود. انا حته بتاع الوحده ده مغيظني، وانا داير ده له حل، لانه انا داير نعرف البروسيس، لانه كل يوم بنتكلم نتوحد، كل زول بنسال نتوحد، حنتوحد كيف؟ الخطوات اللي بنلمنا بخلينا نكون في وحده دي شنو؟ نتفق كلنا متفقين انه حكومه ما كويس، كان شنو؟ كلنا متفقين عليه انه ده الحكومه حكومه ونتفق عشان يشيله، يبقى وحده ده نعمله كيف؟ انا for me answer to that question. أنا داير لو إحنا خطينا دعم وقوة بتاعنا كله لولدنا ولا نقول شنو الحزب بتاع توماس شيريلو، لأنه ده قوة موجود في العرض، ندعموا القوة ده، ندعموا حزب
بتاع خلاص ده، لأنه ده هما عندهم جنود دلوقتي على الأرض. واي أنا ماخذ الاتجاه ده؟ ليه أنا ماخذ الاتجاه ده؟ لأنه حكومة بتاعنا الموجود دلوقتي في جوبا حكومة مستفز. ليه؟ لأنه حكومة عارف حاجات اللي قاعد يعمله ده، لأنه هو مالك مركز قوة، عنده أسلحة، عنده جنود، عنده حاجات دي كله. مهما احنا قلنا الوحدة، لو قلنا من حيث الكلام ولا حسب فكرة أنا أشوفه إنه يعني إحنا نكون ناس سيكولوجيين، نكون ناس منطقيين، ناس يتونسوا، ما في سفك دماء، ما في قتل، ناس يعملوا حاجات بالراحة بكلام. حكومة الموجود في جوبا دلوقتي والليلة قد يلعب لعب مبالغ جدا، مبالغين جدا في ترى، وهم موجودين في السلطة. هنتونس معهم. قول في روم ناس اتفقوا معهم، وين في اثيوبيا، كل الحوار حوار عشان الناس يوصلوا لحلول ويضعوا دستور ويضعوا حاجات عشان يحل المشكله. لكن الحكومه دلوقتي بكلام ما قاعد ينفع، ما قاعد ينفع وما حينفعنا لحد بكره. انا الفكره اللي عندي يا اوديسيس، بدل تنفصلوا انتم من جنوب كده، واحد ما باقي اخوان ديل. احنا الوحده اللي انا بتكلم فوق ولا انا دايره، انت اوديسيس مع المجموعه ولا اكواتوريين نوحدوا كلنا، ندعموا القوه الموجود دلوقتي، لانه حكومه في جوبا ده ما بتحل الا بضرب. اوكي ماتيو، الفكره بتاعك وصل. It is well received. Time is pressing. السؤال بتاعك وصل لناس Odysseus. لكن out of this conversation, Odysseus ma alone, he didn't inject himself as a leader. لكن with consent of his group, they put him على أساس إنه يكون فوق المدفع. ده مسؤولية كبير. الرايت بتاع self determination ده موجود في الشارتر بتاع الأمم المتحدة. ده حاجة إنه we have to respect it. لكن we have to give room for healthy debate. Okay, we don't have to take it personal. We don't have to take it with حساسية. صوتك وصل واضح تماما. أنا بمشي للسيستر ديدي عشان إنه to give her the chance she can answer on behalf of the group to respond to your question why some of the Equatorian are calling for separation. Okay, Didi, the microphone with you, if you can come in. Behna seminar, lakin just make your statement. Out of whatever you are gonna say, most likely you may convince more Equatorian to join the group, or they may think in a different direction, right? So the microphone with you, Didi, please come in, bring your perspective if you can answer Brother Matthew in that regard. Thank you. All right, thank you, Kurkuju. And I'm really shocked. Like, I feel like the topics that you and Dandara has brought out, Nas Jerome topic that Nas begin to attack Etika based on separation. Like, people don't read up there why you're here. They just see that Etika is here and then they jump in and then they start to want to talk about the Victoria cannot separate and stuff like that. Please, people, be logical. Let's stick with the topic. Just a moment. Just a moment, Didi. Just a moment. Let me clear something. Yeah. This is one of the hard conversation in South Sudan. Okay, and we at ZööMTV, we don't mind no, to give you to use our platform to present your case. Okay, thank you. So I think it is something very healthy. That topic is still we will go back to it, but if question erase, it is within the concern of South Sudanese. Okay, so
we didn't trap you guys, because if you remember very well. I'm not sorry. I'm not saying it's you, but I'm saying about the people that are been coming in, because I remember Dandra was reminding people of the topic, that we should stick with the topic that you guys are discussing: the manipulation, the you know, the hijacking of the lands, and the what do you call it, sabotaging of food and stuff like that. Cattle issues. Yes. It is Verinda. Because Dandra, yeah. Dandra is different. Anyway, brothers, I'm sorry. I'm so sorry. Please, like. Got Daniel. Call him Daniel Derinda and Derinda. I call you Daniel. Yeah, Daniel. Okay, go ahead, please. The microphone. Yeah. I just want to say to this brother that who has burst in here very angry, speaking in anger. Matthew. Yeah. Matthew. I really don't want. I don't know. Maybe whether you just emerge out of a cocoon, أنت جيت من وين ولا من تحت جبل يا شو أنا ما أعرف، لأن أنت ما شفت أصلاً ده شنو قاعد يحصل في ساوث السودان. أنت ما جايب كبر خالص. أنت ما أعرف you came from the Mars or from where planet يا شو أنا ما أعرف. لأنه أنت قلت أصلاً أنت ما شايف ليه إكواتوريا ده separate. أنت ما شايفه، ما في حاجة بخليك يعني كده convince you why Equatorians want to separate. But we have a reason that why we want to separate. وانا ما اعرف انت ما عندك اي معلومه انه قال قبل كده ايكواتوريا has separated. ايكواتوريا قبل كده اتقسم، اسمه بيقولوا كوكورا. And this is the same كوكورا stand the same way, it's the same word as separation. Separation and كوكورا is the same word. كوكورا is actually in the language saying you're separating yourself. انت قاعد تقسم جسمك برا. That's the same word. The reason why عملنا separation زمان لأنه لحاجات اللي قاعدة تحصل هسه ده. أنت لو مرتاح أنت ده حبوبتك عليه نمو بو. أقول لك in a simple language. قبل أنا قاعد use كلام like that the dignity of people in South Sudan is being taken, and the dignity of the innocence of children. أنت كان دير جناكي نمو بو بزول كبير. It's okay. ميتا كويس معك لكن ما كويس معنا إيكواتوريا. أنت كان دير دوم يكبوا في عارض بتاعك. It's a happy bubble. Like in the Equatorian, we're not happy with these things that are happening. We have enough. The list will go on and on and on. جزء مني هنا قاعدين يتكلموا كلام تاع sabotaging food. حاجات ده كله اللي يبي يعملوا sabotage تاع food ده بيجيبوا أبقار ياكل مع هنا الزراعة تاع ناس. عشان انت بيخليك انت ما عندك أي choice تاني، إذا تموت ولا انت تجري من لان بتاعك تخلي لان بتاعك alone. Usumataniato, nowadays they're doing this thing, the generals or whatever, these people, they come in groups of people, they draw their maps and they decided this land belongs to them and nobody could say anything that will kill you. Up to when shall we live like this? If you want to sit there and be coward, we Equatorians, we're not going to be. ما تجيب أفكارك في رزول تاني. أنت لو comfortable, you're happy, we are not happy in Equatoria. ما في زول بخلي حبوبته أجوز، زول تاني راجل زيك بيجي بينوم بحبوبتك وانت مرتاح تقول انا ذاته ما شايف سبب اللي تقدر تسبريت ده شنو. حبوبتك يا قاعدين يحتسبوا قدامك يا وانت الراجل، وانت تيجي تقول لنا هنا انت ما بتعرف ليه انا I don't see the reason why. انت تيجي تعمل ديفند في زول قاعد يحتسب زول تاني حبوبه أجوز جنة صغير. shame on you my brother. واو. ممكن استاذن كركوجو ممكن نرد عليه بس انا اقدر نوضح له. انا جاي add brother. كركوجو not one-on-one. Hold it, Matthew. No, it's not one-on-one. انت سخنت الدم بتاع ماتيو ديدي. Go ahead. I'm sorry. حاجة it's not funny but يا ماتيو متى اخذه بطريقة ما اسمع لما اختك if your sister saying something you need to feel the pain لأنه أخواتنا ديل قاعدين يغتصبوهم. اوكي الناس قاعدين مشردين. انا عارف انا كان سالتك سؤال بدون مؤاخذه بس ده سؤال. انت هسه قاعد في بلد، انت قاعد في مخيمات ولا انت قاعد في تحت nice house and comfortable while your brothers over there in the camp crying for help عشان بس يرجعوا ارضهم ما محتاجين بكل احترام. Let me add to the word of intimidation. Didi, ادي فرصه كركوجو قاعد يسوي. Moses, can we just have a order in this conversation? That's why I'm about to say something. I apologize. Hold it. Okay. We feel the agony.
okay, across South Sudan. It is happening everywhere, okay? But let us have intellect conversation, okay? Didi, I gave you the layaway. A little bit you reflect the pain. Al-alam bita umahatna, bita our sister in Equatoria, okay? Lakin, let us come to our intellectual debate, okay? Decius, Yes. if you can make the So- case with precision, okay? It is not, you are not addressing Matthew, but you are addressing people of Republic of South Sudan, okay? Again, I apologize. Make your case why some of our brothers in Equatoria, just to be precise, they Kurkuje, felt let me apologize. only, Let me apologize, Kurkuje. Sorry. it I is only say that accepted. because Matthew was expecting an answer from us. That's why I It answered him. is Sorry. accepted. It is accepted. You reflect the pain of the mothers, the pain بتاع بابا, the pain بتاع عيال الصغار. But that's, but Decius, can you make your case in the Yes. next minutes? Okay. Yes. Address people Karkojo. of Sudan. Karkojo, please let me clarify something before Odysseus make his precise or authentic answer. Let me explain something to our sister and all this thing. Although I forgive her now before I explain, because when she understand Okay. what You was have my 2 question. minutes, Matthew. Explain it because we have to move. Come in. Okay, I know you guys are tired, you wanna go, but this is a really very critical topic. My question, Gibele Achte, Didi, and then Brother Odysseus. When I use your name, Brother Odysseus, I didn't mean you personally. Like, I respect you, brother. okay. Yes, thank you. So now to my sister, al nata fogi gala na Germany two planets wala ana حرام minaya wala عليك. sunu da. Malash ana bas dar نوضح له. السؤال بتاعي جبال السؤال بتاعي جبال I did not ask why you Equatorians want to separate from South Sudan. I did not ask why you want to separate. But my question was the same issue. Alita gotale habobti ohti ushunu gani numa kanana there wala madero is the same all the South Sudanese want. Why do you want to make it yourself alone as Equatorians while the rest have the same thing? Brilliant. And that's my unity. Why should we not make it together rather than you guys separate to do this alone? Thank you. Thank you. Matthew. I can answer You you. don't want to do anything about it, Matthew. You don't want to. You don't want to do anything about That's it. You okay, want to sit Didi. there and Can I speak? May I speak on this in Come behalf? in, come Thank in, Decius, please. Okay, shukran lekum again, my brother Matthew. I've, like, Ana Bashkur, Uncle Kukuju and Uncle Daniel and Linda, like this forum, هم قاعدين يدونا فرص نتكلم بوضوح لأنه هنا we don't have any grudge, we don't have any disrespect among each other. We respect each other based on agree to disagree, as my Uncle Kukuju mentioned earlier. And just wanted to remind you, brother, I respect your courage to come up and ask me this question, because it's better for me that my brother come to front of me and say, I don't like what you say, or I don't agree with you, or you're wrong. It's better than somebody talk to me behind my back, and even to the point they will insult me without being honest, something they don't like about me. For me to come up and talk about this in the Equatorial separation, let me go back to history. Like Anna said, Gibelik, a man is defined by his history. Darif? Hatta muluk. If you go back to kings, can you kings be precise, please? Yes. You are very good at I apologize. A person is defined by his history. You cannot just come up and say this and this and this. You have to go back into your research your history. If you never know your history, you're all completely in the loss. Okay? There is one thing that we have to understand. Equatoria kama juzu min Sudan, wala juzu hata hajis min Sudan. Equatoria has been divided in so many countries. This Equatoria today, Sudan, this Equatoria was integrated with the South and North Sudan. Okay? And let me tell you why.
المحتوى بتاع المشكلة ده كله it was colonization. Equatorians, they already are a separate entity based on, if you go back, there is a guy named Samuel Baker. There is a guy named Amin. He was a German, I forgot his name. Who's all Alim al-Thier. I forgot the name, what they say. Alim al-Thier, all that. And then you go to Gordon Basha and all that when he was fighting the Mahdi, and before that, even when he was trying to protect those no-go zone from, that was in 19th century. I mean, yeah, 19th century. That was like 1800 something, okay? Like before the end of 1800. So what I'm trying to say here, Equatorial Can a separate entity based on the culture, on the language, on the way how they live together. You know, لأنه في الدنيا ده everybody have their own culture that makes us a civilization. عشان نوصل لحضارة وتبني تاع دولة، الناس بيبنوا علاقات اجتماعية لما نوصل هناك. لكن في علاقات اجتماعية في جنوب السودان، كأنه نقول احنا العلاقات الاجتماعية بتاعنا اتبنى على خرافية بكل احترامي للناس. لأن أنا لاحظت، أنا تربيت برا طبعا. I never lived in Sudan ولا في جنوب السودان. That I lived outside and I saw what things going on. احنا جنوبيين قاعد نكورك احنا مظلومين من الشماليين، لكن نجي نلقى جنوبيين تانيين قاعد يتعاملوا مع الشماليين اكثر من يتعاملوا مع جنوبيين بتاعهم. Equatorians هم بيقعدوا ككوميونتي بعد شويه بيجي بيطلعوا يكون شنو، يعني حاجات كتير is just like made me question as a kid, and I was asking myself what is this society is building themselves for. وانا كواحد من الناس، انا جزء من جنوب السودان، خليك بقى من انا استوائي، انا جزء من جنوب السودان. كان جنوب السودان ده عشان يقدر يكون دوله we need to be sincere. لك انا قبل قلت sincerity بتاعنا لازم نكون احنا واضحين، احنا واقفين وياكم جهه. انا بقول لكم مثلا انا بعرف في ناس انا قابلتهم بكل احترامي عشان ادي فرصه للناس الثانيين، يعني هم بيقولوا وطنيين لكنهم قبليه، وبتلقى في واحد ثاني بيقول وطني لكن عنده مصلحيه، يعني هو هدفه مصلحه بتاعه اكثر من حتى ذاته حق بتاع اخوه الثاني التعبان في المخيمات. That's why when I said that I didn't mean to disrespect you. انا ما قلت ده ما عدم احترام، you know. انا قلت انت قاعد وين واخوانك قاعدين وين، لانه ده شنو عشان تتذكر، عشان remind you who you are. and انت جيت في اوروبا من جهه، انا كل شيء انا بقول لك انا صراحه انا فخور. انا شلت كيس ازرق بتاع يونايتد نيشن، قال لي انا لاجئ افضل من انا اجري من جنوب السودان 2013 عشان اقول انا معارض. كل احترامي. Matthew, no. Just hold it. We have people on the panel. They want to bring their perspective. Let me welcome few people here who just join us. Those viewers who join us. A lot of shout to so many people. But let me welcome Maulana Mamo. Mamo, أهلا بك. منور ZööM's TV. كل سنة وأنت طيب. Good to see you. أبو ليلى شغال معنا بيمشي بياكل له صندة بتاع نوم وبيرجع يعني بيجي. I think this thing is getting serious. Maulana Mamo, we will give you the microphone. Please come in. You have been following. Greet the viewers. And what is your take? Drop it in 3 minutes and we start wrapping up here. ما مستعجلين لكن I think good 7 hours, you know. ده الضريبة بتاع جنوب السودان. والله يا كركوجة وده قاري عملنا حرارة جامد وديسوز. انا بقى مشكلة حرام عليكم والله. خلي اديكم حرارة في شنو بتاع فوقه. ما this is democracy, you know. Yeah, that is good. Keep up the good work, Decius. Maulana Mamo, the microphone with you. Please come in. اوكي، شكرا الاخ كوجو وشكرا الاخ دانيال، وبحيي جمهورك وبحيي كل ضيوفك اللي يتكلموا، وانا بعتذر وبشكركم صراحه للفرصه الضيقه اللي انتوا سمحتوا لي انه اخذ رساله صوت واضح. صوتك واضح. شكرا. ما حبيت كان اتدخل، لكن انا اتدخلت بس لان عايز اوضح بعض الاشياء بسيط كده بالنسبه للاخ ماثيو، لان الاخ ماثيو طرحوا الشيء انه لماذا انه
الاستوائيين بيطالبوا بالانفصال، وده أول حاجة لا عايز يا أصحح. لا يا جماعة. Matthew, لا can you just hold it, please? Please. أول Thank you. حاجة عايز أصحح إنه مش كل الاستوائيين إنه بيطالبوا، لكن إنه ما دام المشكلة في البيت، أنا حبيت إنه أخش في مولانا مامو بن كتاب. It's gone. ها؟ أنا ما أعرف. He dropped off. Yeah. Maulana, Okay. you got to come back again. Let us go. قاعد في أوروبا يا جماعة، شنو صار؟ Let us go to brother Emma. Emma, your consolidated message, final thought. If you can articulate yourself within. Oh, Mamo is back. Mamo is back. ندي فرصة يكمل. Okay. Yes, Mamo. Maulana, bring your thought, please. سامعني صوتي واضح؟ Yes, صوتك واضح الآن. اتفضل. معلش أنا حخش مباشرة عشان إنه عايز أجاوب للأخ ماثيو إنه أول حاجة ما تشمل كل الاستوائيين، لأن ده جزء من الاستوائيين هم طلبوا، وده حق مشروع بموجب مواثيق قوانين الدولية أنت عارف سلفا. لكن ما دام المسألة هي في البيت، زي ما بقول إنه أول حاجة صلح البيت قبل ما تمشي للبيت الآخر. دعني أسألك سؤال وأنا ما ستجاوب، إنه مسألة إن الاستوائيين طالب بحق الانفصال، إنه لأن ما دام إنه الشارع الجنوبي ما قدر يصل للحل عشان إنه الناس تطيح بنظام الحكم الموجود، إذن الاستوائيين ليس قبيلة زي ما إنه القبائل الموجودة. استوائية بتكون من عدة قبائل زي ما أنت عارف، وأكثر من نص، بنقول إن تلتي القبائل الموجودة في جنوب السودان يعني هم موجودة في الاستوائية الكبرى، أما الربع الآخر بكون موجودة في بعض القبائل. السؤال اللي بطرح نفسه، لما الناس بيحارب، لما الاستوائيين بيطالب إنه عايزين نطبق النظام الفيدرالي، وده حق نظام الفيدرالي إنه بيدي لكل إنسان حقه، بيحاول يمارس الفيدرالية في ظل النظام الحكم الاتحادي. الحكومة بتاع سلفا كير رفض. الاستوائيين طالبوا إنه إحنا كلنا خلينا إحنا نحاول نحارب النظام الموجودة، إنه أكبر القبيلة الموجودة تحت القبيلة الأساسية اللي هي قبيلة الدينكا، مع الأسف أنا بستعمل الكلمة ده، إنه يعني بتواطى مع النظام الحاكم الموجودة. وبالتالي ما دام إنه الحرب اتنقلت على المناطق الاستوائية، الاستوائيين بعض منهم طيبوا من هذا النظام، إنه ما في الحل اللي بيقدر إنه يلمنا كلنا. بالتالي إحنا ما دام ما قدرنا نصل للنظام الفيدرالي وما قدرنا نصل لنظام إن الحكم اللي بيشملنا كلنا كجنوبيين، فبالتالي الإقليم الاستوائية الكبرى إنه حق مشروع بيقدر يطالب بالنظام الفيدرالي، أو إنه حق بيطالب بالنظام بالحق تقرير المصير، فده حق مشروع. فبالتالي أنت من المفترض سؤالك دي ما تجي توجه للاستوائيين، سؤالك دي من المفترض أنت كان توجه للحكومة، أو أنت توجه للكاسة الجامعة حاسة جنوب السودان في الخطر. اليوم الاستوائيين بيطالب بالانفصال، وبكرة بعد المجموعات كذلك بيطالب بالانفصال، فإحنا خلينا نصحي أنفسنا قبل ما الفاس تقع في الرأس.
فبالتالي انت ما بتخلي ما تترك الفيل وتطعن في ظل الفيل. انا ما من ضمن الناس اللي بيطالب الانفصال، انا بطالب الوحده، لكن ده حق مشروع انا ما بيعترض ما دام هم شافوا انه المواطن الجنوبي بيعاني من الاغتصاب، بيعاني من التحجير القسري، بيعاني من كل هذه الاشياء، فهو ما بيقدر يتكلم نيابه عن الاخرين، لكن هو بيتكلم نيابه عن البيت الاستوائي. فدي حق مشروع لكل اقليم بيطالب بحق تغيير المصير واللي بيطالب بحق الفدراليه. فدي حاجه بس انا حبيت اتدخل فيه وارجع لكم المنبر وشكرا. شكرا. فيني اضيف انكل كوكوجي، فيني اضيف بس كلمه واحد بس، كلام بسيط ما اكتر، ما عايز ازيد فوقه لو سمحت. Because we are giving a final chance. Okay. If you want to utilize your final chance so that we wrap it up ولا تستنى على اساس انه توصل رسالة. انا بس بدي اضيف على كلام بتاع انكل مومو في كلام مهم جدا جدا، لانه كلام ده عشان نوضح للناس اللي قاعدين يسأل عشان ما يعيدوا الكلام ده تاني. اوكي، الموضوع بتاع احنا قاعدين نقولوا سكرتيس، زي ما انا قبل قلت احنا استوائيين بيقولوا شنو ناشونالست. اوكي، انا ما اعرف بالعربي بيقولوا شنو، لكن we believe in Equatoria to the land and the قوميون. اوكي ثانك يو. قوميون ثانك يو. I don't know it in Arabic but yeah. قوميون على اساس احنا مؤمنين بارضنا. عشان كده لما الناس قالوا لنا سبري قلنا يس، because اذا كان وصلنا لمرحله ما في حل افضل لنا ان نكون دوله بنفسنا على اساس احنا نقدر نبني حالنا. وبعدين في حاجه واحده نتذكر، الرجيم اللي لسه قاعد يتكلم قال كلام تفاين الرجيم ده مستحيل انت بتفايت رجيم انت ما وضحت القضيه. اوكي، لان احنا ما قلنا ما في حكومه موجوده من اساسه، ما في حكومه موجوده. انا بدل نقول لانكل مامو ما في حكومه موجود من اساسه. الحركه الشعبيه كان مبنيه، كان نسال بدايه الحركه الشعبيه هل اتبنى في جنوب السودان في العاصمه تاع جنوب السودان، ولا اتبنى في منطقه اللي فوق قبيله واحد احتوى على قبيله واحده عشان يمشي قدام. احنا قاعدين نحاول نجادل انفسنا ما عنده اي فائده. لكن بس انا بوقف هنا، بس انا باحترام لكوكوجو ودانيال، لكن بنتواصل بالكلام ده ثاني next time. بس انا دايما نقول ناس اللي ما you don't undermine the way why we come separation ده ما emotion. زي ما في ناس ثانيين كان زول قال يقتل اخوك واختك انت عندك حق تقف على حقك، ده ما موضوع emotion. Thank you. Thank you. You know افتكر الكلام بتاع برادر حكيمو لماذا دايز له حلقة كامل بالذات. So yes. Let us park it on the side. No, Moses. Matthew, final thought. It is not gonna be argument. What is your final message? If you have a response, you have maximum of 3 minutes. Bring it up, and we carry on. Yeah. Okay. Thank you so much. 3 minutes even is greater to me. Okay. لكن أنا أقدر أوضح للإخوة وديسيس واللي اتكلم قبله حكيم والبنت اللي قبلها وانتوا الاثنين عشان تفهموا. وانا بيقول لاخوه اللي تحدثوا عايزين يجاوبوني انه فهم السؤال هي نصف الاجابه. هما ما فهموا السؤال بتاعي وخشوا بطريقه كده ما عجبني. السؤال بتاعي كان بيقول اذا ماتيو انا يا الله شنو يا موسيس يا اخي؟ نو ما دقيقه ما عايزين نرجع ورا عليك الله. اوكي هم ردوا على حسب فهموا. What is your final message? Wrap it up. ما فهموا ده غلط. I have to correct it. الرد بتاعهم ده ما عجبني وغلط وما فهموا السؤال غلط. عنده حق يتكلم. Go ahead brother Matthew, I'm listening. So brother Moses please عليك الله يا اخي. يا انت كوكوجو فاهم السؤال غلط. المفروض تشرح لهم انه السؤال ده ماتيو كان ما كده. كوكوجو ده كلامه صح. كلامه صح. ماتيو قاعد يتكلم كلام حقيقه يا كوكوجو. ما عجبك من حقه. قاعد يتكلم كلام حقيقه. I don't think فهم السؤال نصف الاجابه. No. I think it's up to Kuju and Daniel to control. انت كوكوجو فهمت السؤال بتاعي؟ Control. يا ماتيو مش ممكن انه ديدي
اديسيوس يكونوا ما فهموا سؤالك، ايضا مولانا مامو يكون ما فهم سؤالك، الا انت قاعد تتكلم لغه لانه we don't understand it. سؤالك واضح، هم ردوا على سؤالك في حدود لانه على حسب السؤال، لكن ردوا ما ده من حقك يا اخي. we respect that. okay, they have the right. عندهم برنامج سياسي، عندهم اجنده سياسيه، they can dodge your question على اساس انه not to answer it within الفريم اللي انت عايزه. ما فيه حريه بتاع تعبير يا اخوي ولا شنو؟ نو غلط غلط. انا بقول لك غلط وانت ذاتك ما فهمت السؤال بتاعي يا موسيس. بالراحه بس، وانا داير اعيد السؤال ده تاني. انا داير اعيد. You have your 3 minutes. You have your 3 minutes. They have the right to respond to you or not to respond. هم ما ملزمين. اوكي؟ خلاص يا اخي ما don't interrupt and don't تلزمني وتضغطني انه سؤالي كان مفهوم وناي. سؤالين قلت لك فهموا غلط وانا هجاوب، انا هسال السؤال الثاني. اتفضل. والسؤال كان بسيط جدا، انه الاجابه اللي هم جاوبوها كاكتوريين عاوزين ينفصلوا من الجنوب، ليه؟ الإجابة بتاعهم ده نفس شعور نفس حاجة عند الناس الجنوبيين كلهم من غير إكواتوريين. والسؤال بتاعي إنه ليه الجنوبيين عاوزين بس يكون كوحدهم يعملوا الحكاية ده، ما الجنوبيين كله سوا مع بعض. وده الحتة بتاعت الوحدة اللي أنا بديت كلامي فوقه، إنه ليه نقولوا كلام وحدة وعايزين نتوحد عشان شنو؟ عشان إزالة بتاعت الحكومة، عشان الاضطهاد الحكومة قاعد يعملوا وحاجات الحكومة قاعد يعملوا دلوقتي في الجنوب. إحنا متفقين كلنا لنفس حاجة، بس أنا قلت الإخوة الجنوب الإكواتوريين عاوزين ينفصلوا يعملوا هم منفصلين، instead إنه يقفوا مع بعض كوحدة اللي قاعد نتكلم فوقه ده نقاوم الحكومة الحالي. Did I make that clear؟ عشان ما في زول يقول انا ليه انا سالينوس ايكوتوريين عاوزين ينفصلوا. انا ما سالت انه ليه عاوزين ينفصلوا، لكن انا قلت ليه ما نكونوا متوحدين نعملوا الضغوط ولا الحمله ولا شنو كده ضد الحكومه كوحده، rather than ايكوتوريين يكون براهم والناس تانيين يكون براهم. This is did I make myself clear? And to hear if anybody wants to what I can stop. I don't want the 3 minutes. That was my point. Thank you. والله انت ناقضت نفسك. But go ahead. Brother Emma, the microphone وصل is you. وصل ورينا ناقضت نفسك كيف. Let us leave this side talk, please. Just let us conduct ourselves in intellect, okay? Sorry, I'm not trying to, belittle anybody. If this is the understanding, I am sorry. But Brother Emma, No, I do respect you. No, I agree. Anna out of line. Sorry about that. okay. Yeah, sorry. Brother Emma, you have been following. You have a final thought. Please bring it in. Thank you very much. We appreciate your patience and your level of endurance. اوكي انا بشكرك كثير كركوجو، وبشكر دانيال. بس دانيال جبال قال كلام كده حلو جدا. شفت كل ما ننجر في قضيه ثانيه بناخذ مسار من قضياتنا الاصل احنا عايزين نتكلم فيه، مشكله بتاع ساوث السودان. شوفوا احنا خلينا مشكله بقينا طلعنا وين. انا بيتفق معك قبل يا دانيال، يعني مهندس قبل حتى لما نكون عشوائي، الناس اللي كانوا في خرطوم طبعا هم عارفين، حتى لما نكون عشوائي المهندسين قبل ما يجي يكسروا اوريدي هم خططوا، عارفين الشوارع ده بيكون بوين، الشوارع الرئيسيه بيكون بوين، الخيران مجاري بتاعت المياه بيكون بوين. لكن جنوب اتكسر وما يتخطط، اتكسر وما يتخطط. يعني احنا هنحكم بعضنا كيف؟ النسيج الاجتماعي بتاع جنوب السودان مفكك من بدري. SPLA من جاء 2005 خشة ما قدر يربط نسيج الاجتماعي اول بتاع الجنوبيين بتاع 64 قبيله. حاجات الحسه ده الناس قطت فيه ثمن. حاجات الحسه ده اصوات انفصاليه وحاجات الفدراليه دي، لانه النسيج الاجتماعي من بدري
ناس ما حلوا المشكله ده. الناس بس ان احنا عايزين دوله ما خطتنا الشوارع بيكون بوين، ونظام بتاع الدوله بيكون كيف، نظام الحكم بيكون كيف. حاجات اللي قد تحصل ده يعني ضعف بتاعت حكومه. اصوات الانفصاليه حسب بتجي ده وارد بيجي في النظام زي ده. لانه انت لما تيجي تحجر زول بافكارك، هل الزول حيسكت؟ ما حيسكت. لما تيجي حتقلع واطي بتاعته حيسكت؟ ما حيسكت. نكونوا واضحين يا جماعه. مشاكل الجنوب ده واضح، ما در له 1 2 3. اي زول فاهم، واي زول بيجي بحلل بتحليل البتاع اللي هو بيعرف. لكن لما نشوف المشكله ده واضح. انت لما تجيب افكار من برغزال تدخله في استوائيه، وانت قاعد تزرع فول اللي انت جايبه لك قريب كم شهور، يعني انت خدتيه لحد ما مطر جاء، انت عملت كروجو بتاعك بقى رجع ياكله. لو انت تكلمت حتنضرب. الناس سكتت. بيجي بخش لك جوا البيت، انت سكت عشان اكل الخرافه بتاعتك، انت سكت ما اتكلمت. ما بالك لما يجي يخش لك جوا البيت بالسلاح، انت سكت. زول جا قال لك ارضي ده حقي انا، واعطى ده حقي، انت حتسكت؟ ما حتسكت. انت ممكن حتموت. كلمه انفصال ده بسيط ذاته احتمال لكتورين. ممكن انا اقول لك زول بيموت مع زول، كلام بتتواطى. ان احنا عايزين وحده اللي قاعد نكوركوه ده، وحده ما بيجي بكلام، ما بيجي بكلام. وحده ده بيجي في 64 قبيله، عشان ما ممكن نكورك وحده وفي اطراف ما دارين وحده، اطراف ثانيين ما دارين وحده. نكون واضحين يعني. اطراف ده النظام ده ماشي معهم حلو، هم وحده بتاعت شنو؟ انت قاعد تكورك، هم بقول لك ان احنا في وحده، دي وحده قاعد تتكلم فيه ان احنا في وحده، ان احنا في بيس. لانه هم ما يشعروا بالالم، ما بيشعروا بمراره. انا المنطقه بتاعي كلهم، امي واسره بتاعي كلهم في كام. ناس حسي وين؟ لانيا وين؟ حسي لانيا الاسبوع اللي فات في مشاكل. هناك في بوما في مشاكل. لما نيجي نتكلم عن وحده، وحده ده لازم 64 قبيله يتكلموا. لكن لما نتكلم عن وحده، اقليه يتكلم بجاي في حاجات ثانيين، وانا بيتكلم عن وحده، هل وحده ده هيجي؟ اكيد ما هيجي. انت بتشوف افكار بتمشي في اي محل، انا نظره كيف؟ ما حنقدر نظره. لازم لما نيجي نتكلم، انا بشكر كركوجو ودانيال، لما نيجي نتكلم في شو هنا ماشي جاي نتكلم عن قبيله، جاي نتكلم عن اصلاح، نتكلم عن اصلاح. والكلام اللي ما بيتقال لابد يتقال. كلام اللي ما بيقولوا ده يا حاجه يفرق ناس. نتكلم عن تفاصيل بتاع الدوله واحد حتى البيس ده بيجي. لكن ناس بيتكلموا في شيء، وفي ثاني ناس، في ناس بيتكلموا في شيء. انا بشكركم بجد، يعني هو مناقشه حلو، مناقشه حلو. كنا قاعد نتكلم في قضايانا، لكن احنا عايزين، كلنا عايزين سلام. لكن السلام ده بيجي كيف؟ وبيجي 200. بس احنا يعني كلنا قاعدين هنا، احنا ما عايزين يعني واحد يفهم اخوه الثاني بغلط، لا، احنا عايزين سلام. والنظام الحسه احنا هسه قاعدين نشاكل انفصال ووحده وفدراليه، والله النظام ما عنده بكم شغله. نظام ومرتاحين، امورا ماشي. طبعا تنميه العملوا بيوت في الدول المجاوره وخلاص، وعربات وهوتيلات. انت شوف الشكل بتاعت الوزاره ده بناه جوزيف لاغو. حكومه دي قاعدين ما يعملوا اي شيء. بلد فيها موارد، حتى شوارع بتاعت الولايات ما يتربط. تتكلم بقول لك لا، انت قبل، انت معارض. انا حاسس بيتكلم عن شوارع يا جماعه، احنا عايزين شارع، بقول لك لا انت زول تريبل. انا لا عندي حزب ولا اي حاجه. انا هنا عايزين تنميه. 15 سنه انتوا قعدتوا في السلطه، عملتوا شنو؟ انا كمواطن انا بقول انتوا ما عملتوا حاجه. جو، انت اللي قلت جو ده، انت المستهدف، انت المستهدف. انا هنا النظام ده دايرينه كيف؟ تتكلم في السوشيال ميديا بيحجموا، تتكلم داخل جوبا يجوك جوا البيت. جميع مكونات الساوث السودان ده لازم نقعد تحت نشوف حل للحاجه الحاصل ده. ما في زول بقدر بقول لك انا اخلي كرسي بيمشي، مستحيل. ال 64 قبيله ده ناس تقعد تحت نشوف الحل. المادر الحل ده بقى مشكلته. نشوف الحل كان بقوه، كان بشنو،
كان الناس يقولوا تحت لازم ان هنا عايزين حل، لانه في ناس بصراحه كده، في ناس حس ليهم الليله ما معروفين ذاته، في قبائل ليهم الليله ما معروفين، ديل قاعدين في غابات بس، قاعدين في غابات، ده لا عنده بكم علاقه بالسلطه بتاعتكم ولا عنده لكم برنامج، انتوا تقعدوا تجيب له بقر في محلك. حس الزول ده الغلطان منه؟ زول ده لا جا قال لك دير وزاره ولا شارك معك في حكومه بتاعتك، زول قاعد في غابه من ما جنوب ده عملوا ذاته، من ربنا خلق جنوب السودان ده، زول قاعد في غابه تشيل له بقر تخطه في محله، دير تعمل له يعني انت يطلع برا المحل، لو هو يتكلم بكون مشكله، بقول انت عندك مشكله، والزول اصلا قاعد في محله ما مشي في محلك، دي هو المشكله. وثانيا انا جاي اتكلم في قضيه كده، قضيه مهم جدا. يعني انت شوف، انا مثلا في المنطقه بتاعي لما يجيبوا لي مدير بتاع الولايه، مدير بتاع الولايه بتاع الشرطه من مدينه ثاني يجيبوا لي في محل بتاعي في حكومه الولايه بتاعي، هل انا حسب افتكر شنو يعني؟ لازم ان احنا لما نجي نتكلم عن وحده نتكلم شفتها على ما بتقال، ناس يقولوا حتى الوحده دي بيجي، لكن الوحده اللي بيقولوا في حاجات ما بتقال بدسوه وكيف ده، لا ما في كلام زي ده. وشكرا. Thank you so much, Brother Emma. You summed up again what you came on the screen earlier with, and I believe adding anything to what you've said would just be destroying what you've said, because what you've said is clearly, especially the last part that you've mentioned there about مثلا انت في ولايه بتاعك مو يجيب لك مدير شرطه من ولايه ثانيه. That's the plight that we suffer from in different states, and in particular, let me make it clear, in Western Bahr el Ghazal, مدير بوليس، مدير شرطه، مسؤول الامن، مدير السجون، رئيس عمال ولا رئيس الغرفه التجاريه، you name it, we suffer from this stuff. Hey, police ضيعتوه، شرطه ضيعتوه. والله انا اعرف يا اخي زي بعضهم كلهم بقى يتلخبطوا، ما دماغنا ليش هتتولنا اصلا. انت بتنوم بنفس المشكله، قايم بنفس المشكله، دماغنا ما يلخبط بين شرطه وبوليس كيف يعني. كويس. So you've mentioned something that I had to mention it to you because that's exactly a typical صورة الموجودين عندنا في Western بحر الغزال state, and that's the state of deception, and it's being mirrored around across South Sudan بأي شكل كان. ما بس خليني بس ننفخ في حته اللي قلت بتاع مدير بوليس ده. لما تشوف لي التخريج بتاع 250 شرطه في رجاف، سيبك من ال 250 كما كنت، سيبك من ال 250 اللي واقفين في ميدان في شمس لابسين بتاعه ما عارف بود بحاجات ابيض، كفوف ابيض وما ادراك وكل اللبس والحاجات دي. كويس. الجنرالات والضباط اللي قاعدين تحت راكوبه، مالك يا رجل؟ إذا جنوب السودان ده ما فيه ناس تانيين ممكن يكونوا ضباط وجنرالات وحاجات دي؟ معقوله؟ ولما تيجي تبص في ال 250 اللي واقفين في ميدان انت بتكون واقف كده تسال نفسك سؤال. That's why اوباما زمان سال الحكومه قال له how come انتوا في الحكومه بتاعكم ده كله يعني when we notice التشابه في اسماء what is going on. هم ال 64 قبيله بيتكلموا نفس اللغه؟ قال له 64 قبيله والله كل قبيله عنده اللغه بتاعه. and I'm not making this up. اوباما still عايش. اللي عنده جراءه let him email or tweet former president Obama. This is how serious we are. This is how serious we are on ZööMTV. So, brother Emma, ربنا يباركك. يلا بس يعني بس انا بس اضيف حاجه يعني في عجاله حتى في المنطقه بتاعي طبعا مدير شرطه من برغزال، مدير بتاعت شرطه بتاعت مرور ده بوليس وفي شرطه مرور برضه، والمسؤول بتاعت امني برضه. البيطلع دوريه بالليل، ما بالك لما يكون قبيله واحد في عربيه الزول ده يقدر ينفذ اجنده ما حيقدر يتنفذ. ده انا شاهدته
ده انا شاهدته انا. عشان كده لما نقول ان احنا عايزين اصلاح ده باسباب دي. لما يكون في الدوريه في جميع المكونات، اجرام هيقل في جنوب السودان. ده من باري، ده من بلاندا، ده من اتشولي. لما نكون في عربيه ماشيين نعمل دوريه في مشكله، ما حيكون في مشكله، لانه جميع يعني احنا مكونات ده كله في عربيه. لكن لما نكون عيال بيت واحد يعني احنا ماشيين في مشكله، يعني احنا هنقدر نعمل ايش يعني احنا عايزينه. ده الصوره هسه انا قاعد اقول بالحياه الحاصل. وشكرا. Thank you so much, Emma. You can take your leave if you so wish. That's okay, not a problem. You came, you listened, you've given us all that you have to contribute with. Thank you so much. You can leave. That's fine. If you want to stay until the جمهورية بتاعنا يكورك بعدين ولا الجمهور بتاعنا يكورك بعدين ما في مشكلة. But it's you have the will to do whatever you feel. It's okay. Brother Krikuju, I believe. Before we let Odysseus and Sister Didi to leave, Brother Mumu was here. I would love to hear any final thoughts that he's got. We will, of course, the last person that we'll let go of here would be Matthew, because he came late and we will need to poke his mind a little bit some more. So unless you have something else do you want to say before I bring in Brother Mumu? No, I don't have anything, but Maulana Momo can come in with his final thought. We wrap it up, but we look forward. Maybe we have to interject another show here before Saturday, our prime time. Maulana Momo, please come in. Yeah. Your final thought. شكرا اخو كوجو وشكرا دانيال وبشكر كمان ماثيو. ما تاخذوا شيء شخصي. we disagree to agree. انا حامل في الخواتم، اذا احنا عايزين انه جنوب السودان دي تكون دولة بتاع كل الجنوبين، خلي احنا نقبل انفسنا بكل الوان طيفنا، وخلينا انه كلنا، وانا اتمنى من حكومة أو الحكومة اللي بيدير ده خليه يعتذر للاستوائيين بصفة خاصة في كل الحاجات اللي بتحصل في الأرض الاستوائية دي، لأن الاستوائيين ما طرف في الصراع اللي حصلت في 2013. الاستوائيين الكبرى قاعدين في أراضيهم، هجروهم وعذبوهم كلهم، دي هم سامتين. فأول حاجة الحكومة خليها يعتذر للشعب الاستوائي. بعد ده إذا في مسائل المصالحة الوطنية والوحدة الحقيقية خليها تجي من إرادة وليس بالقصر. دي الحقائق إنه خلينا نتكلم فيها. أنا بس بديك مثال بسيط. الحصل اللي بقول المجرمين الحصل في اللاجئ ماشيين يقلعوا ممتلكات المواطنين الأبرياء، والبفرة بتاعهم بيقلعهم ويطردون في الخلا. دي كلها الدغاين الحاجات اللي إنه إحنا خلينا نخطو في أنفسنا. شيء ثاني، رسالة طيب خاص بالنسبة لأبناء دينكا، إن الحكومة الموجودة دي قاعدين يشوه سمعتكم، ومن حقكم إنه أنتوا تصححوا ناس أنكولات بتاعكم ده، بدل ما إنه تيجي تطعن في الناس الأبرياء إنه الظلوم وعذبوهم واغتصبوهم، وكمان تيجي تقول يا أخي إحنا عايزين الوحدة. الوحدة ليس بالقوة، لكن الوحدة بتنبع من داخل القلب بدون شعور وبدون أي إحساس. وشكرا. Thank you so much, Maulana. Wow, that is impressive. Just let me say this. ابن أصيل من أبناء بتاعة الاستوائية، ولا نقول ابن جنوب السودان، رغم المعاناة بتاعة أهلك. Okay, because حتى في صوتك I can feel the agony, the pain. لكن you said no. أنا ده جنا أصيل بتاع بيت اللي اسمه جنوب السودان ده. I am going to fight
to stay in, to fix it, to make it better for all of us. أحيي روحك يا مولانا، ربنا يكثر من أمثالك في جنوب السودان، وأيضا يكثر من أمثال الناس الواعية. يبارك أخوتنا ديدي، brother Odysseus, people who make a good counter argument. يبارك أخونا ماثيو لسه موجود معنا هنا في السكرين، طبعا هو هيقفل معنا لما قمرية يغني بعدين. شكرا مولانا. Your message is clear and precise. وشكرا you decide to use ZööMTV also to send a message to our brother the Dinka or الناتكين أبناء بتاعت الجنگ, the intellectuals, على أساس إنه في الناس they are using and abusing the name of the Jing people. Let us come together, call them by their name, corner them, نرسلهم لمزبلة بتاع التعريق على أساس إنه يكون في جنوب السودان أفضل بكرة لاكو تافور لغريكوجو لمدين كيجي Namiraya, and so forth. Thank you very much. This is kind of conversation that we encourage and will give us the energy على أساس إنه نقعد 4 ساعات 7 ساعات without feeling how this time goes by. ربنا يباركك يا أخي ويبارك أسرتك. ZööMTV is the place to be. Please ما تغيب عننا كثير because إطراحاتك فيه المزيد. So ladies come first. We will give a chance to our sister Didi with the final thought. What kind of message you want to send? Come in. بعد كده احنا هنمشي لأبو ليلى, and then we will end up with Odysseus ونرجع لماتيو عشان انه يغني لنا اغنيه كويس كده في النهايه بدل القمريه بتاعتنا ده, وراجل فنان طبعا يغني لنا حاجه كويس كده بمنجنجي بتاع بونغو. Just kidding. Didi, come in, the microphone with you, please. Thank you. أنا بس بدي conclude أقول شنو in a very short summary. أنا بدي أقول إنه like مشاكل اللي هسه قاعد يواجهنا في جنوب السودان ده, وفي أي زول شايفه إنه المشاكل ده قاعد يحسبوه and they are suffering, they've been oppressed. I think this is the time for you to wake up and start speaking for your own people, for your own sheikh, for your land. بس إنت شنو ما it's like في مثلا أنا أقدر أقول شنو نارد أنا I have my own house and my neighbor has their own house. If somebody come and attack me and attack my neighbor, it's up to me to go and raise a case against that person. And it's up to my neighbor to go and raise a case against that person. Today, if my neighbor is comfortable, doesn't want to raise a case, nothing you can do about it. But if I zol alarm who like who taban, who is suffering under this, you speak out. Stop attacking people that are, tired, defeated, see no way out, but to remove themselves out. And thank you for your time. Thank you so much, Sister Didi. You summed it up in your normal way, which is you summed it beautifully in a very short sentence, which needs to be understood. It needs to be unpacked to get the whole gist of it. But thank you so much for being on ZööMTV this Sunday, this Sunday. And as a matter of fact, I don't believe I have anything to add to what you've just summed up there. And I'm not quite sure whether my co-host will have anything to add to it, because I believe you made it clear. You've had a contribution right from the beginning when you came on board. You've given us all that you were thinking. You contributed to it.
you contributed to the topic as it is, and then to the variants that came around under the same topic, the state of deception in Western Bahr el Ghazal. And it is always a great opportunity to have all of you coming on board. And by the way, anyone, to have a great opportunity for anyone to come in. We don't segregate. We don't segregate against people because of their political affiliation or their ideologies. We always give them, because it is an opportunity for all of us to, when anyone who's talking up here, it's an opportunity for the remaining, the viewers and the presenters included, and the management of ZööMTV to listen carefully, because they might learn something that they've never thought of, in their wildest dream. So that's why our door is always ajar for anyone who wants to come through. But if you misbehave and you start belittling us or belittling our guests or belittling the viewers, or you start tarnishing the image of Junubina Amatan, then you've got some new things coming through to you. And we have ways of how to deal with that. So thank you so much, Sister Didi. If you want to stay, that's okay. But if you want to take a leave, you can take a leave. Just let me say this to Didi. Yeah. I appreciate you. Yeah. Let me give you my little word of wisdom before you go. بيقال إنه بيقاس مستوى بتاع التقدم بتاع الشعوب بمدى بتاع وعي بتاع النساء في هذا المجتمع. And we have seen it in the Scandinavia. We have seen it in so many countries, including the country that I belong to. I call it home, second home, Canada. Okay, so through you, I want to encourage our women's, our youngster daughters to come and articulate their cases. لأنه في جنوب السودان ده الفيكتيم نمبر 1 الأول والأخير ده مرة يا بيغتصبوا، مرة يا بيقتلوا جناو، بيقتلوا أكو، بيقتلوا راجله، بيقتلوا عياله، كل الحاجات البطال ده في راسه. مرة يا فقيرة، مرة يا بيشتغل أكتر. Everything. Okay. So إذا أنتوا بدأتوا تخرجوا على أساس إنه to embarrass us في اللوكالي وفي المحافل الإقليمية والدولية، افتكر قضيتنا بحل بأسرع ما يمكن. Okay. Through you, I encourage our daughters, especially our daughters, our young sisters, our wife, that who can come out and articulate على أساس إنه to put a cry, a scream on behalf of نسوان القاعدين يكتسبون في جنوب السودان، نسوان القاعدين يقتلوا عيالهم، بيقتلوا رجالهم، بيقتلوا أقوانهم. Please do it and continue to do it effectively. Okay, through you, I want to send this message. Keep up the great job. We have to disagree to agree, but by the end of the day, let us put Rujal Beta Junub Sudan at shame. Okay, لأنه في النهاية إنه القاعدين ينهبوا قروش في الجنوب ده منو بنقولوا بودو يوغندا بزوجوا بيو كينيا بزوجوا بيو ساوث أفريكان ده منو ده عنينا الرجال بينهبوا ده منو ده عنينا الرجال. So please come out, sister. We look forward. الحكومة الرشيدة القادم ما بيكون إنه التمثيل التدليلي بتاع النسوان اللي إنه موجودين في حكومة بتاع جنوب السودان النهارده. Okay, عايزين نسوان with their caliber, so that when they represent us, we know على أساس إنه there is a ladies here who can articulate, who can represent us بوجه الأمثل. ربنا يباركك. يزودك حكمة، يزودك علم على أساس إنه you continue to be the voice of the voiceless on behalf of نسوان بتاع جنوب السودان كله، وأمثالك في منابر أخرى موجودات، لكن ربنا يكثر من أمثالكم. شكرا جزيلا ديدي. Thank you. Didi, are you still there? I appreciate you and Daniel. I appreciate ZööMTV. Yeah, I'm here. I'm just like I'm speechless right now, but I just want to give you thanks really
I appreciate the platform that you guys are giving us, all people of all walks, women and men, to speak out, to voice our concern, and to speak for the country. I'm really so thankful, and I think I'll leave it here, and I will take a leave, like you guys said. Thank you so much. That's all right. Thank you so much. Brother Abu Layla, you seem to be you're the runner-up, man. It's a very Yeah. hustle. Yep. Hello. Your final I'm thoughts. I'm the last person, or okay, I don't know. You're the last person before Odysseus come in, and then we'll go to Matthew, because Matthew is the one that is staying with us. Yeah. Anyway, thank you, Lee and Kurkujo, for the program that you're doing. And for me, I really appreciate the ZööMTV. It's really one of the platform that I really enjoy because you give chance to people to speak their mind, and people are debating without you putting your own opinion, and that's what we need in South Sudan. Give people a chance to speak their mind, and it's really, I really enjoy the ZööMTV. Let me go back to, I don't know, I'm not gonna bring the discussion again back, but I want to comment on what Matthew was saying. And for me, the question Matthew asked before was a genuine question, and I understood it very well. But someone like Odysseus and Didi, they did not understand the question very well, because عندنا في عربي بيقول شنو يعني هو فهم السؤال نفس الإجابة. So they did not understand the question very well. So Matthew was asking why Equatoria want to separate from South Sudan while the other communities have got no problem with Equatoria. That's what I understood about the question. And it's a genuine question. And this, and this is our problem with Odysseus all the time. I don't, for me, Matthew, you said a very good question. It's a very good question. Now, brother Odysseus, let me tell you, if you are listening. Yeah, it's here. Yeah. Brother Odysseus, sometime, we need to be, understandable and not attacking people all the time. It's not good. Once you want to be a leader or something, you shouldn't attack people, like normal people who want to come and join your movement even. But once you're attacking them, you're pushing all of us away. Like me now, I was in that movement, but now, because of what they are doing, they are pushing me even away from the movement that we have started. Attacking is not good. Don't attack people. Please try to understand the question and then respond in a good way as a leader. Because you may not have I don't know, maybe it amenda bukun experience in leadership. You have never been leader or something. You have never. But in leadership, you need to have a language whereby you respond to the question in a good way, rather than attacking people. But what I can see from you, you're attacking every leader. The European, you're just attacking them
every leader you're attacking them. You see, it's not good. It's not a good move. It's not a good move. It's really, and I'm really disappointed with the way you present yourself, brother. I'm really disappointed. Please, can you change from that method? And please try to appreciate some people. Appreciate someone who can come and ask you a genuine question, respond to that question gently, without fighting, so that next tomorrow, the same person will come and support you. But when you go straight away attacking them, then that person next tomorrow will be enemy. Okay, Yeah. Abulelo, sorry, your message is clear. Let us give Odysseus also. We dignify him. The rest of conversation, if you don't mind, maybe you can keep it privately. He's the younger brother, and he's a good listener. Most of the time, listen, and he take advice seriously because he's grooming himself. He will be one of the great leaders for our country. I pray one day. So let us also keep something private. You can call him and add. For me, I spoke to him. I spoke to him many times. Yeah. And privately, I spoke to him in regard to all this thing. I spoke to him many times, but the message is not going through. That's why I'm coming now here to tell it, publicly that he should change from that. He should change from that behavior of attacking people. For me, I don't like attacking people. As a leader, I don't attack people. Let them attack me, but I will not respond back. I will never. I'll never do that, because you want to gain. You want to gain them. You want to be with them. You want to lead them. That's how leadership is. Peter. So anyway, for me, that's my last word. I don't know. It may bring another conversation now, but that is my last word. I'm asking him as a younger brother, please, brother, you stop attacking people. When someone asking a genuine question, like Matthew was asking, that it's a genuine question. Please don't start to attack. It's not a good way of leadership. It's not a good way. Thank you. Thank you, Abulelo. Yeah, we appreciate it. I think the family this Sunday, they need you. That is why they want to join ZööMTV from the background. So we have to let you go. Thank you. Yeah, thank you, brother. Thank you, brother. Too much. Okay. Too much love. We have Odysseus to come in. Yes, sir. Thank you. I know. Go ahead. I'm listening all the way. I'm not offended by any means. I'm actually encouraged because, I'm more like, to be honest, I know sometimes they say this is a young blood when they do get excited on a battle. And I think that's how I feel like when I see somebody try to kind of tell me some things that I just laugh at it. It's like, what, it's all right. I don't get offended. So my brother Abulelo, with all due respect to what he said, if I cannot criticize a leader, then what is the purpose for me to be here? If a leader is always going to push us to go to hell for it, or if a leader, this is almost like زي ما في مثل عربي قال لو الأسود بقى بقدوم بحمار معناته أفضل لنا ما نكون حمير بل نكون أسود. يعني today I see leadership بتاع جنوب السودان كله قيادته كله حمير بدون مؤاخذة، يعني احتراما لكل الناس. إننا وصلنا لمرحلة يعني حمير بقى يقود الناس الأسود القويين، أشخاص ذو نفوذ ذو آراء، يعني ذو عندهم فكرة، عندهم أهداف، عندهم مستقبل، يعني يفكروا في المستقبل بتاع المجموعات الجاي وراهم. بالعكس في ناس قالوا لا اسكتوا خليكم حمير لأنه هم اللي قاعد يقودنا. فكيف نمشي قدام؟ يعني بكل احترامي لك برادر أبوليلة، إذا الكلام بتاعي لما نقول الحق هو إهانة، well أنا بstick with the truth. I will continue speaking and I'm not going to back up from it with all the respect. يعني أنا أعرف ده حالة من الكبرياء، لكن ده ما كبرياء على أساس
أنا قاعد look at the مستقبل بتاع الشعب بتاعي. I'm looking at the people who are suffering. يعني ما ممكن تقول أنت مؤمن بإنه أهلك قاعد يتعذب، لكن ما تقول الكلام ده قدام الناس. ده تقول لا نجامل الباقيين ده عشان نوصل للهدف. مستحيل. 15 سنة هسه احنا قاعدين في تحت ظل بتاع نظام غير معروف ذاته. كان ده نظام ديمقراطي، سياسة بتاعه ديمقراطي ولا سياسة شيوعي ولا حتى ذاته المبادئ بتاعه ماشي وين. هناك ناس اللي دخلوا في حركة الشعبية كلهم مجاملين وخوافين. عشان كده اليوم ضيعنا. اليوم هم لما يطلعوا برا كلهم معارضة، لما ندخل جوا هم كله شنو؟ أصحاب الحكومة، هم كله شنو؟ الحزب الحاكم. أنا كيف بثق في ناس زي ده؟ لما نتكلم كلام ده في ناس بيقولوا اوه انت اتكلمت عنه شتمت النبي، وانا ما قاعد اتكلم عن انبياء. ده الناس زينا، هو بيعمل خطا، انا بعمل خطا وهو بيعمل خطا، لكن احسن زول اللي بيعترف بالخطا بتاعه وبغير طريقه لقدام. احنا عاوزين هدف لمستقبل تاع الناس القدام. فانا ما عاوز اطول الموضوع ده بس اكثر، لكن انا عاوز اقول فعلا اولا شكرا لكم كوجو انجليندا for giving us the chance to come up here and speak. طبعا الموضوع هو the state of deception. وفعلا state of deception ما بيتمركز بس في بحر الغزال، لكن هو متوزع في كل البلد. لأنه today state of deception is South Sudan itself. Because how can we overcome that? How can we run out of this thing? لو الناس ما دين يكونوا عندهم الشجاعة، والناس الكبار بتاعنا ما عندهم الشجاعة يتكلموا بالحق، إذن زي ما قال حتى يسوع قال من أطفال شنو؟ في كلمة كده قال من أفواه الأطفال شنو كده. كان لما يسوع كان كلم للكهنة ديل في مثل انا بس نسيته، كان زمان ذكرته في بايبل، بيتقال من افواه الاطفال ينطق الحقائق. كاننا بقى the younger kids talking about these facts، واننا الاكبر مننا ما قاعدين نقيفوا على الحق. يعني شنو بنوصل لمرحله ياتو احنا ما هنا قاعد نعمل منو احسن منو اشطر ومنو يا بيعرف ما بيعرف، لكن كنتوا قاعد تعظموا انسان واحد، نفر واحد. معناته انتوا قاعد تبدوا ديكتاتوريه. كانت تقول انت سياسي، كانت قاعد تؤمن بالسياسه، ما فيك تعظم زول، لانه كان عظمته بكره حيكون ديكتاتوري. اهم شيء احنا لازم نبني حاجه اسمه الجمهوريه. الجمهوريه ما بتبني بفكره بتاع قبليه، بفكره بتاع انانيه، بفكره بتاع مصالح، وبفكره بتاع انه احنا ما نناقض الحق. لازم يقال ما في زول هنا احسن من ربنا ولا احسن من يسوع المسيح. احنا قدرنا نجيب العالم اتطورت. The world evolved because of people who came before us and set the idea that we have something called democracy, republic, the people, the freedom of speech. حتى ذاته الفكرة تاع الدولة. Why did the South Sudanese call for nation to be a nation? احنا قلنا نكون دولة على اساس هنا عاوزين نطلع من حاجة اسمه عروبية، عاوزين نأسس كيان بأنفسنا، نكون احنا كجنوبيين افارقه. وكان ما موضوع كان نكون احنا دينكا ونوير وشلوك ووريفر وايكاتوريان. قبائل ايكاتوريا كان باريا ولا زاندي ولا كاكوا ولا حتى ناس في هناك في واو ناس براتيت اندوغو. No, we all want to be a South Sudanese. وفعلا الشعب آمن. That hope died the moment جنوبيين جا صوتوا وجا لقوا حالهم كبون في زاويه. الحركه الشعبيه قال لنا يا سيادكم لما بقى يغيروا اسامي اراضي. جون جارنج لما مات دفنوه في جوبا، عملوا بقى هو كانه هو بقى النبي بتاع كل شيء. وفي ناس كان قبلوه اعظم منه. لكن حتى ذات العمله اللي قاعدين نقول عمله جنوب السودان اليوم كله فوق صوره جون جارنج. ده بوريكم شنو يا جماعه، كان لسه ما نقبل الحقيقه. بوريكم شنو في الطريقه ده. اذا النازل كله قبيله واحد قبل بيسيد بزول من قبيلتهم، هم ما ناقضوا حاجه ده، ما ناقضوا انه جون جارنج ده صورته هنا يا جماعه. ما في قبائل ثانيين عندهم كمان ناس هيروز. البترول قال ده بتام، لما جاء قال ده بترول بتاعنا في حلتنا. خلاص قلنا ده انتوا بقى كان كاتور ولا ناس ملكيه، كل زول بيكون عنده حله بتاعه. لكن الاويل ده ناتشرال ريسورس. عشان تعرف العقليه اللي عندنا الناس الحاكميننا، وهم زادوا الفكره بتاع القبليه والانفراديه في وسط المجتمع، وخاصه في اثر في المثقفين بتاعنا اللي قالوا مثقفين، انه بقى يفكروا individually instead of يفكروا فكره بتاع انه احنا كشعب وكشموله الشعب احنا يا صوت القوه.
اليوم امبارح قاعد نشوف ايام كله قاعد نشوف ناس كله قاعد يقولون بوبي واين، لكن هل هم فاهمين بوبي واين ده شنو؟ يوغندا ما قاعد يفكر زي جنوب السودان. let's نكون كلير، يوغنديين ما قاعد يفكروا افكار الجنوبيين. يوغنديين افكارهم different من جنوبيين، لانه جنوبيين افكارهم لسه رجعي، والسبب الاساسي هو الحركه الشعبيه اللي اتبنى على اساس قبلي. لما نرجع نتكلم في كلام ده، في ناس بتقول لا ما تقول كلام ده، جون جيرينج ده كان بطل. يا جماعه كنتوا قاعد تقولوا جون جيرينج بطل، معناته قاعد تقولوا انه دينكا يا هو اسيادكم، بكل احترامي للدينكا، لانه هم لما جو بفكره بتاع لازم ننتقم. لما حتى قتلوا منداري في وقت بعد كوكورا، لما هم جا كونوا حاجات كتير حصل. يعني ما بدنا نقول تاريخ موجود، التاريخ بيشهد، ما انا محتاج اتكلمه، التاريخ بيشهد. وبعدين لما نناقض القاده ماي براذر ابو ليلى، ما معناته انا متكبر. I need to tell him that كان في حاجه انا ما عجبني، وانا مواطن ولازم يفهم احنا مساويين. انا بعرف حاجه في حرب، لما انت تكون في حرب كعسكري it doesn't matter انت كان عندك رتبه في الجيش، once you're in a battlefield اقل عسكري صغير بيقدر ينقذ حياتك انت كضابط. وزول الضابط ده لما يرجع وبيجي بيديه تكريم، يقول فعلا ده زول عسكري. الموضوع ما هو الرتبه ولا موضوع بتاع هو قائد، الموضوع كيف تقدر make you achieve your objective. القاده بتاعنا استوائيه ولا القاده بتاعنا جنوب السودان in general ما عندهم مستوى عشان يقدر يتكلموا الحق. هم بيحبوا يدوا دعايه لكن ما بيقدر يثبتوا الدعايه بتاعهم. يلا في النهايه تيجي تلقى ان احنا كمواطنين بس ماشيين بس خرفان تبعيين، ما بنلقى حقنا. يلا في باحترامي لك ابو ليلى يا اوريجيس I don't know انا ما اعرف المشكله بتاعك، انا ما اعرف المشكله بتاعك. ايوه انت عندك مشكله منطلي ولا انت المشكله بتاعك شنو؟ I don't know. ابو ليلى I don't know. ابو ليلى please hold it. Adesius, we appreciate your perspective. Just I have a brother request for you. Still at the end of the day احنا جنوبين and we will continue to be جنوبين لحد ما يوم لانه إذا حصل dissection with that Equatoria become separate entity, still we will continue to be neighbors. You are a young man with a bright future. I have one request, but the other one, it is a fact. Historically, إذا عملنا استفتاء في جنوب السودان ده على أساس إنه ده من الأولى، على أساس إنه الصورة بتاعه كنت في عملة بتاع جنوب السودان، ما أظن إنه بيكون في جاب كبيرة لأنه جنوبيين cannot unite يتفقوا على أساس إنه الصورة بتاع جون جرق ممكن إنه يكون في فئة معين من فئات بتاع عملات. And also there is other fathers of our nation like Uncle Joseph Lago, okay, and there is many. Okay, so it can be distributed. بحيث إنه this is just my intake. ما لازم أنا ما رافض كلامكم. أنا ما رافض كلامكم. سوري في 100 جنيه في 500 في 1000 ومش عارف إيه. ما ممكن يكون الصورة لاقو في 10 جنيه. الصورة whoever من القاعدة لأنه people who historically part of our history. Just to make it short, okay? Yes. أنا بس ما بدي نقاطعك. Hold it. I have a message for you. Hold it. Okay. اتفضل. This is something ما أظن إنه إحنا هنختلف فيه كتير. Okay. لكن my message to you brother، الكلمة بتاعت إنه أنت وصفت قاعدة بتاع جنوب السودان كلهم حمير ده. I wish you can just reset it, pull it back. معلش في people ذاته like you know them personally. Okay. أديم حقوقهم. So to generalize على أساس إنه تطلعهم كلهم حمير، يس أنا معك في بينهم والله هم أحسن منه، أوكي، لكن ما تلمهم كله. Just for the record, if you will be able to correct it, okay? When I call somebody like the Sabitut Kew, you know, the زول أنا بناديه باسمه أنا بديه في راسه، I never felt shy منه. Okay, and there is others. لكن عشان إنه تلمهم كله تبقى جيم معلش بس رجاء أخوي يا ريت إنه I apologize. Don't take it personal.
Yes, and yes. let us clear it. This conversation will continue. This is my short message Thank to you. you. Thank you. Thank you. أنا really ما قاعد نعمل سوء الاحترام أو سوء الظن، يعني ناس اللي ما ياخذوا سوء الظن. My point is لما كان قادة ما بيقبلوا الحقائق، فرق تام مع ديكتاتوري وحاجة اسمه يعني بدون مؤاخذة بهيمة، ما في فرق، لأنه البهيمة كان إلا تدقوا عشان يفهم، وزول الديكتاتوري إلا تطرده بقوة. So أنا قصدي هنا ما قصد شخصي، لكن أنا قصد يعني على الأداء بتاعهم، على الأداء أو the way how they behave and the way how they act in the public, right? Listen, I don't have a problem. You can criticize me. I've heard like people call me, curse me out, said a lot of words, and I never get offended because at the end, قال شنو؟ اللي بيعرف عزه مستريح. We all know ourselves. إحنا هدفنا هو إنقاذ مواطنين بتاعنا. هدف تاعنا في الموضوع ده كله وكله باحترامي لأبو ليلى. أبو ليلى say don't attack the leaders. Listen, ما في زول أعلى من الثاني. إحنا في العصر اليوم عصر بتاعنا more educated, more knowledgeable to understand that no one is above other person. عشان كده حقوق الإنسان طلع. عشان كده العالم كله قاعد يقول ما في زول انت كان حتى شفت مشلول، لو انت كان عميان، لو انت كان شفت مرة ولا راجل، انتوا كلكم متساويين في حقوق. ليه ان احنا بقى لما بقينا الدولة وبالخراب ده كله لسه ده نخلي العصابات يتمكنوا علينا بطريقة بتاع انه هم الاسياد وهم المفكرين وهم القادة وهم الفلاسفة، واحنا قاعدين تحت بس عبيد بتاعهم. إذا لماذا إحنا قاعدين نعيش كدولة؟ ما عشان نرجع نكون تحت عبودية الشماليين. When we separated from the north، السبب الأساسي هو إحنا ما عندنا أي كلام، ما عندنا قرار نفسي. أنا تربيت برا، I agree، أنا تربيت برا. My brother، احتراما لك بنتكلم. أنا تربيت برا، لكن التربية بتاعي برا ما بيمنعني من أنا بعرف وين أنا جاي. أنا جاي من Listen brother، we will argue this later tomorrow inshallah. أبو ليلى كده دقيقة. Hold it. Okay. Before we wrap it up، عايزين نقول حصل خير يا جماعة. مولانا مامو in 1 minute كلمة بتاع حكمة. I will give أبو ليلى 1 minute to wrap it up. Odysseus 1 كلمة أخير، 1 minute كلمة أخير, because I want to get out of this studio. قبل I'm sorry. Yeah. I apologize. Okay. مولانا مامو حصل خير. 1 consolidated message within this 1 minute. أبشكركم وبقول لكم كلنا خلي إحنا نقبل النقد البناء، وخلي إحنا يعني نقبل بأنه هنالك حرية الرأي والتعبير خارج عن الإساءات الشخصية. ده نقطة بس حبيت أقول. احترام الآخر واجب إنه، لكن النقد قابل بكل الوسائل بس دون إساءات. شكرا. أبو ليلى كلمة بتاع elders 1 minute, just consolidated message. It is not one-on-one. Come in, please. Abu Layla, are you there? Abu Layla? Hi. Yeah, 1 consolidated message. The mamo the muhasaba. Just something that the brotherhood, brother keepers, I know, Dominic Kwebi Gul, let us be a brother keeper. We have to disagree to agree. 1 consolidated message from an elder. Come in, please. My one message is to Brother Odysseus, okay? Let him not attack the leaders. That's what I'm always talking about it. And I've got a lot of discussion with him about attacking the leaders. You know all the leaders, these people have contributed a lot in South Sudan. He's a young person. He doesn't know even the history of Equatoria. He doesn't know how Equatoria has been formed. Don't attack those people. Please respect them. Even if they are
working with the government, Takir, we can work our way as an Equatorian. We can work our way, to convince those people to change the system. But please don't attack them. They are brothers. They contributed a lot. Please don't attack them. That's what I'm asking from him all the time. Thank you. And I'm really stuck. I'm really pissed off today. I'm really pissed off. I'm sorry. I'm Thank sorry, you. brother. Thank you. I'm really sorry for that. 1 Yeah. minute, one consolidated Thank you. Thank message you. in 1 minute. Let us be Thank a you. brother keeper. Well, Abu Layla, I will never hate what you said. أنا بشكرك على كلام بتاعك, لكن you can never stop me from criticizing who I want to criticize based on the truth. I will continue to speak the truth, even if you like it or not. Even if I would be a martyr for it, I'm really willing for it. لأنه كان أخوانا قاعدين في مخيمات, أنت ما قاعد تكورك عشانهم, لكن بدأت تكورك عشان ليدا قاعد في أوروبا, مرتاح هناك, بيمشي بيساين بيبر, قاعد هنا قاعد يغني, بتلقاه بكرة دخل جوا مع SPLA أو IO. ده أنا ما بعتبره ده leader. أنت كان ده leader بتاعك, it's not my leader. My leader is somebody who's humble, who respect and honor the people right. كان بكل احترامي لك. You can go ahead and talk about the history بتاعهم. كأن راجعنا history بتاعهم ذاته في أخطاء. لكن إحنا بنقول شنو؟ الماضي ماضي والحاضر حاضر. أنت كان ما قاعد تشوف الحاضر, ما قدرت تعاتب الزول اللي في حاضر بتاعه. I will tell you something, brother. I will go continue. I will rebuke them until شفت حتى لو يكرهوني كله, لأنه اليوم في يوم ما التاريخ بيسجل الكلام ده. All I say, thank you guys. God bless you. وأنا بشكركم Uncle Kurinda and Dirinda, or could you forgive me the chance to speak? أنا بكل احترامي لكم. I hope I didn't offend anyone. بكل احترامي لكم. I just have to speak my own open opinion, and we need to be honest with ourselves. لأنه كان نمشي لقدام لازم يكون في sincerity, ما خدعة وما مجاملات وما مكائد. لأنه كنا نلعب مكيدة وخدعة ومجاملات ما حنوصل لقدام, إننا حنرجع في نفس الزيرو اللي إننا قاعدين فوقه. شكرا لكم وربنا يبارككم. وأنا بشكرك كمان brother Matthew. I respect your courage to challenge me, and I would love you add me as a friend, and we will talk more, and we can have a debate. بكل احترامي لك. Because I like that. Talks quickly while we are wrapping up here. Thank you. God bless you guys. Bye. Thank you. I will start dropping you guys because this conversation will never end. Yeah, brother Krikuju. Basically, we have 4 minutes wrapping up because the next 5 minutes would be for the outro. Because 8 hours exactly, it will just cut off whether we like it or we don't. So I believe that 4 minutes we can maybe give a minute to Matthew or 2 minutes to Matthew, and then I think you can wrap on our behalf for that next 2 minutes or so before we don't need to cut off. It will look bad. Okay. Okay. I think I was muted, but I cleared it. Yep. أنا بقول شكرا للمرة الثانية. شكرا لك كوجو دانيال وأوديسي أبو ليلى والبيت القبيل ديدي ولا منورة. أنا بقول شكرا وعايزين نرتقي الحوار ده على المستوى بتاعه. ونحن زي ما قال الولد صغير ده حسا, أنا بقول أوديسي ولد صغير, إنه ده ما زمان مجاملات. يعني حقيقة ده ما زمان مجاملات. التوبيك أنا ما فهمته من بداية, لكن I just came to a conclusion through the discussion, what people were talking about it, and it is all about حكومة بتاعنا في جنوب. عمايل بتاع حكومة ما كويس. الجوفرمنت بتاعنا, أنا نترجمه بالإنجليزي شوية كده في محله. قد يكون أنا أوديسي ديدي وأبو ليلى كلنا متفقين, والحتة بيقول إنه فهم السؤال نصف الإجابة. كلام ده لسه ما أزال من دماغي, إنه أوديسيس وأبو ليلى وبنيا ديدي الكبير ده ما فهموا. أنا قاعد أسأل عن إيه. السؤال بتاعي إنه كان ما إنه ليه ما تستهلك زمن. أنا كلام ده فوق هيقطع. ده سؤال يقول لي ما تستهلك زمن. جبال جماعة فهموا كلامنا خلاص. كلامنا جبال we resolved it. We are mining for the time because it will cut off. Then you will turn around and say إحنا القطعنا. خلاص
خلاص. Let me continue. Let me continue to give you thanks and all this appreciation. وحاجة تانية ده نضيفه لأخوي الصغير الود أوديسيس، بيقولوا إنه sometimes إنه استخدم أذانك أكثر مما تستخدم لسانك. يعني الاستماع إنك بتستفيد، ومن الكلام كثير أنت بتخسر. بس زي ما أبو ليلى قاعد يقول لك شوية كده استمع بعد من أحيان. هنا كلنا متفقين الهدف بتاعنا مع الإكواتوريين إنه حكومة في جوبا ده إزالة بتاعه كيف ووحدة، قاعد نتكلم فوق كل يوم. ده سؤال تايليك ودانيال وده ولكل باقي الشوهات التانيين أننا بنطالب بوحدة. Okay. Let me say this. We are Zaman Dahamna. We want to thank our viewer, and this is part of our decorum. During this conversation, we know the conversation was completely different tonight, and this is a healthy debate. We have to disagree to agree, but at the end of the day, let us be brother's keeper, let us be sister keeper. This conversation will continue, and it will never end, because عندنا مشكلة في بلدنا لحد ما إنه يكون في حكومة رشيد في جنوب السودان. We will never stop. حتى لو إذا بقى في حكومة رشيد في جنوب السودان، مع الجناح الرابع من آليات بتاعت الدولة هي الإعلام. So we hope we will continue to have the energy على أساس إنه to criticize the government, to redirect them في الاتجاه الصحيح. During this show, nothing is personal. Yes, we get too excited, we get super hyper with our argument. If myself, my humble self, or my co-host, under any circumstances, Gal Haja, or our contributors with their comment, with their participation, if they said anything, you know, you felt that you are offended, please find a place in your heart to forgive us. Zaman Dahamna, the maximum window time in the Nafi StreamYard is 8 hours, and we are our exit gonna drop. God bless you. ZööMTV is the place to be. Please come back. Our prime time is Saturday. If we have any update, we have to continue this show based on pre-requested, we will update you. Thank you very much. God bless you, and good night. You can come in with the intro. Thank you. Ya mama, ya nana nana, Junubia zenajima, ya najima, Junubia jua kamara ya habibi, Junubia jua kamara kefni saniya, niya kiafa zenajima, niya kabila zenajima wo, najima kumuriya bukore fi shajara, bukol biniya kumuriya binang شجرة وقول بنية دولة بتاعنا دولة هنا دقنا باب لماما كله فتالينا هنا قلنا سلامات لمريم هي سلم علينا هنا قلنا أكيفو كله ويقفوا لنا جنوب يا نانا يا نانا بابا بفكر في الشجرة عشان يربي يالو ماما بفكر في الدنيا عشان ما يشاف بنية بفكر في القلبة عشان محبة جنوب يا ماما يا نانا بنية قيافة زي نجمة بنية جميلة زي نجمة وو نجمة قمرية بكوري في الشجرة بقول بنية جنوب بننن في الدنيا بقول بنية جنوبيا جوا قمرة هي جنني جنوبيا جوا قمرة كيف خلانية جنوبيا بابا جنني كمان 3 بنات أنا لقيتهم في السكة أنا شفتهم ماشي لمدرسة حبيبية 7 بنات أنا لقيتهم في السكة دي أنا شفتهم ماشيين كنيسة كله جيرانية بني
بنية بزلل رونا يا بنية 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 بمجد ربنا شوف بنية بنية مسؤولية الواحد في الدولة يا النجم مسؤوليتين في الدنيا يا بنية بنية مسؤولية ثلاثة في الدولة دي يا بابا ماما جنوب يا ماما عليزا يا ولد شباب جمجمة جنوب يا سيستا يا مغلد مشوار جنوب يا ماما يا مدوى وبني مسؤولية واحد دولة يا نجم مسؤولية اثنين دنيا يا بنية مسؤولية ثلاثة دولة يا بابا ماما